Niaze waseni Alberto Maisha States. Hii ni video ingine hapa hivi Man Cave Talk Live. Jana nilimiss live juu nilikuwa na babysit watoi. Wife aliishia kwa meeting fulani hivi 7 in the morning, ilafaa arudi by 11. Lakini ilidelay kama 4 hours juu ya snow. Kulikuwa na sijui ni something ili happen ikachelewa. So alianza really late. So by the time I come home, hata singedo any live, ilikuwa toka shalala already. Nikaona juu leo ni Martin Luther King Jr. Day. Nika holiday, wacha nidu ile niaje, nidu live tena nione kama nda catch up. Ile nilimiss jana. So that's what I do live leo kama unashanga niaje kwani. Nilimiss jana uski. So that's what it is. So nani yuko hapa? Hata sijui nataka kuwa live leo. Naona kuna Kevin Bugwa. Hi, vipi Albo? Niko poa sana bana. So ni try to explain. So nikaona unajua nini, juu leo ni holiday kind of, watu yako home. Alafu pia wife iko home, so nikaona acha nikam ni try ku make up ile live nilimiss jana. Singetoboa kabisa. Kulikuwa na nini? Wasana ingia la. So, jana kuliendaje? Nilikuwa na babysit watoi the whole day. So singetoboa ku do anything. Nilikuwa eyes on them, ile macho kabisa niwaone kabisa. Bila kumiss any beat. That's why sasa nikaona acha nda make up leo, leo ni holiday. Naona sasa. So ndio hivyo. So naitwa nataka kucheck kama kila kitu kofiti. DIY, news, events, fitness, daily, learn, chat and interview. Okay, sawa. I think actually make sure everything kofiti. So ilikuwa hivyo jana by the way, tulikuwa kama tulikatisiwa hivyo kidogo kidogo tukaa mchezo. Because nifaa kuwa kitu very simple. Ingia live, alafu tuendelee hivyo hivyo. Kata kuingiana bana. Nikasema because leo ni holiday, I will make up for that today. So that's what I'm doing right now. Na make up your story. Unaona sasa, so kuna everything kofiti sijui kama ndanione kama I think kofiti naona kofiti hapa. Mu monitor aje sasa, nimesahau le mu monitor. Kwa hivyo, so kamiss jana hivyo. Wow, asa ngapi imekuja hapa already. So, ilikuwa hivyo jana nini, niko na babysit watoi the whole day. So nikamiss hiyo story yote because of that. Alafu so leo nikaona niaje, acha nidu leo. So tuko live leo ski. Easy recording. Kuna event lienda Saturday. Nikabuy t-shirt huko, ndio hii t-shirt hapa. Kanaweza wa show. Naitwa World Sculpture Championship. Ndio hiyo. World Sculpture Championship. Nilienda huko saa 2 afternoon ama evening. Nimemake video but si video kaya vlog video tu yangu ile privately anyway. If you know what that means. Kitu kaa hiyo. So ita make sense sana. Tuna nini mimiss ingine kuna welcome back you puny. Virox msawa Kibe huyu. Siji Kibe ni best yake. Liu Ching vipi poa sana. So that's what really happened jana. Naona. Sikuwa na watch game. Nilimiss pia game ya Morocco na Senegal. Nikataka kuachia muone hiyo game. Nijua about hiyo game baadaye. Nikiona Aisha Speed alifanywa madharau huko ni aje. Huko si Africa bana, huko ni North Africa. Hao watu wone nao ni wazungu. Naona nilimiss pia game ya Morocco na Senegal. Kuna recording though. Vipi Albo, leo tuko live ya Monday. Na try ku make up ile ya Sunday. Sunday ilikuwa very busy jana. Nikamit set up kila kitu, lakini nikangojea wife arudi back. Somebody has to watch the kids. So siwezi wacha peke yao unattended na niko peke yangu, itakuwa noma hiyo. Watachoma hao. So kasema na on Monday. Leo ni kind of ka holiday hivi hapa hivi kwetu. Martin Luther King Jr. Day, I think. Ni hivyo. So ni kama ka holiday hivi.
unaona live iko fit za monitor kila kitu sahihi. So ndio leo basi. So acha ni go through haraka. Vipi leo tuko ndio live ya leo. Na try kumonitor kila kitu iko fit. Kuna nini nyingine hapa? I forget. What am I missing? Pia naweza monitor kwa TV pia. TV may do job leo. So, Albo, what happened jana? Nimesha explain bana. Niko na babysit. Vipi mkuu wa kazi? Niko na watch kids the whole day. So I can't do anything. You're not out there freezing. Your boringos with ice with your in the front door. No way, siwezi enda nje bana. Temperature ni ngapi leo? Hebu tuone kwanza. Kuna wind na kuna snow. So hata siwezi karibia kwenda nje kabisa. I don't do that. No, minus 17 degrees Celsius. Inaonekana kweli? Hata sijui. Mfanyaje inaonekana? Minus 17 degrees. Nikichoma hiyo light hapo. Sijui kama itaonekana hata sijui. Ndio hiyo. Minus 17 degrees Celsius. Fahrenheit tutadanganywa kidogo. It's super cold. Super cold. So hata nataka kumake sure niko mbali na hiyo kabisa. To make sure kila kitu ina record at least. Skip ad. Ndio sasa basi, ilikuwa hivyo basi. Sasa Hadubiri TV asemaje? Vipi saa? Jana tulikutegea sana. Mngewatch ball instead. Sikujua kako na ball. Nime set up kila kitu nikapata time ilikataa kabisa, ilikataa. Mtu yeye alikuwa na mimi tu hivi the whole day. Hata sasa tumekuwa naye Saidi, leo tumempeleka nisema acha ni sneak in nifanye nia haraka 1 hour hivi. Ni aje Albo, hope tuko poa kwa hiyo leo. Hivyo leo hujaenda job. Leo ni holiday. Hata sijakuwa job karibu 1 month na kitu. Nika tu homebound. So story ilikuwa gani last week? Nataka kumbuka hiyo story ilikuwa nini story nilikuwa naulizwa jana ilikuwa nini? Ndio na story fulani hapa hivi. Kuna msali kama na ubaya naambia ati mwoga na mbo because I'm not interesting enough. Aitwa nani huyo msali? Hata sijui kama si mtu na familia na yeye. Akaniambia ni improve how I do videos ndio ya abambike. So far I don't think na mbo tu sana. So nikaona kama nakubo hivyo basi tu tembee. Hakuna haja. Nimwambia tu hivyo, tembea, tafuta place ingine uende udo kitu itakusaidia. Mimi singemsaidia sana. So ndio hivyo bana. So nini ingine? Nataka kukumbuka kila kitu sasa hivi. Niko chap. Nakwaga what else? Sikumbuki kila kitu, niko all over the place. So ilikuwa hivyo, jana kulikuwa na game ya Senegal na Morocco. Unajua kama kiongea hiyo statement yangu mmoja waga hivi. Kwa North Africa, most of them are organic atini wa Arabu, I think tuka hiyo. Au because wako na proximity to Europe, au ni watu weupe, they are white. Hata America for the longest time walikuwa classified as white. Anybody from North Africa ni white. Egypt, hizo countries zaitwaje? Nimesahau, hebu tuone. Afrika nataka kuangalia za Afrika zinaitagaje za country. Au wanatoa kwa nini? I think ni hivi, hizi countries ziko tuseme Sudan, Northern Sudan. Sudan, kuna South Sudan. So Sudan, Egypt, Libya, Algeria, Morocco, Mauritius, I think. Au ni white, basically. In America, wamekuwa classified white since 1903. Walikuwa declassified 2020 after COVID. Just kuna category inaitwa Northern African and Middle Eastern. Walikuwa classified before kwa litonga white. So watu before history ya ubaguzi ilianza hivi. Yani walisema who's more Christian than us. Wakasema the people who kuna fair skin ndio more Christian. So hapo ndio racism ilikuwa born hivyo. So watu wa Algeria wana kama ni watu weupe basically. Alafu hii ingine ya Afrika watu weusi kama sisi sitonga sub-Saharan Africa. So kuna North Africa na sub-Saharan.
So I show speed yako tour, by the way. Basically kila atakudu ni ile anataka ku make sure that kuna subscriber wake afike 100 million. Hiyo ndio goal yake. So the best way ku grow channel yako, by the way, kama una doing hizi vitu kama social media, is to travel. Kwa sababu ku travel, every place you go to ina bring new experiences, alafu una get more subscribers. That's what happens. Kama msasema mimi na mboji mmoja na katu man cave niko peke yangu hapa hivi kila siku, ile time ile allow kabisa. Lakini ndio hivyo bana, juu naona questions na kama hapa hivi. Juu ukikuwa na nini, ukitravel around unapata labda tuseme uende Louisiana, utamit crowd ya Louisiana, alafu utamake video na hao. Nasema what's your video channel? Kama mimi mostly channel yangu, what's your video channel? More patia ile yangu ingine, si Maisha States, because nasema mudu a couple of content creation. Kuna ile naongea English, I don't post so frequently, ni hiyo alhal, lakini ile ingine mudu Swahili, you won't get it anyway. Alafu naachana nayo inaisha hivyo. So that's what I do mara mingi. Kienda kwa hizi makasho, hey, do you have a YouTube channel? Yes, I do. Yeah, you look like a YouTuber, kituka hiyo. Ama are you a photographer? Are you a journalist? Au nizo hizo zote. Sina kwa hivyo. But kuna hiyo difference. Sub-Saharan Africa na North Africa. Watu North Africa hao ni weupe. So anyway, Q&A. Hiyo itakuwa more controversy. So, huyu ni Paul Kamwana anasema, hi Albo, poa sana. Kuna swali hapa nini tuanze. Albo, question if you don't mind asking, KCSE NZ yenyu ilikuwa aje, kwa sababu KCSE results zimetoka last week. Yetu tulikuwa tunapata everything. Ilikuwa the same thing, I think. Sikumbuki hata, it's been so long, man. Kwa high school ilikuwa 20 years ago. Kituka hiyo, 20 something years ago kwa high school. Kitambo sana, by the way. Mzae. Ilikuwa the same tu. No, ilikuwa the same. Kile iko tu ni hapa tuko na ISIS. Tunaita ISIS. Wana terrorize streets, wana arrest watu. Yaani wako tu ile wana outright discrimination. Kama wewe ni msem black, wanakuomba ID. Kama wewe ni mzungu, auombi ID. Unaona? Tunaita ISIS. Juni ICE. IS in ISIS basically. Wana to terrorize ni aje. Alafu nini, they can do nothing about it. So imekuwa terrorize sana. Wife amekataa nisiende mahali. So what's wrong with your camera gear? Pia, what's wrong with my camera gear? I don't know what's wrong with my camera gear. What's wrong with your camera gear? I don't know. What do you mean? Swali hapa hivi. Albo, your contact pale YouTube, it's a 10. Thanks, buddy. Albo, your contact pale YouTube, it's a 10. Thanks, buddy. Oh, contact information. Maisha States, niko Illinois, naweza ku-inbox. Yeah, una go ahead. Why are you afraid? Sinika nimeamua kuja hapa live. Why not? Ni inbox tu. Ni ile tu msema sikuange najua kila kitu. Usi expect me to answer all your problems. I'm gonna base everything kuna vitu sitajangi, by the way. Nataka kuwa relevant na ina skills pamoja. So move focus na hivi. What things did I go through in my life zimenisaidia ku navigate life now? You know, number one. Alafu after that, mu navigate hivyo, musema tu naangalia vitu in that perspective. What things nilifanya zikanisaidia ku navigate life. That's it. So experience yangu ni ile nilikuwa employee, minimum wage job. Sikuwahi fanya job yote ya maana because sina degree, sikuenda shule ya nini tongaje. University, college, sikuenda hizo stories zote. So experience yangu yonga ni ile ilikuwa minimum wage jobs, working 2 jobs. Nika meet one of my friends, he was doing trucking. Alikuwa na pesa cash. Every Friday na withdraw. Anapoa check, anaenda na cash, anapoa cash. Anachukua wallet yake ilikuwa na $100 only, $100. Tupu. Alafu ni kama 10,000 namuza. Wow, msema ze. Unadu nini? Kaniambia, mu drive truck yangu na mufanyia msana ni call bana. Na ndamcall baadaye. Ndamcall baadaye. So mu drive truck yangu na mufanya hizi vitu peke yangu kivyangu. So at least nilipatia ile perspective ile. Nikasema, this is what I'm going to do. Nikasema, how do I get to the trucking school? Kwa najua juu pia alibuy truck kwanza, akaeka dere, alafu akalearn how to drive kama kuna dere. So kwa najua hiyo mbinu. Nika expand ile horizon yangu, nikajua kuna story ya kuenda kwa hizi machuo naongea nao.
Basically that's what you do. Sometimes if you need something, tembea uende huko hivyo ongea nao, sababu hii kuuliza wasee, unapata unauliza msee advice, they have no idea what you're talking about, hata kusaidia sana. So ni poa kwenda kwa the source, enda uliza kwa the source, semeaje, I'm trying to learn about this and this and that, how do I go about it, alafu anakwambia fanya hivi fanya hivi fanya hivi. That's the best way to do it, by the way. No. Kusema tunangojea mpaka ulize albo na albo ajue kila kitu itakusaidia sana. Ni poa kufocus na the thing that actually helps you exactly. No. Nakwanga poa hivyo. So kwa kama uko Illinois, ebu semaje, never advise US Army matters because you have no idea about the army. Huyu msame niambia hivyo, never advise. Mi musemaje kama disclaimer, musema hivi kwa army, musema hivi disclaimer yangu. Kuna vitu siwezi ongea. I don't even want to talk to them. If you kaujai notice mse kama unaongea na ile bold, kaujai notice kwa army. Kuna vitu, I have so many reasons. Kuna wase nimeongea na wale kwa army. Wameniambia hizi vitu zote. Kuna vitu yani mimi nikiangalia from point A to point B, kama uko na green card, sioni kama ni advisable kwenda kuingia army. Hata kama utapewa free education whatever, ikwangi free by the way. Also mangani free. Na ikwangi free. So that's what I would say. No. Ni ile tu kila mtu ni kama ni specific kwa nini yako. So that's why. So kusema never advise MS 360. We advice wase waambiwa kuja join army. Mimi sijaisema hivyo. Ni ile msanii ulizanga alboni aje. Mi musema aje my personal opinion. See, I can give you the reasons why. Lakini ni ile itafungua topic ile si scope ya hii channel generally. Ni ile tu sema if you meet me personally ndakwambia. But ikikuwa naweza igusia kidogo, unaona. Me, one of the biggest reasons why moga na discourage vitu fulani ni ile, it's based on my experience first hand. Kama nini mambo ya ubaguzi ni very simple. Hapa states iko institutionalized, iko structured na iko systemic. Clean, hakuna kitu nini, everywhere you go inakuwa utakuwa nini. Kasa hii nilienda kwa hii show ilikuwa World Sculpture Championship. Ni ya art. Ni waseonda kwa snow because temperature imefreeze, wanapewa a block of ice, alafu wanaichonga. Ndaisha hizo mapicha Facebook ya Maisha States. Nikishamaliza kuzi-edit bado. So, nikienda huko hivyo, nikaingia hivi. Honestly speaking, when I got there, ilikuwa maybe 3 p.m. I was the only black guy kwa your place. But because nilikuwa na camera, they gave me a benefit of doubt. Alafu, nakwambia kweli kabisa, wale mapolisi security wako wanifuata everywhere. Nikitana wako hapa. Sasa nimedu nini? Naona ubaguzi. So ubaguzi iko always there. So msemaje kama utaingia military. Okay, sema hivi. Okay, kuna time ilikuwa story ya nini? Sijui naweza structure aje. Lazima nikuwe very careful how I tread. Na tread softly. Siwezi tread really hard juu itakuwa, acha nione kama kuna any question na miss. Dero vipi? Poa sana. Good to see you on Monday. Sasa naona hivyo. So watu wengine wanawivu. Asante bro kwa kutenga muda wako. Asema you can give us the reasons please. MS asemaje? MS toa feelings hapa something, I don't know, sijui namaanisha nini. Musema hivi, kuna ubaguzi. Okay, wacha tuseme tu very simple. Very simple. Example. The best naweza sema hivi, practical. Kuna hizi documentary, sawa? Hizi documentary zinaongea juu ya different things. Because when I have time, maybe my daughter is sleeping, kama leo, kama saidi kwa hapa man cave. After this, jisieni mahali, kuna TV hapa. Kuna TV ko on, by the way. Ndakaa chini ni watch TV. What am I gonna watch? Ile nikirelax, watching either podcast, ya iko nini podcast, ama kuna ingine nilidiscover juzi tuaje, nimesahau jina tena. It's brand new, nimesahau jina. Watakuwa na live this weekend. Musikia ma podcast juu at least people having a conversation. Ama nda watch documentary. So there was one documentary nilikuwa na watch. Juu siku hizi I'm very fascinated na mambo za aircrafts, army equipment. Kama kubuy nini, the first planes nimebuy, model planes nilibuy kwa collection yangu, they are military planes. Niko nazo military planes. So I have nothing against the military planes. So ukiwatch documentary, kama ile documentary for example, which is the best example? Kuna so many.
Okay, na kama types of planes, sawa. Kuna ile plane hiyo inabeba mzigo ya American. Kuna mbili. Kuna moja inaitwanga C5. C5 ni ile kubwa, iko na engine 4, iko na 4 turbofan engines, sawa. Imetengenezwa na I think ni si ya Boeing hiyo. Boeing ni C17 ama ni B17, C17, alafu kuna C5, alafu kuna C130H. Hizo ndio tuko nazo hapa Minneapolis, Hercules. So ukiangalia kitu kama hiyo documentary, when they are featuring the documentary, uende kwa military ranking, naona ukipata mtu black kwa military ranking ni very superior, ako twice experienced, twice by the way, ako na so much experience, yeye ni kama dictionary. But ukiona mse senior military mtu mweupe ni very mediocre, sawa. So ukiingia, for example, sema wewe ni uingie US, uende kuingia kwa hii aircraft carrier, they'll never let you fly a plane. Lazima uko exceptional ndio fly plane. Haya, ukienda kwa what you'll be doing, ile utakuwa unapikia wasee hizi mavitu za kama za jikoni. Basically hiyo structure na exist kwa military. So why would you leave your country uko free when you join military ndio uko discriminated? No. I mean, if it's something you have to go through ndio upate makaratasi, sawa, it's a period of time. But ile uko na green card already, kuna ile opportunity ya green card, there's other things you can do. Do tracking, by the way. Hata kudu tracking more discriminated every day. Ni ile naenda job fulani, I'm the only mtu Mwafrika uko hivyo, mtu a person of Mwafrika uko hivyo. Alafu akiniona hivyo nakuwa na attitude. Kile mudu ile naisema acha ni brush off. They'll even pick on me. Hey, you're supposed to do faster. What took you so long? So kugundua hivyo, every time ukienda job mpya, hizi majob na track, mutra ku keep up na crowd. Yani ile I won't let anybody pass me, start waste time, ndakuwa kwa sababu ni zetu, any mistake you make inakuwa amplified. Kawa si mzungu inakuwa amplified kwa sababu wana kuscrutinize. Yani wazungu waga obsessed na watu weusi. Ile tu kama maisha yao yote, they are there to police your movement basically. Muona hivyo. Kama sasa hiyo watu hao barafu hao wako hapa Minneapolis karibu 2 weeks now. Wana pick specifically mtu mweusi, wanakusimamisha. Hata kama uko kwa highway, watakupull over kwa highway. Juu kwa ile wamepewa ile authority na Supreme Court imewapatia hii administration. Outright discrimination. So nikitakwenda mahali wife ananiambia I don't even want you to go out. Kaa kwa hao. Kwa nini? Because hata sitaki ile accidentally ukue nini profile ushikwe. So kingia military kwenda kwa discriminated. Why do you, I mean if that's something you love, okay. No. But that's almost alafu kuna vitu man, these things I can't even say kwa si dini yangu. Enda watch kwa tafuta kitu video enda watch. Hata sitaingia kwa hiyo story na achana naye pite tu. Ukitaka musemaje, if you want to join uende join. Hakuna I'm not stopping you from doing anything anyway. I never have, never will stop you from doing anything anyway. You can do whatever you want. But more discouraged. Hakuna haja kuja kuwa discriminated. I don't think you're tracking, by the way. We make good money, but kuwa discriminated. Nakwambia ni aje mse, umekam tracking, umeanza hivi, So this is what you do. Fanya A, B, C, D. Kwa nini? Naambia, unaniuliza kwa nini? Okay, you know what? Hata usijali. Just do things the way you know, alafu see what happens. Utaenda 1 week kuwa discriminated, mpaka waseme, alboni aje hawa sana nionea, naambia exactly. That's exactly what I said. Blend in, kaa na group, usiwache group ikupite. Yani blend in, musema na blend in. So which is the best thing to blend in? Musema ile appearance ina matter. Lazima ubai gari iko mpya kidogo ndio kikuona hivi, wakusikilie wivu kabisa by the way. Hiyo wivu hiyo waga kila mahali, wivu. Wasa usikilie wivu. Ni nature ya binadamu, najua ngayo kitu mimi mwenyewe. When you see somebody doing better than you, the first thing utasikia ni ile itakuwasha kwanza. Alafu ndio watu waga hivyo, hata wale watu comment madharau kwa nini kwa kama sasa kana community, mimi naongea upuzi tu, porojo tu. Sijui alienda wapi, amepotea ama nini? Amepotea. Juu mimi sijakam ku show off. I'm pretty sure nikata ku show off vitu niko nazo ama kitu naweza do, atashindwa why am I talking to this guy anyway? I'm wasting my time. Utaona level yangu na wewe tuko different, unaona? Juu sisi sema eti niko special, ni ile everything nime-earn by the way. Through hardship. Nilikuwa bold enough kushare story yangu ya tracking. Nilienda track 4 times, kudu test ya driving 4 times. How many people wanaonganga juu ya failures zao? Very few. But nisema aje, because if I could go through, sikufanyia msee anything, nilienda chuo kama kawaida, nikachukua loan, nikafanya chuo, nikamaliza, nikagraduate, ndio mpaka napata certificate. Sema Albert, wewe ushamaliza kila kitu. You know how to back up, you know everything. And ufanya test. Nikienda test, kumbe ilikuwa another test. Unaona? Lazima ni convince mzungu naweza drive hizo gari zao. Unaona sasa? Anyway, tuendelee. I'm getting to questions na mbali.
Encourage your viewers to share your live while inviting more friends. Wase share live ya share live bana kama unaona live. Never advise US Army matters because you have no idea about the army. That's why nasema hivyo. Big up bro. Sasa maaje mtu amwambia toa feelings hapo hivyo. So you can give us the reasons why. Business labda niuze private. Siwezi kuambia kuna vitu kama hujai notice mtu akuki politics gossip out of this kwa sababu ni vitu kwangu mimi na believe siwezi mix. Siwezi ongea juu huyu mse alikuwa Kenya alafu akapata sijui DM fulani akamuinua nguo sasa amekuwa blocked. Siwezi ongea vitu kama hizo. Siwezi ongea vitu zinafanya wasee wakae vibaya because the world is full of negativity anyway. Alafu unajua negative news you travel faster than positive news. So musemaje I'll pick my own road. Ndaongea the road less traveled. Ile ya tough decisions, tough choices. Mwona sasa, that's what I'll do. Niwachana ile ingine. Kwa sababu all my life, that's exactly what I've been doing. Ile niko crowd inaenda hivi, mimi nachukua line yangu hapa. I still get there, might take me longer, but once I get there, nafika kama nishala an experience fulani. Saona? Wacha kucheka sasa. Sijui nini hiyo. Sometimes ni gumu kupata hizo makombe za kuja. Tracking is the best. Tracking certainly is the best. Ni ile, it's one of the blue collar jobs that nimefanya niko familiar naye. Weza kwa wewe ni plumber. But kumbuka, if you are a plumber, ama itongaje, HVAC, hizi vitu zote, kawa ni mweusi, black person, kuna neighbor utaitumwa huko. As long as wewe ni mtu mweusi, itakublimit bado. Alafu, of course, ujua watu kuna pesa ni watu weupe, wengi hapa hivi. So, everything in the limitations zake ni ile, you have to learn to bypass hizo limitation. Because, bring feelings kwa kitu serious, when uta lose. Do you think they care? There's some example moja, by the way. Hata sijui tumeendaje hii story. At least tracking, you are alone most of the time. Imagine microaggressions in other jobs. That's true, by the way. Hata nursing yoga shida, nursing. Utapata ukitembea, okuona hivi, mwambo na sistaku ni jina, ilikuwa very careful. Utapata umeenda kwa, kama ni night shift hivi, alafu mnaingia kwa floor fulani, kama ni floor ya hosi, kuna manasi wangapi hapo, kuna nasi kama 10, alafu maybe siku hizi unajua ni different, siku hizi juu watu weusi wameenda chuo mfanya. So utapata hiyo na 10, kuna maybe watu manasi, suppose kama ni place kuna 6 of them ni weupe, wazungu, alafu 4 ni wa Afrika. Alafu para wewe ni mnasi mwanamke, uko na shape na uko na figure. Alafu every time unatembea, wanakuangalia, sema huyu ndiye mwana tu. You know, they know you have something they don't. So, envy. So unapata huyu atakwambia tu, wanakuambia tu, whenever she walks so loud and a stamp on the floor. What pick to something stupid like that. No, envy. It'll happen. But does it mean you give up? No, you don't give up. You keep going. No, kwa sababu kuna goal. Si hatuna hiyo nini. Sisi, okay, anyway, tuendelee. Inaenda mbali sana. Paul 47. Msee anadai amesahau Swahili. Nani amesahau Swahili? What about the chief? Niaje bro, is it possible for me to have a job nikiwa kama Kenya na sina makaratasi ya shule? How? Unajua kuna kitu moja. Kuna standards za kutoa Kenya kuja kama ni states. Kuna standards, by the way. Dana determine, lazima gava ikuallow kuingia states. Hiyo ndio watu sahau, by the way. Usema ati mimi ni truck driver Kenya, ndakudrive truck America. Very good idea, very good vision. Lakini in between kukuja hapa hivi, utaenda American Embassy, waambie I'm looking for a job. Wakwambie, I'm sorry, huwezi kupatia job hivyo. Lazima wewe mwenyewe umake effort, utafuta kampuni kuhire, ndio kampuni kuinvite. Hiyo ndio rules, by the way. So inakuwa harda kidogo. So kile advice wase, the most legal thing to do ni ile, tafuta visiting visa. Kuja kama tourist ama visitor. Kuja state kama visitor. Kwa nini? Visitor, hiyo status ya visiting, hauna any permanency. You're not coming to live here. Unakam kuvisit. Sikia, visit visa. Itongaje? F1, visit visa ni B1, B2. For business or for leisure. B1, B2. B1, B2 visa. Tafuta visiting visa. Come US kutembea. Kauna time. Enda New York, tafuta wa Kenya ongea nao. Kuja Midwest, enda Northwest, enda Southwest, enda South, kina Texas, enda Florida. After 2-3 weeks tour, rudi mtaani. Sawa,
ulikam kama visit ukarudi mtaani, alafu strategize uone okay sawa, nilikam nikaona, I came, I saw, I conquered. Nimeona kuna opportunity New York, lakini New York iko hivi na hivi. Midwest muone iko hivi, lakini iko hivi na hivi. Nimeenda hivi, iko hivi na hivi. Umevisit, alafu karudi Kenya. So kurudi Kenya, you're able to make up your mind. Uone, is it a place that I can actually survive on? Alafu sasa seme, but Albu, si hapa tuko Kenya, tuko broke, hatuna do, hatuna job, maisha ni ngumu, sijui itangaje Ruto aje, itangaje na Ruto itangaje, sijui sawa jina. Zakaya ametukazia maisha, tunalipa ushuru, taxes. So what do I do? Nimeshindwa kabisa. Akili ndogo. Number 2 musema hivi. What do you do? Okay, toka Kenya, enda country ili itakuwa lao kuenda kufanya kazi huko. Kama hizi makantri za Middle East. Middle East, maisha ni rahisi? Hapana, maisha si rahisi Middle East. Maisha ni ngumu bado Middle East. It's very hard. Maisha ni ngumu bado Middle East. Si rahisi. Kuna hardship huko hivyo. Lakini what's your goal? You're going to work. Okay, while in the Middle East, kama uko Kenya na una job na una kitu yote, alafu you trying to get a visit visa, au utaqualify kwa nini? Kuna minimum requirements. Jua najuaje? They don't want you ukuje uende embassy kuulizaje, okay, touch kidogo tu last week ilikuwa hivi. Requirement ya visit ni nini? Lazima ushow uko na pesa, you have enough money in your account, uoneshane uko na family ties, the things that are grounding you in Kenya, alafu uonyeshe willingness to come back, shafika hapa hivi. Kuna requirements. Wakikuinterview, wapate you lack some of those things, hakuna visa unapewa, period. Lakini ukienda Middle East kufanya job, zile requirement utaqualify kama uko Kenya. Ukienda kama uko kwa nini? Kwa sababu uko na first umetravel, you left your country kwenda kwa country nyingine kudo job. So what are your reasons for being in the kwa hiyo country kudo job? Do you have money? Yes. Kama una do job, uko na pesa. So how long are you going to be visiting? For like 2 weeks. Okay, utapewa visa. Kwa nini? Because kuna ties huko. You're away from your country, you're working, you're professional. Yani, wafanya hivi, when you're asking for a visa, au assume, au kuangalia in the American way ya kuvidu vitu. See the Kenyan way. Kani kwa mimi nafanya kazi embassy ya States niko Kenya, ningepitisha wase wengi sana mpaka nivute job. Naona, juu mimi na understand ile culture. Au ukienda kwa hizo country, watu wanafanya kazi kwa hizo consular zao, ni watu wa country zao. So mindset yao ni different. So kupita, you have to think like them, how they think. How do they look at you? Okay, sawa, uko na job. Okay, I'm going to visit for 2 weeks. Okay, so sawa, going to visit for 2 weeks. Oh, good. Okay, good 2 weeks. Uko na job? Asina job. Ai, ana job. Hapana. Hii ni risky. Utafika pale hivyo, alafu something happen, alafu ubaki umekwama. Alafu kikwama mkutana mzigo. Lazima walipe tikiti. Unajua kukuwa deported, it costs money. It's cheap. No. It costs money kuwa deported. Anyway, acha tuachie story. Mimi sijui kama naenda mbali sana. Acha niangalie Q&A. Hiyo live yoga Q&A anyway. So, there are travels asema nini? I've been having a bad week. Lost my wireless mic. Sorry kwa event fulani. Really heartbroken to lose them. I was picking my things, then forgot them kuzipack on my bag. Kwa DJ, that's how I ended up losing them. Oh, kwa DJ, microphone, okay, sasa maji. Oh, pole sana Dero Travels. Alafu, hata mimi siwezi ingia army. Army my foot. Nani, is unaenda States kubeba machuma ama kuhustle na kutafuta do. Kama umetoka Kenya, work your dash off at a 60, go back home and enjoy nyama choma until you're 60. Nasema hivyo. Kibaba machuma. Ami ubebe machuma by the way. Kuna requirement. Lazima ukuwe na weight fulani. Weight limit. So lazima ukuwe na consistent, una practice, una train, una gym. Unaona kama one hiyo type sawa. I mean, you can do whatever you want. Mimi siambie mtu. There are travels pole bana, pole sana. So looking forward to try and get some generic ones, at least some to keep me going. Sorry for the news though. Pole sana, there are travels. Let's like the live stream, guys. Oh, Vinia sema like live stream. Alafu nyingine, good to see you Albo. Been a while since I caught up your live. How you doing? Nadupoa. Vile unaniona hivi, sijakuwa arrested na ICE. Najua sisi tunakuwa arrested pia. Naturalized citizen, tunakuwa arrested bado. Atuachiwi by the way.
Alafu they'll change samaji. I also used to admire joining the army until I started listening to you. These days I think differently kabisa. Kama umekuja states kutembea, alafu juu ukiingia army lazima upewe makaratasi because huwezi fight war na wewe ni foreigner, wata expedite your process ya makaratasi. Sawa, join for that. But kumbuka minimum ni 4 years. Take care of yourself. Jaribu kuangalia zile vitu utafanya, utake advantage of hiyo situation ukiingia army, alafu ndio uko na exit strategy. Alafu ujichuje baadaye. Muone hivyo. That's what I would say. Hii kamera ina lose out of focus sijui kwa nini. Ama niko high sana. Anyway, ndio hiyo sasa. So lazima ufanye hivyo. Uko na hiyo exit strategy. Usikuwe tu ile blind umekam tu alafu ukama alafu hauna mpango yoyote. Mpango wako tu ni ile tu ndakama army, alafu ni lipiwe shule, alafu nimalize, then things will be okay. Uza kama uingia army 4 years, ulipiwe chuo, umalize kama ni nursing, utoke na nursing degree. Alafu because kulikuwa na war fulani ya sijui ni Greenland ama whatever, wakutuma huko because do you know watu gani hutuma wako war kwanza kabisa? Ni watu weusi, by the way. Support system. Kama ni frontline, mtakuwa frontline kwanza. Hiyo si tangu lini mzungu hata sijui. Kuna wasemushi nakuambia waseva. Tangu lini mzungu akaona ati life yako kuna difference, by the way, kuna difference. Kama hapa Minneapolis over the weekend, 2 things happen. Some very funny. Kuna mse fulani yeye ni Myahudi au ita Wayahudi. Myahudi na ni mzungu. Alikuwa ameshikwa, akaachiliwa akakuja. So alikuwa ameambia wasee kwa Facebook wakama wa meet Minneapolis kuprotest. So hao wana support ile torture, ile watu wanakuwa tortured wana support hiyo. Na hii group nyingine ilikuwa ina support watu wa barafu watolewe hapa. Yeye anasema watu wa barafu are doing the right thing. Unajua wazungu wenyewe walimshika kwa mpiga wao vibaya sana. Walimpiga kabisa huyo msee. Hata angekufa kwa sababu ilikuwa mob justice. Alafu mtu alimrescue ni mtu mweusi. Imagine. Na huyo mtu mweusi ndio yeye akienda online yutoka na watu weusi. So the person who alimsaidia kwa history ya riot ni mtu mweusi. Chadi fulani hivi African American. Akamtoa akampeleka ndio akapata medical attention. So watu wanaongeanga vibaya juu yao, watu mwachie videos sijui kama iko labda ndaishare kwa TikTok mahali. Naona ndio wanavyo happen. Very ironical by the way. Umeona? So nimuulizanga hivi kitu moja. Kuna history ya okay, kama ndasegwe acha before niende hapo hivyo. Tuende kwa mimi ni Mkenya, Msomali na sina hope na states cause ya ice bro. Uko naye hope. Hii tu ni seasonal. Naona hii ni seasonal too. Can one start a trucking company in US when I'm in Kenya? I don't think so. Is a possible, but blemu jua the hoops I had to jump kwanza ni hapa hivi, it makes sense kama uko hapa. Juko itakuwa twice as hard. Naona. Jua wishi hapa, utatoa wapi address. Lazima ukuwe labda uko na do mob sana. You're already a millionaire or something. Una invest 1 million plus. Maybe. Naona. I would like to pursue masters uko US. Kabisa, hiyo masters, kama uko na undergrad already, ile first degree, ku get second degree ni very easy, by the way. Kwa sababu, ukienda hata kutafuta hiyo visa ya masters, chances za utapewa. Because umeprove ushasoma. You actually, unajua watu sawa hivi. If you're going for like education ya kuja hapa States, tafuta degree fulani ile iko unique to America. 2 things, by the way. Tafuta degree ile, useme ati, I'm coming to do nursing in the US. Nursing iko available Kenya, by the way. Tafuta kitu ile iko somewhat iko na watu less people in Kenya do it. Useme aje, akamfanya astronomical engineering or something like that. Something weird na iko strange. Alafu useme, because I want to study, ni kama nianze hiyo introduce the same thing in my country. We implement. That's a very good enough reason. Alafu, lazima ulearn to think how these people think. Kama nimeishi States long enough, kujua mindset ya watu wa American. Naona, I've been so Americanized the way na think na kila kitu. Kwa nini? That's what munga nasema vya naongea. Kuna ile, lazima ujingishe kwa, get yourself into their shoes. How do they perceive you kama kuomba visa? Kusema una job. Kama una job, so where do you work? Oh, I don't have a job. Automatically mtu mweupe ama mtu anaishi States, wewe ni homeless. So, kama, do you have a job? No, I don't have a job. Oh, I've been looking for a job for 2 years. I've been tamarking. Okay, so okay, una job. So wewe already ni automatically wewe ni msoko out. Kwa hii society, the people who don't have, wewe ni homeless. So, do you have any kids? No, I don't have any kids. How old are you? Because you're 32. Ai, hapana. There's something missing. Something. So the more unakuuliza maswali, the more unakuwa suspicious. You want to think from your own perspective, unadila msana think things from a different perspective. So,
even though watu wana miss visa. Ati mimi niliongea vizuri kaongea kuna mindset you need to have. Sawa. Na mimi nisemangaje ni volunteer. Naweza kuwa naongea na nyinyi sahi hapa hivi sahi. Lakini when I go outdoor, mood think differently. Juu nisha understand this society how it works. That's not ni kwangu ni easier mimi mtu kama mkuja kuishi hapa juzi ku navigate through life hapa States juu nime understand system. Naona. Ukitafuta visa tafuta system. Mkwambia the first thing ni hivi. Suppose ukienda hiyo kama kwenda place kama first ni hivi. Kuget visa hizi ma country ni hard. Australia ama kuna Wakenya huko by the way. That's the hope. The hope ni ile kuna wasa huko already. Jiulize swali, how did these people get there in the first place? Albol ifikaje States paka na drive track States. How did I get here? Story yangu yote nimemake video at least as much as possible to explain how. Nili apply for green card. So how do you apply for the green card? Nime apply 10 times nimekosa. Green card ni kama kuplay lottery. Si guarantee. Utamiss, utapata. Kama umenunua tikiti ya lottery. Una-scratch, nime lose leo. Bahati nasibu. So hiyo kwa ati I've been investing in a green card. Ni bahati hiyo, ni bahati. Na musa mangaje, bahati you happen, luck. Luck is when preparation meets opportunity. Sawa. So kama hujai prepare, alafu opportunity show up. Hautaiona, you won't see it. No. But if you've been preparing, opportunity kitokea, you'll get lucky. That's going to be your luckiest day. Zita meet equilibrium. Preparation meets opportunity. No. Utatoboa. Hivyo. But you have to be prepared. Hauko prepared, alafu opportunity ina show up, hata ujue opportunity nini kwa nini. Because you have no clue. No. Na sisemi tuko ubaya, nasema tu ile kama encouragement by the way. Ile uone kama these things you can do, ita speed up the process ya kuintegrate. Si ni kweli? Ita speed up. That's true. But the things you'll do, ita slow down. Kama ukwangu una think about it, mimi nitakwenda from the time nilimaliza high school, goal yangu ilikuwa kuja States. Did I know what I was doing? Sikuwa najua. Nili apply tu kwenda tu chuo nikapewa best yangu fulani, I think ilikuwa brother yake, kanitafutia admission New Jersey. Sijui ilikuwa Jersey State University. Alafu nikapata hiyo admission, nikaenda nikabook embassy, nikabonga na maparoni nikawa convince at least Madhe alibelieve your story. But Madhe I think because Madhe atakuja States pia. Sasa niona mtu yangu akienda States pia mimi atanivuta nikam. Buda yako na shughuli my dad ama tuseme my dad. So mimi Buda ni shenye kitambo. So ni hivi my dad ako na shughuli yeye ako settle, unajua shako mara kasawa. So Madhe anasema mtu yangu mmoja akienda States pia mimi ndakuwa States. Madhe atakuja States sana, ilikuwa one of her dreams. Hata grandmother yangu atakuja States, ni vile tu alidie before akuje. Alidie juzi tu kama a few years ago. She really wanted to akuja on a place. Ni vile tu Madhe akuitake very seriously. Nilimwambia Madhe, wewe unafaa kuminvite, si mimi kuminvite itakaa weird. Madhe pia alikuwa unajua alidie before akuje. So kuna ile lazima uko na hiyo intention. Me from high school I knew it. Nikienda maybe ni kusikiza rap song, kwenda kusema hii inakaa kuna life different. Hata kama ilikuwa fake, hiyo fake I bought it. Unaona, nilinunua wholesale. Nilinunua hiyo idea life ni poa kuliko Kenya wholesale. Was I right? Was I wrong? Siishi New York, siishi California, siishi Midwest. So in terms of what I was thinking life is, I was a little bit wrong. Kwa nini? Because I had to be kwa hizi ma city kama California ama New York. But nilisettle Midwest. Minnesota iko place a little bit laid back, but iko poa pia. Overall, quality of life, it's better than mali nilikuwa Kenya. My own situation. Yako sijui, yako it could be different. No. So don't ask me, don't blame me. Mi sijui yako. But yangu specifically, najua. Kwa sababu ilikuwa sijui how many years ago, maybe 10 years ago, all my child, nilikuwa tuseme, kuna zile vitu mtu you wish utafanya. I wish nikuwe na hao yangu, I wish nibuy gari yangu, I wish nikuwe na simu, I wish. Mi kuna time, maybe 15 years ago, zile my childhood dreams, zile ziko feasible, zile realistic, nimeachieve zote, 100%. Everything, imagine anything you've ever dreamt of. Of course, kuna vitu ziko above. Zile realistic, niliachieve zote kabisa. Everything, niachieve. Unbelievable. So kukamkudu YouTube sahi ama TikTok ama whatever social media content creator ni share hizi vitu because I know some of you have dreams. But ile ulisamangaje, you don't know how you're gonna achieve the dreams. Alafu unakama, do you need a special formula? Labda uende upewe sijui ni portion fulani ukunywe alafu ita open up your dreams. Hapana, ama uko naomba sijui ni 5 times a day ama 10 times a day ndio God has the grace of God.
ndio hii situation ya nini ilifundisha kitu moja, situation ya Minneapolis. Unajua ni hivi, most of the Christianity soga naye hapa hivi the world Christianity imekuwa pushed from the Catholic Church. By the way, Catholic is the main Christian church, but Catholic Church si ukiangalia history yake, kama wewe ni mtu wa history, si church pase, ni kama serikali. That's why Vatican ni city na ni state, by the way. Watu una miss your point. But ni pope ni it's an organization. Umesahau kitu. It's an organization. Most kama wewe ni Mkristo, hii kitu nikikuwa na my friends wako Muslim, tulikuwa naongea nao wakanipatia ile light, wakaniambia ni aje, but ndio Christianity yafanyanga hivi. Nikamwambia kusema kweli mimi sijui, but because umesema hiyo kitu sijaisikia, I will look it up, by the way. Naona mtu Muislamu ata understand this story. Ukiuliza aje, asema kuna argument ya Waislamu wasema aje ati the Bible is corrupt. Kwa nini? Ilikuwa corrupted na Paul. Asema hivyo. Paul ndiye aliharibu Injil. Injil ni kama gospel. So you ni claim, by the way. But if kama when for example uko 100% sold na Christianity, criticism kama hiyo ita pay attention, ita make sense. But mimi, because I'm very curious of maji, what do you mean by that? What do you mean by that? What do you mean that Paul alicorrupt Christianity? What exactly do you mean by that? Ati unajua Injil, kwa sababu itanga Injil, kama Injili. Injil ilikuwa hivi. Then when Paul came, Paul akaibadilisha kuwa hivi. So, nikasema okay, it doesn't really make any sense. But ujamsaki make claim kama hiyo. Ni kitu, it's good to pay attention na uiangalie. Useme, what does that mean exactly? Okay. It never made sense until maybe 3 years ago. Nikasema, wait a minute. Kwa sababu ni hivi, ukiangalia vizuri kabisa usemeaje, suppose usemeaje, utafollow teachings za Christianity, most of them. Ziko based na nini? Na also the Lord and Savior Jesus Christ. Sawa. So, ukienda kwa hii itakuwa New Testament, si Old Testament. Useme for example, which books zinaongea juu ya huyu Jesus Christ? Also the four gospels. Ni kama a detailed account ya people walikuwa ni kama entourage. Nasema jina kama entourage yake, entourage. Juu kuna Matthews, ndiye alikuwa tax collector, alikuwa part of the entourage. Kulikuwa ni John ama ndio sawa wengine, by the way, nikisahau unisamee. So, kuna Matthew, kuna John, kuna Luke. Matthew, John, Luke. Nimesahau mmoja. Matthew, John, Mark. Matthew, John, Luke na Mark. So, ukiangalia the account of huyu msee, hao ni kama walikuwa his passy, watu watembea na yeye. Yaani wale ni entourage yake. Sawa, hao ni entourage yake alikuwa na yeye. Okay, the way he akwana approach teaching akiongea na watu based on hizo 4 Injil. Yote tumejina Injil. Jimini jambo hivyo na msee wangu, by the way. One of my very best friend in the story, Injil. Alafu, then, according to your story, I'm just sticking to the story. Then, anakuwa crucified. Okay, funny enough, okay. The story tells, the story ile naambiwa ni ile, yeye alikuwa Christ, alikama hapa hivi world to save the world from the sins. Alafu, like, he had to die to atone for, hiyo story yote inaambiwa hiyo story yote hiyo, to die. So ni kama he knew he was gonna die. Mimi sijui, ni kama whatever, it's story mob. Okay, alafu usemeaje? Hii ni na argument ya Injil. Tukaambiwa aje? Okay, ni aje? So this happens, 4 gospels, alafu Paul ana show up. The next book after Mark, I think 1 2 3 4 ni Luke ama I think so. Luke ni daktari, yule physician. So Luke ndio alikuwa ana give account ya akuwa part of the entourage, but alikuwa na ile proximity. Sawa. Alafu akamix na Paul. Paul akiingia anaanza kupreach. Who was Paul? Alikuwa Jewish Roman. Sawa. Alikuwa sijui Sanhedrin. So ni insider. The people waliua huyu mseaitwa Christ walikuwa our Jewish, wale walikuwa kwa, yani basically according to your story yote ile 1 2 3 4 books, they didn't like his message. They did not like his message, period. Kwa nini? His message was so radical, they had to take care of business. Sawa. So aliuliwa na the government. Sawa. Alafu Paul, who used to work for the government, akakuja niliambia baadaye, sikitu vile mimi nasema, just be, usikuwe na feelings ile tu logical, kwa sababu nilikaa chini kaongea na mtu akaniambia kweli kabisa. Paul akakuja anaanza kupreach,
Alafu napata ile gospel yake inabadilisha everything. Anasema you don't have to do this, you don't have to do this. So kwa watu wa Waislamu au sema Paul alicorrupt injil. Hiyo ndio argument yao. Naona? Take it whatever it is. Lakini ukiangalia sasa uanza kuangalia ile structure ya Christianity, unapata teachings za Jesus ni kama one of the most fundamental, ile tuseme ile pinnacle ya hii teaching zake ni ile aitangaje hizo vitu. Hizo itwaje? Nimeenda kama naongea story moja sifai kuongea. Ni story za ile akiongea blessed are for they shall. Hiyo ni kama pinnacle. Hiyo ndio kama ile beatitude, tunga beatitudes. Hiyo ndio beatitudes. So kusemaje the actual teachings za huyu according to Muslims ni prophet. Ilikuwa nini? Ni kwa beatitudes. Ziko very structured, ziko na boom. Haya, kwa Paul ni nini? Iko all over the place. No. Alafu sema alimit na yeye kwa desert. Inakuwa yani you have to be yani lazima you step out of your brain ndio it makes sense. Msaya sema alikuwa na travel kwenda whatever. The point ni hivi. Wazungu wao na standards zao za Christianity. Kama sasa umse ni white amekam Minneapolis kuprotest na the enemy of the people according to you nini, kwa sababu everybody is protesting watu wa barafu watoke hapa. Yeye anasema they should stay here. Yeye ni contraire. Unajua maana contraire by the way? Contraire ni ule mse everybody anasema hivi, yeye ana disagree. Kama ule mse alikuwa hapa sasa mati usiongee mambo ya military juu you've never been in military. So because everybody ana agree, you want to disagree for the sake of argument. Nothing wrong with that by the way. That's good. Ina make discussion inakuwa interesting. Lakini fikiria siku moja ni hivi. Huyu alikuwa amekam Minneapolis ku protest against this. Yeye ametravel, he's from an outsider, amekam to our city ku protest that we should be harassed by watu wa barafu anyway, no matter what. Wasa wako nampiga si watu weusi by the way, ni wazungu wenzake. Wasema we are sick of this thing. You come from whatever your state is, by the way, nasema hivi, words kama okay. Nijua, kama unaishi Minnesota, kuna states zingine ni shithole states. Period. Let me just say it. Hii ni word, see word zangu. There's some states ni shithole states. No. Minnesota is one of the best states to raise kids. Top 5, by the way. Top 5 states to raise kids for quality of life in Minnesota. Besides baridi, top 5. So kuna states fulani shithole states. Sikudanganya. Kwa nini? Policies zao zina work against their people. That's the problem. So amekuja hapa hivi umse karibu wazungu wenzake karibu wa mchapo ilikuwa mob ni mob justice. Akaseviwa na mtu mweusi. Na ukimwona online kwa page yake ya Facebook, watu yongea trash ni watu weusi. Unaona? Ndio sisi ndio wanga kama the guinea pig. Something goes wrong over here, oh it's the black people. Black. Always anything ina go wrong ni hao. So musama hivi by the way. Itu ni kitu ile think about this by the way. Think about the situation. Ukiuliza Mwafrika asemaje, nimetaka kwenda embassy 10 times kanyimwa visa. Kwa nini? Nangojea Mungu afungue njia siku moja. Sawa. Okay. That sounds like so cliche. Mimi sema ni cliche by the way. God's blessing, God's grace, God's this. Kama kuna demo moja aliandika jana ni kwa sababu kwa hiyo comment nafikiri Mkenya by the way. Ati how do you feel like kama uko na friend and you don't talk to the friend and you don't do anything, you only come to your friend when you need something. Okay. So, wow, this is so interesting. Acha nisikize. Clickbait. So what's this new thing? Anasema ati the Holy Spirit. Man. Sikia nini yangu. Nilichoka tu yani, nasema tu nikachoka tu. So okay, so what do you mean? Answer kuanza hizi questions. What do you mean? What do you mean by the Holy Spirit? You should be talking to the Holy Spirit? No, what do you mean? Kuna watu hapa states hao gana shida fulani, hao gana kama some kids. Hawana friends, they are raised in a single, maybe the only child, anaishi kwa nyumba yake. If you stay around these kids America, kwa sababu ni ile first world problems. They are so spoiled, they have PlayStation, kila kitu. My kids have all that stuff too, by the way. My kids have everything, by the way. Si kupenda kwangu ni madhao ya wanunulia. Mutra kuwanyang'anya yanawanunulia. Wako na Nintendo, wako na PlayStation, wako na iPads. Hawana simu, but kuna simu naweza kupatia. They have everything. First world problems. But umtoi because he was ile only child, sometimes they have an imaginary friend. So what do you mean you should be talking to the Holy Spirit? Like an imaginary friend? Sababu kumbuka, how do you imagine that? Okay, so wacha niongea na msee simuoni.
hey, oh, you do it through prayers. Okay, so what do you, ako ni answer, na ngoja hiyo answer bado waniambie. Ni hivi, my point is, hata tuatesteri mob, I can talk whole day about this thing. Hiyo ni kitu yusumbua se. Watu wa Afrika, au ngojea Mungu akuja wasaidie. Ndio wakuwe successful. God's grace, God's blessings. Nothing wrong with that. Spirituality ni a personal thing. Sikia hivi nimesema ni a personal thing. Naona. Teaching ya huyu injil, the correct injil, according vile msali niambia, sasa kusema jina yake juu tulikuwa kwa mosque moja hapa hivi kwa Eden Prairie. Aliambia hivi, ni hivi, injil according to the injil. Ile injil ile ilikuwa inafundishwa na prophet, amutanga prophet. Ni kama ni jina prophet. Jesus, prophet yule anaitwa Jesus. Hata hii jina Jesus si real kwa sababu hii jina Jesus ni inafaa kuwa Y, si J. J imetumika kwa history the last 500 years or 600 years. It never existed before sijui ni 15th century. It's a very new concept. Hizi majina mingi ni Yeshua, kama Yeshua exactly, no, Yeshua. So huyu Yeshua alikuwa kama prophet, alikuwa anafundisha hivi. Paul shows up akabadilisha akakuwa hivi. So basically teachings za Yeshua ziko watered down, ziko diluted na teachings za Paul, which is Saul. Jina Kiswahili Paul ni nini? Nimesahau. Akaniambia hii story ili, okay, haiku click immediately, but I've been thinking about it. Naona. Kwa sababu semangaje, what's the primary teachings za Jesus? What's the primary teachings? Iko one sentence. Treat your fellow human beings the way you would want them to treat you. Simple kabisa. Hakuna vitabu 50, sijui ni, hakuna kitu kama hiyo. Ni treat your fellow human being the way you want them to treat you. Hiyo ndio principle, the highest moral. Hakuna ti, let me break it down. Let me If I expect you, kama mimi usemaje, when I'm doing this online, mtu akikuwa as respectful as possible. Hata kama msana ongea matope, nasema tu, acha nikuwe rational, acha nikuwe middle ground. Sitaki I mean, my feelings, my body tells me, no. Usemaje, ile kitu usemaje, my spirit is willing but my flesh is weak. No. Kwa flesh nakwambia, wewe ni mjinga wa mwisho, toka hapa wewe. Nini niseme jina zote ni muite jina za animals. Unajua samanga hivyo, kutukana mtu na muita jina za animals zingine. We ni dogi, we ni ng'ombe. I think ni Kikuyu unatukana wasee kama jina za ng'ombe, dogi. Matusi. Alafu kuna ingine, we ni samaki, kitu kama hizo, yaani unasikia umwambie ukweli. That's what your feelings tell you. But ile lazima ukuwe na higher level, utushotea respect. Hiyo teachings za Injil original. Kwa nini? So mimi samanga hivi. Okay. Hii si Sunday, leo ni Monday. Leo ni Martin Luther King Jr. Day. Naona, watoyo kwa chuo by the way. Firi yangu ni hivi. Kuna two standards. Unafikiria hivi, mbona wewe kama Afrika inafaa ukuwe faithful, ukuwe obedient, ukuwe nini, ufanye nini, uombe kila siku, uende church, upate the tithe, ufanye kila kitu, your reward iko postponed in heaven. Na the people who brought you that religion au wana report hizo benefits saa hii as we speak. Naona, wanashika hao poa, wanaenda shule, wanakula fiti, wanavaa viatu, wanakama wanabuy vitu cheap kwenyu na wauzi expensive, they build their cities. Mbona kuna two standards? Wewe lazima ungoje rewards zako ziko postponed mpaka uende heaven, au they're living heaven on earth right now. Jiulize tu hivyo. Naona, mbona ni hivyo? Hii ni swali moja jiuliza kila siku. How come wewe lazima uombe mpaka ipindukie, uombe mpaka kama ni unanil down kuomba, uombe mpaka upige backflip. Ndio vitu zako come through, alafu zijai come through, alafu na wale wanakwambia uombe, the people who introduced you to that teaching, au wafanyange hizo vitu by the way. Naona. It's true kabisa. Unajua nini? Kasa mangaje, hati huyu msee, kama sasa hivi hapa hivi Minnesota jana, kuna msee fulani, yeye ndio ni kama commander in chief, ni chief wa unit fulani ya ICE. Sawa. So during the week, ako busy. Do you know how wanafanya nini? Wana drive around na magari kama 3 hivi. Wamevaa ile, they are very, ni terrifying kuwaona by the way. Kwa sababu wako military, wako na military gear. Wana bunduki hapo, wana gun hapo, wako na bulletproof, wamevaa brown kama military. Wakiona msee mweusi tu hivi, gari moja inaingia mbele yako, ingine side, ingine nyuma yako. So already uko intimidated. Alafu wanakunyang'anya ku yank off, open up, you show us your ID. Kusema before, si polisi, jo polisi yuko decent kidogo, polisi decent kidogo pia. Au hata atakujua. Alafu ni federal police. The federal police wako above local police by the way. So hata local police hawezi kufanya kitu yote.
juu hao wametumwa from Washington DC federal, unaona, uko intimidated already. Ukiongea vibaya ushakuwa arrested. Kama sasa umesemaje, the last 1 month records ni hivi, wamearrest 3,000 people. 3,000 people wamekuwa arrested. Guess what? How many are American citizens? 2,500 American citizens. But do you think they care? Hapana, kuna numbers. They have to meet 300 people per day. So hao wanakuarrest. So they rather arrest you kwanza, wakubook, alafu ndio ukuwe proven not guilty baadaye. Hawana time. And who are they picking out? Watu weusi. Period. Uko mimi kama mimi, vup, hataki kujua. No. So niambie, how come mimi nafaa keep rules? Niombe Mungu, no, I turn the other cheek, but the people who introduced me to hii religion, hao watu wangoja anakuchapa hapa tena kuchapa hapa at the same time. No. Awangoje, yani ni hivi, zile rules wana expect we will live by, they don't really live by those rules themselves. No. Awangojange tu wanaomba alafu ni wajenge barabara inajengwa tu. That's why ukienda hizi makanti ziko Europe na West, watu wengi si wa Kristo. Kwa nini? Ni insignificant sababu it doesn't affect their daily life anyway. No. It's easier for them to be atheists because it doesn't make sense at all. Iko so mixed up. Okay, huyu asema hivi. Kile Musa teaching ya huyu prophet, according to you msendo alifundisha siku hiyo. I was very respectful. Nilikuwa kwa mostly nikabuy Quran kila kitu, niko kwa best yangu. One of my good friends by the way. One of my best friends nilibuy track yangu moja by the way. Tulienda na yeye. Yeye ni kama yeye pia lidizo manini. Musa, I'm very open to these things. Hata Buddhism na kila kitu, I'm very open to it. Unaona? Akaniambia hivi, ukiangalia ile teaching kwa fundishwa ile the original Injil inasemanga Mungu anaishi within you. Inside you. You don't have to go somewhere kumtafuta, yuko hapa already. So meaning, simplify. Ukimanifest the things, desires in your heart, ukizimanifest, because it's already inside you. Kumbuka kuna default. Yani, the system, the software, it's already in you. You're born with it. Ukichukua hiyo system, we manifest the system in you, utasucceed. Guess what I do with my life, by the way? Kuna time I still pray, by the way, because I'll become a routine. But if I need to go buy a brand new camera today, alafu nianza kuomba, I will go to the store, niseme, how much is this camera? It's $2,500. Okay, how can I get this camera? Why? I need it. For what? Kuna camera I'm thinking about buying right now. But sina pesa sahi, sina pesa. Kuna pesa but sina pesa ile kujustify kununua hiyo camera out of the blues kwa sababu na budget niko na discipline. Sawa, ni $2,500. Oh, really? So what am I going to do? I will find ways to buy your camera in the next 2 to 3 months. Ndaibuy. Kwa nini? Prayer itanisaidia. Kuna ile action you have to take. Kwa nini? Sababu the software is within you already. Sasa mamsana ngojea Mungu ambariki. Now you're doing the same thing you've been doing the last 15 years. Ujai change nothing about your life. Ukiamboni aje mse, enda Middle East do job. Okay, hauna strategy. Mutra ili cheat, but this is a cheat code. Musa maaje? Na nimeongea na mse, kuna Paul akona ni call sai. Labda Paul iko job leo sijui. Akona ni call sai, ana call. Paul aliniambia hizi vitu za Middle East. Si ati muongea vitu sijui. Mu discuss, Paul ni aje? Life inakuanga aje huko? Alikaa huko 7 years. Unaona? Job ilikuwa aje? Job ni ngumu, lakini ukienda hivi kama kama Middle East kudu job hizi Qatar, Dubai, UAE, yes ama Dubai, UAE. Kama ukirudi sivu, mutaja taja kwa sababu yeye ndiye alinifundisha hizi vitu. Ukienda hivi unapata unapata yani kuna opportunity more than kukaa Kenya na umesota. Unaona? Kama uko Kenya na sawa pia, kuwa na budget, strategize. Unaona? You can make it anywhere in the world. The system ya make it, it's already in you. The problem now I say, uko na system in you, but you choose to outsource your system, upatie mtu mwingine akusaidie. Unaona? Oh, nataka kwenda States. Wacha niende kwa pastor niombe. For what? Na uko na hiyo system wewe mwenyewe. Unaona? It's already software iko ndani yako already. Najua this could be as radical as possible. That's how I live my life mimi. It is whatever. I want a camera, I will get it by next week. Somebody next week itakuwa next week. Nataka kununua kamera moja camcorder. Kwa nini? Nimeanza kuwa na new habits. Niligundua kuna place fulani hapa Minneapolis, itwa Minneapolis St. Paul aircraft viewing area. Wow. So there's a place I can legally go with my camera and take pictures of planes. My goodness. I will do it. Kuendaga pata mse fulani huko hivyo Twin Cities Live. Ito MSP Live ni mzungu. Jina yake ni kuna channel yake ndashare mtakushare unaweza share. You and pale hivyo 3 days a week. And I do live for 8 hours.
ameanza sijui last year, channel yake iko na 10,000 subscribers. Naona nikamwambia I'm trying to get my YouTube channel to 10,000, jaifika mpaka leo, and I'm giving away a camera but jaifika, which means there's something I'm not doing right. Akaniambia what do you use, ile any equipment yake yote ile alikuwa nayo, hata my equipment was more superior than yeye. Nikajiuliza kama huyu msee, of course ni Mgoso, by the way ni Mgoso, si Mwafrika, ni Mgoso. No, kama huyu msee ameamua kudu kitu live kwa airport, place iko legal, nobody bothers him, by the way, nobody, they know who he is. Hata mimi sikutaka kumwongea naye, alikuwa in the zone, alikaa pale 8 hours, mimi nilikam kama 2 o'clock mpaka 5, yale alikamko hivyo 10 o'clock mpaka 8 hours and do live stream kama hii live stream. Nikamshata hata sikumwambia, yani I didn't want to compare myself, jumudu live stream pia in the cold. Ame plug in gari yake ndio kama power, ana power camera, like kamera yake ni 1500. No. Mimi lens yangu ni 2000, lens moja ni 2000, kamera yangu ni 4000. So kamera yangu, setup yangu moja, na niko na mbili by the way. Niko na Sony 200 to 600 ile long kabisa ile, alafu Sony itongaje? Sony A7R5 which is $4,000 na lens ya $2,000. That's 6,000. Hiyo ni lens yangu moja. Alafu niko na Sony FX2 na Tamron, ilikuwa ni Tamron yangu ni 50 to 400. Naona. Juu ilikuwa ya video, ilikuwa ya photo. Yeah, kuna kamera moja ya 1500 na live stream na GoPro. Nikajiuliza what? Kaniambia, yeah, I do this very easy. Anafanya hivi na hivi na hivi. It's very what I did ni hivi, sikumuuliza maswali mingi, nilipiga picha. Nikapiga picha. Nikasema tu I'll go study this. No. Nikasema nikikuja hapa leo. I don't know how much kuna plane enthusiasts wako ngapi hapa kwa world, but it could be an easier way to grow your channel. Kwa nini? Kama unaishi Nairobi, unaenda JKIA. Hata kuna wasaudu video JKIA already. Unasimama tu hivi mahali hivi. Kisimama, plane ikikam, ikiland, unaifuata ikiland. Ikitake off, una take off. Alafu akaniambiaje, this is the app I use. Kuna app moja hapa hivi nilidownload. Hiyo app inakwambia every single flight iko on air. Jina yake, inaenda wapi. The only flights hauna information ni flights za military ama private jet in a way. Juu private jet ni random, si public, ni private. But commercial planes, there's a pull sahi fungu hiyo app sahi nakwambia exactly what plane is landing right now. Umeona? So even if ukienda kushoot hiyo video upate you don't know the names of the planes, guru visuals, watu kama nyinyi kina Vini, enda plane spotting. Kwa nini? Usemeaje? I don't know what that plane is. Imeandikwa hapa hivi ni EMs whatever, Embraer, Bombardier, Boeing 300 whatever. Inakwambia all the information. So all you have to do ni kushoot video ya plane ikiland, alafu ipost kwa channel yako, alafu uenda kugrow audience. Na audience yako, because si lazima unge Kiswahili, sababu everybody, our enthusiast, the people who are MSP, hata kujua airport ya LAX na wakaje, airport ya Miami na wakaje, airport ya Atlanta na wakaje, airport ya Kenya na wakaje, JFK na wakaje. So wewe una plane spotting in Kenya, JKIA, unarecord ma planes landing yuko hivyo, alafu audience yako ni ya States. Kwa nini? Because they are curious. Kwa nini? They want to see how. Kuna wasa believing kuna airport Kenya, by the way. Kuna wasa believe hakuna airport Kenya. Ile movie, perception ya movie. Kaona kama I show speed alishow say Africa na hivi. What? They have buildings, they have planes. Kuna wasa unafikiri ni joke, by the way. But movie may do a very good job kupropaganda ati Africa is a shithole. Au kama tuna barabara huko. So ukienda kudu vitu kama hizo spotting, one of your niche ya channel yako, musa mangamupa tiangala information. That's the easiest thing you can do. Nilifungua hiyo app hivi nikashanga, inakwambia everything. Inaitwaje, nimesahau jina, iko kwa phone nyingine hapa hivi. Aliambia this is what I use. So ana use hata ile anajua plane inakuja hata before ikuja. Anamwambia how do you know that? Aliambia niko na hii information hapa hivi. Najua arrivals, departure, I know what plane I'm expecting in an hour from now. Kama one of the biggest feature, kuna plane moja hiyo fly kwenda Japan. Every day, I think every other day, sikumbuki poa, but Monday, Wednesday, Friday, ni ndaga Japan alafu inarudi. Sisi Tokyo, one of the small cities Japan. Hiyo ndege Delta ina run sijui ndege 4. Moja inatoka 11, ingine inatoka sijui 1. Hizi ndege ni specifically ni Airbus A350-900. Hizi plane mpya kabisa, sijui 4 year old. Hizo fly kwenda Japan, zinatoka Monday, zinarudi Wednesday. Same. Pilot wawili. Kuna ile officers 4 wote, 2 and 2.
anajua all that information. Kwa nini? Imeandikwa. Oh my goodness. So these easy things. Bala kuenda kufanya mavlog kwa barabara ufanye wase, people don't really care about that. Tafuta audience that will pay you money. Kama utakuwa YouTuber. Just need a zoom lens. Camcorder is the best. Juu camcorder ni one lens, one system, unaweza zoom 600 na urudi. Naona? Nikitaka kupigia bro, naambia bro ni aje, bro hajashika simu mpaka saa hii. Amenilenga bado, unaona? Akona issues, akona personal issues. Anangoja sijui nini workout. Imagine sasa umse amebuild channel saa hii amekuwa sponsor. Kuna company moja malimu nunga ndege zangu by the way, inaitwa DG Pilot. Siko mbali sasa hizo show. Munu wa model plates by the way, inaitwa DG Pilot. Wamemsponsor. Kasema wow. Nikibuy mandege niambia wase I'm planning to make a YouTube channel. Wananiambia, yeah, when you do give us the name. Kwa nini? Hiyo store yao au za plane ni kama si plane peke yake. Hizi kama memory ilitongaje? Gift shop hivi, gift shop. Ile uza buy pillow kama hii, unaona? Makofia, scarf, vitu kama hizo. Travel. So ni kama tourist attraction. In case you come to visit Minneapolis, they want you to go to their store ununue vitu kama zile memory, souvenirs. Unaona kitu kama hiyo, gift shop. So kanambia if you start your YouTube channel niambie, will kanambia tutakusponsor. Run ad waambiwa say about sisi because our location wali move kwa different location. Now wako kwa ile intonga Union Depot, one of the oldest building in Minneapolis, ilikuwa train station, imekuwa itongaje. Nimesahau kucheck live bana, imezimika. Ngoja nione ya TikTok. Man, nimemisikiza vitu zote akia nani. That's terrible. Naona nimesahau. Lazima TikTok ni goni check haraka inaendeleaje. Tena za live tena huko. Naona. Go live. Nimemiss questions, I hate that. Nimemiss questions bana. That's terrible. Anyway, ndio hivyo. So atani sponsor ni promote store yao. Naona. For every sale wana make napata commission. Na hii tumeongea face to face. It's an opportunity. Wow. Naona. Kwa sababu mimi msemangaje, if I can do something specifically, something hapa hivi, alafu that little something is support my channel, that'll be the happiest day of my life. Kama kwa TikTok ulikuwa na make comments, please rudia comments tena juu nimesahau live imezimika tu, nisahau inactivity. Man, nisahau kabisa, nisahau. I got caught up nikiongea sana. Sasa nimeshoni kuna activity. So kama uko medical question TikTok ukasa hate that. Nimemisiza maswali haraka. Anyway, tulikuwa YouTube. Kuna more swali. So ni hivi. The Ochieng. Okay, Ochieng Shamazane. Tuende kwa nani hapa hivi. Kuna, hey Albo, I'd rather go to work on a cruise ship. That's good too. Kwa sababu cruise ship, you're not coming kuishi America. You're coming to work. Hiyo ni sijui ni C visa something. Sijui ni something J visa or something. Visa. But ile exposure cruise ship. I used to say that by the way. Back then, 2023, niko na connection. I knew people who actually worked on a cruise ship. Niblawa sawa menyamaza for one year, hata sijui kama huko bado ama waliwacha ama washaingia States sijui. But kuja ufanye kazi kwa cruise ship America. Apply. Follow your story. No. How many languages are you fluent in? Mimi, I don't even know. English, Swahili? Maybe 2. I'm not even good in Swahili that much. At English, niko 80%. I'm not that good in either one of those. Niko in between, average. So how long does it take when you are sponsoring your siblings or your parents to the US? The whole process. Number one, the only people you can sponsor are your parents. Siblings, your parents can sponsor your siblings. So you can sponsor your parents, number one, ile family reunification. It might take you between 3 to 5 years to sponsor your parents. Then your parents can sponsor your siblings. It might take between 5 to 10 years. So sponsoring your parents could take 5 years before kuwe fiti. Then sponsoring your siblings could take 15 years. Sawa, na muulize swali, all over sports. So kile musema ni hivi. I can say it by the way, sijui kama itakuwa controversial. Mimi nifanya hivi. Mimi nasema hivi. I will try and tafute mbinu ya kubring bro akuje hapa States. Kutembea. Akuje ajione. Alafu ajitafutie mwenyewe. That's what my brother did. Bro mwingine, bado sijui amekuwa caught up na nini. No. I can create ile, kwa sababu kungojea 15 years, a lot can happen in 15 years. A lot. Uza kuwa sponsored na wazazi, siblings, hata before ukuje, something happened unasowai kuja. No. Kama kunajua, one of my aunt, mtoi wake, ataka kubring watoi wake wakuja hapa hivi, mmoja akaolewa, akaanza kuwa na familia. So ika complicate issues, kwa sababu
Unaweza mtoi wako kuna watoi, inakuwa inakuwa more complicated. Kama ni yeye pekee inakuwa rahisi hivyo. So it take longer. Mimi nilibring maparo kwanza. Maparo 100%. Hata nikuwa raia hivi nikawabring immediately. Naona. Wakokuja hapa maraia wote. That was like 8 years ago or something. But nilikuwa sema I was doing it chini kwa sababu nilikuwa najua hizi vitu nikibring mother na mbuyu hapa hivi kuja kana mimi, they'll never ask me for money again. No. Ilikuwa solution to black tax. Alafu ikibring mabro na family mzima hapa hivi, they'll never ask for money again kwa sababu wanakwenda pesa yao. Unaona? Hata kuja hapa hivi wakuja wakuwe maluza, at least wako loser hapa. Unaona? Juu bro sijini namsumbwanga by the way bro. So, I don't know. Yani maybe you've been so disconnected for a while. Hata siwezi jua what he's thinking or what he's not thinking anymore. I don't know. Nampigia simu ashiki. Okay, I don't know what to do. No. I don't know what to do. Sometimes labda mejam na mimi juu sijui nini. I don't even know. No. So I'm almost giving up. Ni hard to give up on your brother, but I'm almost giving up na yeye. Nikimpigia simu ashiki, nikimwambia ashiki. Nikimpigia simu na story nyingine iko out of context. Namshomsee niaje. Nataka kufanya hivi. Nataka uende Middle East kutembea. Nishabonga na familia hapa tutafutie tikiti, uende kutembea, uende uone alafu urudi. Kwa nini? Because the last time tulikuinvite, walisema you have no travel history. But nishaenda UG, naambia okay, yeah, ushaenda UG, that's okay, or Rwanda or whatever, you drove there, that doesn't matter. Procedure ndio hii. Anaenda hivi. Unamwambia hivi, anaenda hivi. So, what am I supposed to do? No. Huyu bro wangu na makamera zangu zote. Akona kamera, nizampigia simu saa hii, atenda plane spotting leo. Akona everything he needs ya camera, everything, unaona, everything mimi niko naye hapa, akona naye huko pia, adoingi YouTube, adoingi video, hata na kamera zingine zile mimi sina, unaona, akona 360 camera, mimi sina 360 camera, akona studio kwa hao, there's nothing ana, lakini simu yangu ananilenga. I'm telling him what to do, unaona, ajai understand ile privilege ile. Guess what by the way, funny thing ile, I'm the one, the only family member who gives a crap about anything about his life. Watu wengine wako tu shughuli zao kila mtu. Na bado ananilenga. So what am I supposed to do? Sometimes nataka kumsaidia alafu ananistaki kwa maparo, ananiambia paro ati bro ananiambia sijui nifanye nini na nini. Sasa hiyo ni kitu kunistaki. So ngeniambia tu sisi ni watu anyway, whatever. No. Hata hiyo ngoma Maisha States, hiyo Maisha States tunapenda. Yeye ndiye ameimba hiyo song. At least kwa hiyo song, hiyo ni confession yake. I used to tell him stuff hakuwahi niamini. Until akaona wasee wanaanza kureact kwa channel nikimake video Maisha States YouTube channel, nikaanza kuona if these people are reacting like this na hata wajui Albo ni nani, what about me? Yeye ni bro wangu. Naona sijui mseni aje bana, hata siwezi msaidia. So some siblings though are hard to deal with, it's true, but mimi sijai give up. Naona that's just my brother. Naambia msee, yani akona zile qualities zile, angekuwa States, if you kimtoa hapa bring States, atamake do the first week. Naona anajua kuproduce ngoma, yeye andika ngoma, ni artist, ni anajua kufilm. He has yani whatever I know, yeye anajua ako above my level na everything. Naona everything mimi najua, mimi zangu nimelearn for a long time. Yani quick hivi. Lakini never anakumake any move, akakora up na sijui stories za mtaani, sijui madem, man, mtoi wangu sijui nini. Anyway, nimechoka tu anyway. Hata labda tawachi, I have to say, I've been trying to call him for 3 days sasa, nimwambie story ya plane spotting. Na kuna camera already. Labda ilipotea sijui kako nayo anyway. But ni hivyo, sababu ikipata information share, because there's some things I can't really do. Kama nikamwambia msende plane spot. Kuna channel by the way nimeona, sijui Nairobi plane, nimefollow channel kama 3 hivi wana do plane spotting. Alafu JKIA iko na so many places you can do that. Oh my goodness. Kuna hii side ya Embakasi, kuna huko pale mbele, kuna hapa nyuma, kuna 4 spots. So all you have to do to app, your app ni free. Kuna paid version na kuna free version. Uangalie useme aje, what big planes are landing today. Naona? Useme kuna Emirates inakam saa 5, alafu unajua hizi ndege zikiland, hizo land hapo zina take off immediately. Kama if that's not their home base, Kenya Airways ni Kenya Airways. Kenya Airways iko ndio home ground. Meaning ukienda Kenya Airways, when the plane lands, wako na hangar yao, shop na kila kitu. Unafanywa service, hiyo ni kama itongaje, hometown airline kitu kama hiyo. Kama hapa Minnesota hapa tuko na Delta na Sun Country. Ningewashow by the way, iko pale, I'm very tempted. But stuck with I could by the way. So I'm very tempted kuonyesha hizo planes like nasema. Basi ni hivi. Nini home ground utafanyiwa service. Sawa.
But ukiona Emirates imekam, Emirates itaingia hivi iangushe wase wa refuel wa clean tena irudi itoke 2 hours hivi. So if you are plane spotting, plane ikiingia we record alafu itoke, guess what, people in the world aishi Kenya, you're giving them something they will never see in their life. Alafu kuna ile fascination ya Kenya, ausema how does the national park look like. Once in a while ukipata nini Southgate, ukipata chance uone Nairobi National Park na ile zoom lens bado, it's not the best quality camera but ni 600, unaenda uzoom in kwa simba hivi urudishe, ukama useme come visit Kenya, kidogo channel yako uanze kuwa sponsored na msako states ana sponsor channel yako kumpatia content, halafu uanze kumedoka huko Kenya. So the next time useme aje, mwambie mseni aje ni invite ni come states kuvisit national park yenyu, akutumia invitation juu mnajuana already, mmebuild relationship. Usiwahi tafuta F1 visa, B1 B2, umeinvitiwa na ni mgoso authentic. Yeye ndio Mungu hapa, atakuleta hapa upate uko hapa hivi. Story nani yoga hiyo by the way, kama siko wrong, hiyo ndio story ya Malcolm kitu kama hiyo, kama siko wrong, Malcolm ule kwa TikTok story yake ni kitu kama hiyo. Msali muinvite akakuja, unaona, una create path nyingine, nobody saw it coming. Kuna wase bado wanaenda church kila Sunday kwenda kuomba, one day Mungu atawafungulia, unaona, kwa sababu reward yao iko heaven. Na wala sana wapreachia walibring nini, au wanaishi heaven already on earth. Wewe unangojea reward yako iko postponed, unaona, delayed gratification. Message. Anyway, ile point yangu ya leo, nilio Minneapolis niwasha because ule msali save huyo mzungu akiambia why did you save this guy, kusema I know God teaching he says nini kama oh my goodness. Unajua umse uli save, if you are in that situation yeye atakuwa kwanza kuchoma by the way, sababu hawa watu walitubrinyanga hii injili, tunataka injili sisi, wao wenyewe wale walitubringia hiyo injili, sisi tunajua wetu ni wagani, wetu wako na flag moja iko hivi, unaona, hao tunga UK, hao walitubringia hiyo story, unaona, they were ruling the world because of power, au walitubringia injili hiyo yetu hiyo, au injili yao, au they live in heaven currently, but wewe specifically unangoja yako ikuje postponed, unaona church kila siku naomba, oh nisaidie nipate hizi zi open up, same usiombe, mbona msiende uombe, lakini understand according to Injil, na tumie jina benefundisho hivyo hata mimi, Injil ule msali preach Injil, the prophet jina yake ni Jesus, Yeshua si Jesus ni J, hiyo ni new translation ya sijui 500 years ago. Yeshua alisema God dwells in you, you have the software, if you greater things than this you will do. By the way, alisema nini? I'm believing your story. Naweza recommend, by the way, I can recommend to you, kama wewe ni Mkristo, wachana book zote, soma tu book 4 alafu achia hapo, wachana hizo, it will contradict you, unaona, kwa sababu kuna story ya uombe wangu ukweli kabisa, mbwa okay, when Jesus was 12 akaenda kwa temple akadisappear, according to teaching nyingine ile na exist inasemaje, alienda India, akaenda China, akaenda Egypt, akalaana hizi vitu zote, by the time alikuja alikuwa anajua kila kitu, unaona. Do they teach you that? Iko pre-programmed, unaona, unapewa tu what you need. Wewe ngoje ukuje kublessiwa na uko na software within you, all you need to do is to action, alafu nangojea maombi come sijui ukue jump start, I don't know, is imaginary, I don't even know. Anyway, stuck a bit, kwa sababu naweza collab, kuna watu wanasema albo unaongea John, unaongea vibaya sana wewe. I'm sorry, see feelings by the way. Ni ile tu ule msali kubringia injili, ye mwenyewe anaishi heaven on earth. Ushaenda UK when the streets go clean, by the way. You do ya UK, ufikiri do gani ili building UK? Si ni ile majani chai na nini, Delamere farm iko pale ndio na build UK. Ama what do you think? Wanakam kwenyu, wana make do kwenyu, alafu anaipeleka kwao kwenda kubuild. Alafu anakwambia wewe endelea kuomba tu ngoje reward. Nyinyi mnafundishwa chuo, mnaenda chuo, mnafundishwa theory, au kwa very practical. Kama mtoi wangu huyu, my eldest son, ataka kwenda chuo ya art. So last week, mimi sikuwa kuenda. Mimi bado ni Mkenya kwa vile, I don't think so, you should just get a nini whatever. But Mungu ana cheat code by the way. Msemanga hivi. Labda nawaambia, hii tu ni kitu example. My son anapenda music, anapenda theater, anapenda art. So according to mother yake ni Mgosa of course. Ameonaje? It's good akiingia high school, aingie shule ili kwa more focus na art na music na hizo artsy. Because according to vile Maisha sema, mtoi wangu you play piano yake akiplay si ile ati akona ile natural instinct ya piano. Ile yani si lazima tumwambie hii song ni hii. Anasikiza alafu anaiplay. Sijui alitaje some musical term.
So according to wife kasemaje, is good mtu wetu mkubwa akiingia high school aenda hii shule. Alafu shule ni chartered school. What do you mean by that? Nikaniambia no, you should just stay in school. Mimi ni Mkenya bado KCSE. Alafu ndio nikaona hii argument siwezi win. Wife akaniambia kama nimechizi nini. Akaniambia anyway, ni kama ili bypass. Nikajiuliza wait a minute. Mbona ili bypass kusema maybe I'm using my prejudice. Ile nililan kama niko Kenya ile. Sikuongea hii story. But it's true. My son ako more analin towards art. The good thing ile, hiyo shule yao high school, they teach them photography and videography. Sasa nasema maybe it's a level to the connection na yeye kwa sababu muga na camera hapa hivi na make video. Maybe next time ndakuwa na good quality because he was going to be helping me with this. Maybe I'm hoping. Unajua kama if you're a dad, kuna watoi, you always wish at least something connects watoi wako na wewe. Ni kama tuna craving you attention. Just give me son, just give me one thing. Sema tu napenda ndege. Sema tu napenda gari. Something yani, just clinging. Mother au pata wholesale. My mother upata kila kitu, especially kama son. So mimi connection yangu kabisa biggest is my daughter. Naona. Si ule mkubwa tu connection yangu na yeye ni daddy, I need money for this. I need a new dress. Hiyo ndio connection. Connection ni yani my daughter msemangaje, yani kama gold digger kwangu. My oldest daughter ni teenager, gold digger. Ananga shughuli, dad this, dad that. Oh my goodness, you. No. I'm raising a gold digger. But anaishi na mother yake. So, I mean, sina ile influence sana. But my youngest daughter, she's my friend. So at least, you're looking for that connection. No. Connection na hawa watoi. So mungu na wishi hivyo. Kenya si ufundishwa nini? Unafundishwa theory for 12 years. Theory. Ukimaliza, why did I even go to school? Mbona ulanjua sijui kasudia kibia kiranda sema sijui ati grasshopper has 3 legs. How does that help you? No. Does it help you kuwa na agricultural? It doesn't really make any sense. No. Because ukiangalia propaganda ni kama comment kunyamazisha, unyamaze yani usido anything, ukuwe na theory tu. Na yani unafundishwa kuwa na theory number 1, alafu Mungu wako yuko postponed. Blessings zako ziko postponed, alafu unafundishwa kuwa na theory. No. Just stop and smell the roses. No. Usemiani aje? Ni musamanga aje? Do you want to open up your mind? Tafuta job ya cruise ship. Utoke hapo hivyo. No. Sikia tu hivi. Musamanga hivi. Suppose. Sometimes I go out. No. Siku hizi nimekuwa mshy kidogo. When I don't even vlog anymore. By the way, niliwacha kuvlog. Niliwacha kabisa kuvlog. When I'm going someplace good wangaje, when I'm vlogging, I tend to miss some stuff. Because I'm trying to learn how to take photography and a video at the same time. So siku hizi if I go out and do something, utaiona Facebook ya Maisha States, Facebook. Na ipost kwa Facebook ya Maisha States. But stay post kama video. Maybe it's too cold outside. Sijui. Lakini ni hivi. When I'm going outside, musa mangaje, imagine, mimi nimeenda kwa hii event. Hii event naitwa aje? Sikia story. Kuna hii event naitwa hivi. Naitwa World Sculpturing Championship. Hii ni art by the way. Kuna msee alikam last week from China, from New Zealand, sijui from wapi, but kwa all the countries. Sikuwa na Africa, huko ni countries za north zote. No. Maybe 16, naonyesha flag. Yeye, full time job yake ni kuchukua snow na kuichonga. They pay their bills on time, they have health insurance, they have everything. Alafu, okay, hiyo ni one thing. Mimi job yangu ni kuamka asubuhi kudrive truck yangu kwenda airport, kurepair itongaje, ile apron ni ile uko mbele malindege ufanyonga service pale mbele pale hivyo. Ile next to gate. Na drive truck na wabringia mchanga na rudi. There's somebody else and a fly private jet kwenda Miami just to have breakfast with his friends. Alafu anarudi jioni hapa hivi because it's too cold in Minnesota. He wants to go for a walk. Anapiga simu anasema okay, hata si personal assistant akona ofisi mahali, anasema boss is going to Miami tomorrow to go have breakfast with his friend, then take a walk at the beach. Alafu jioni tutarudi hapa jioni. So kisha hivi pilot ashapigiwa simu na mboniaje, enda kwa hangar, washa jet by 6 in the morning. Anakamuka hivyo by 10. Alafu mtu alimu anaambiwa enda kwa hao by 9:30 umpick, umbring kwa ndege. Akiingia kwa ndege anakamtu vup, anaingia kwa ndege yake, ana fly ameenda. Either ndege, sometimes ndege ufanya hivi, sometimes itamngojea, sometimes italandi muache, irudi Minnesota tena iende jioni mchukue, alafu irudishe hapa tena. Hiyo ni shughuli ya leo. Huyu ni mtu anaishi anangojea heaven ndio akuje kupata blessings. Hapana, ni heaven on earth sahi. Jiulize, if they can do it, what about me? No.
Mbona usikize propaganda? That's what I'm trying to say, by the way. Hizi ma systems iko ndani yako already. Musa mama, I'm the most mediocre guy you'll ever meet. Very mediocre, by the way. That's what's the 10,000 subscribers on YouTube, because my videos are so boring. But mujo kitu moja, as long as I keep doing the videos, I'm getting better every day. No. Nikianza hata sikujua camera ni nini, sikujua lens ni nini, nilianza tu kama nachukua GoPro nafinya record. Mbona kali inakaa hivi? Nikaanza kwa curious, nikalan pole pole. So as long as I'm doing it, najua every movement ni progress. So ukianza kudu kitu, every day una learn something. Alafu hiyo something itakam kutranslate in a different area. Yani kama sasa mambo ya mandege, mji wa karibu mandege zote siku hizi, I never knew what they are. Kana najua nitoka Kenya na KLM, kwa sababu nilikuwa nikijali mambo ya ndege since last year, I think late 2023 tangu nidujob airport, ile the third time nidujob airport. Na hizi ndege ni nini hizi? Na ndege imeandikwa Airbus 330 shina ni nini imeandikwa hivyo. What does that mean exactly? Na Google na kwa interested. So tangu 3 years ago nimekuwa mambo ya mandege. Saa hii in my mind I know all the planes zina fly. Kama Kenya Airways ina run na 3 brands, which is terrible, but they are trying their best, by the way. Kenya Airways iko na sijui ni 14 Embraer 195. Embraer ni manufacturer wa Brazil. Hizo ndege ni regional connection. Alafu iko na Airbus A387 ile ilicrash huko nini? Huko ilicrash huko naitwaje? Kuna ndege moja Kenya Airways ilicrash, ni kwa mgeni hapa States. Ilikuwa 2007. Ilicrash huko Cameroon, sijui. Sibisahau jina hiyo town. Ilicrash huko hivyo. Hiyo ni Boeing 737 800 NG. Inaitwa new generation. Kwa sababu kuna Boeing old generation, new generation. So hii new generation ya Boeing 737, hiyo ndio workhorse ya Boeing. Hapo ndio Toyota Corolla, hiyo ndio gari ndege ya mwananchi. Hiyo ndege any outproduce ni kama sijui ni how many a month. Hiyo ndio mass production yao, by the way. Kama Kenya Airways I think iko na 15. Hizo 15. Moja ni ya cargo, 14 is za ku back and forth. Wale lose moja hiyo time ikianguka. Na hiyo ikianguka ilikuwa 1 year old. Ndege za passenger hizo run 20 years before replace. Ni kama truck zetu, by the way, ni kama truck driving. No, 20 years. Alafu hizo ndege kubwa, I think sahi Kenya Airways ina run Boeing 777-200 ER, extended range. Watu wa ndege wananga maneno mingi. Ukiona ER inamaanisha extended range. Naona, ukiona kama Airbus A321, niko nayo pale model. A321 Neo NEO inamaanisha new engine option. They're not so creative, by the way, mambo ya ndege. Ukiona XWB inamaanisha extra wide body. Very simple. Naona. Unaona kama nini Airbus A380 au tumeuza ma A380 dash blah blah blah. So by Airbus wali scrap your project. It's too expensive kubakizo plane. Lakini the biggest company na run hizo Airbus, of course, ni kina nani? Emirates. Iko na sijui 120 planes. Kama plane moja ni 500 million. $500 million. A380 ni $500 million. Alafu Emirates ina run 120 of them. Wali spend how much kubuy $60 billion. Na ni kuibuy tu hiyo. Ujaanza kui-maintain every day. No. Mimi nataka kuna nani watu wa Emirates, they'll start manufacturing that plane themselves. Because they have the resources. Ni ile labda watafungua factory Kenya. I think so. Kitu kaa hiyo. So kama ni president, ongea na hao. No, ndio ile watoe factory ya Airbus wasemeaje? Kwa sababu ukiangalia the problem ni ile logistically kumanufacture Airbus, it's very expensive kwa nini Airbus ile iko France, Toulouse. Kitu kama hiyo, unaona? So wakibring you factory Kenya, inakuwa rahisi. Wasema for a job hapo hivyo. Ubaya, they'll never do that. Waambie tax free. Bora tu condition. Hiyo ndio tu negotiate hivi. Kama wewe ni leader, fanya hivi. Ambia wase hivi, kuja mbuild factory yenu ya Boeing ama ya Airbus Kenya. Wapi? Hata si Nairobi, by the way. Ipeleke mahali, hata sijui Garissa. Peleka Garissa. No, Garissa. Garissa ni good place, ni desert ya kupark my plane. Bring Garissa, no taxes for 15 years. Kenyan taxes. Alafu after 15 years, we'll charge you duty ya 3%. But you need to build a community na uhaya wase wa Kenya peke yake. Hiyo ndio negotiation. Naona. Alafu you spend your life kubring your company hapa. Alafu kuja hapo wasemeaje? Because of rules za Kenya, waseme because wewe umenegotiate hiyo deal na wewe ni
Jalas, whatever your name is, commission sijui ya trade na nini, usemeaje company uonge nao they say kwambiaje usemeaje Airbus, if we bring the company in Kenya because you suggested, we want to give you shares za kampuni ya Kenya, so we're giving you 15% shareholder hiyo kampuni ya Kenya, so when we make profit you make money too. Even they also make dough up America, by the way. Una make deal, alafu they make you part of the company because they need somebody too. Kama wewe ni business savvy. Because ni kama wame outsource. Naona. Kama imagine nini Embraer ili spend 1 billion kubuild ndege. I don't think Kenya Airways wanatengeneza mandege. Inaitwa Airbus A220. Alafu they sold Airbus, they sold Bombardier ili sell hiyo project mzima ya A220 to Airbus for $1. For $1. But guess who's manufacturing the planes? Still Bombardier. No. So wali make a deal for $1 ndio wapate ile opportunity ya ile, naona hivyo. That's how you should be thinking. Sasa unataka kuomba church, ungoje one day when I see this war in Middle East, Jesus is really coming back this time. Alafu war inaisha, ilikuwa sijui 1990 hakuwahi kuja. Okay, so he say 2000 akukuja. Oh, so 20, man, it doesn't seem like it's coming back. No. Ndio wewe unakwenda kuenjoy heaven, the golden streets. So what kama heaven iko na golden streets. So which means gold ain't a value heaven. So how are we gonna buy and sell? Hata vama watch inakaa superficial, by the way. No. Anda kudu vitu sahi, take action sahi. Mimi na believe hivyo, by the way. So far so good. Na believe ni ile you have to lift yourself unataka. Jumi nani anibuy a truck, by the way. So albo all I need ni connection gani nakufanyia. Okay, kuja hapa States nimekam na green card 18 years ago. I think 18 years ago. Sahi. Almost 19 years ago. Tumefika February bado. Nimekuja hapa hivi 19 years ago. States. Okay, the first 2 years, 17 years ago, nikapata license. Kitu kama 16 years ago nikabuy truck yangu ya first. Aya. 10 years ago nikapay off your truck. Sijai kwa maskini tangu 2015. So who gave me that? Nani nipatie hiyo kitu? I wasn't thinking. Consultation. Kulikuwa na YouTube channel kama hakuna YouTube channel. Wasema kudu YouTube wa Kenya ni juzi, by the way. Juu nikianza channel yangu ya Al, no Kenyan was watching. Maybe wale wako hapa wawili watatu. Kwanza Maisha States because kina Ibrahim alianza mambo sijui nini mambo ya huku US ndio nilipata traction. Unaona? Na siku hizo Wakenya wote wako TikTok, hata wako YouTube anymore. Wanasahau you can learn more the way TikTok na YouTube iko set up. I think it's better to learn more kwa YouTube alafu ujienjoy kwa TikTok. Wasa wamesahau hiyo concept kabisa. Mula na almost everything kwa nini YouTube University. No. Unaitake seriously. Ukiangalia notebook yangu muandika notes. Everything. What's my next move? Okay, naandika notes. Camera comparison. Kuna hii camera na hii camera na hii camera. Which is the best? Hii iko hivi. Kuna video hizo vitu. Nataka kununua gari. Which car is the best family car? Sometimes sijapata video enough. Naenda mimi mwenyewe dealership. Naenda ku test drive. Ama na rent gari for the weekend. No. Hiyo ni concept funny. Albuna renting gari for the weekend. Niko na gari but na rent gari ingine. Kwa nini? Because I want to drive it out of town nirudi nijue how it feels like. Watoi wangu kila kitu. Mara mingi ubaize magari rental kwa hizi makampuni generic awananga zile ma high class au gari zile the lowest. Unaona? Kuna difference ya magari, by the way. Kuna difference. Unaona? Kama gari yangu si uwezi ingia kwa dealership upate gari yangu. Gari yangu ilikuwa custom order. Mimi sikuwa custom order kama msali ali order before mimi. Sawa. So kuna concept fulani hujaifikiria kwa mind yako. Alafu msana nasema ati, huyu albwana ongea porojo tu hapa TikTok. Sasa muza, if you knew, if you knew what I know, alafu unaniingilia saa hii, you'll be surprised. Utajionea huruma, by the way. But I'm kind enough to accept you're ignorant because you're my brother. in a sense. No. In the blackness, in the Kenyanness, you're my brother. If you knew what I know, hata uwezi ongea hivyo. Utaamka uende uweze kujitafutia wewe mwenyewe. No. Msana naambia ati vile kamera yangu, nasema ati kamera yangu mwoga na dual card memory. Ati alafu nasema ati you can't record on two cards at the same time. Sana mulza, man, nimekuwa na A74 for 4 years sahi. No. Before that nilikuwa na ini dual some setup ini setting, by the way. Na set kamera moja kama sasa hivi I'm recording this right now. Na record this session sahi. Do you know what I'm doing right now? I'm recording on both cards. I don't need to. Ku edit, I'll use either one of those. Card A, card B. No. Kwa nini? It's a setting. Who taught me this?
YouTube na kupractice. Sikia story. So kuna ile part ya faith ni ile unaisoma, action ile una practice hiyo kitu ndio unakuwa efficient. You have to believe and do. Si ku believe and believe. Hiyo inaishanga kwa, it becomes a dream. Inakuwa kama fantasy. You have what do you have? You have an imaginary friend that you call God. God is my imaginary friend. Kuna ile kitu inaitwa manifestation of your belief. Yes, ni word ya Christianity, I think so. Manifestation. You have to believe and manifest. Juu ukibelieve na ubelieve, you'll never see the results. Hiyo hesabu imeishia njiani. Believe and believe does not have results. Believe and believe equals 0, by the way. Kama hujaijua. Believe and believe equals 0. Believe and actions equals results. Unaona? Kuna demo moja namjua hapa hivi, best yangu. Tuwitaje. Siwezi cha jina lake. Tumuite tu best yangu fulani. Alikuwa married for 2 years. When she was 22, 25 akadivorce. Tangu divorce akakuja church. She's very active kwa hiyo church. But ako single mpaka sasa iko sijui 38 sasa hii. Hajaiolewa. Ukimuuliza ati, why aren't you married yet? Oh, I love kids. I haven't found that yet. You know, God is... But tu, I mean, ile tu, siko allowed kuwa na hii conversation na yeye, because ni dem, wife has feel some type of way, nikiongea na yeye, tunajuana, ni watu group of friends. But I'm like, when I met you just 7 years ago, ulikuwa nangoja Mungu kupatia husband. So, what's happened na God? Amekulet down? Ama... No. Ni prayer gani una pray kila siku ifanye kazi? Believe, prayer na action equals results. Kuna outcome. Sometimes semaje hata reverse engineer. Semaje, this is the outcome I desire. Ndio hii hapa. I desire this outcome. Reverse engineer. Semaje, believe plus action equals outcome ama results. Reverse engineer. Chukua hii results, iweke hapa. Boom. Ndio hii results. Ushaiona in your dreams. This is my dreams results. Alafu semaje, how do I get to these results? Reverse engineer. Sema kuja hapo useme action plus believe. Ikuja hivi. Naona? Itakuwa right hand ama itakuwa the same. Reverse engineer hiyo nini. No. If I want to be a professional photographer, nasema aje, I'll be honest with you. What makes me a good photographer, si ati juu muka chini alafu nashika kamera yangu naenda na show off. I go out napiga picha. Kuna event ndio hii nilibuy shati, I showed up to that event. Nikachukua picha. If you review, niambieni, napost hizo picha kwa Facebook, Maisha States Facebook. Niona, since I have Maisha States Facebook, let me just post some things that I can't post on YouTube or TikTok or Instagram. Instagram inanga picha siku hizi ni video. So, tell me if my work is good or bad. Okay, nizo picha zangu. Kuna ndege ikifly. Nisemaje, okay, yeah. Hiyo ilinisurprise hiyo ndege by the way. Sikuwa ready. Kwa nini? Siku freeze your actions the way I did. But I'm gonna do it better. Naenda huko. Nizangu ni strange. If I'm just home not doing anything, lazima tujue who's gonna watch the kids. That's my only problem. Kama yesterday nili miss live because I was watching my kids. That happens. No. Anyway, Q&A. Ni mwongea story zote pa kuongea jana. Ati kwangi na waki hivyo. Sema, I'm just gonna be humble. Mse, ukinunua any professional camera, by the way, iko na 2 memory slots. Kwa nini? Because people actually had a complaint. Ukienda kushoot wedding ya mtu, alafu sababu hizi camera zitafail. Memory itafail. Yeah, number 1 ikifail, number 2 itakusaidia. Because ukienda kwa wedding photography, minimum ni $3,000, by the way. Maximum ni $5,000, $10,000 a day. So ukienda kwa wedding alafu washadu wedding alafu wauna mapicha and they paid you. Dude, believe me. Utawaambia turudi kwa wedding to react tena. Hapana. You'll have to pay them their money back. $10,000. Now by the time wedding inafanyika, you've already spent money just to do the thing. No. So to be on the safe side, au samanga hivi. Zile video nimewacha wale Saudi wedding photography. Au waga na kamera 2, by the way. Moja iko na maybe wide to mid, ingine iko na mid to telephoto. Alafu kuna kamera moja extra kwa gari yao. In case moja kikufa, wako nayo hapo. Because it's only a moment in time. No. A moment in time. Hapa. Ukimiss your shot, umemiss your shot. For $3,000, don't you dare miss a shot. Usimwambie ati, wambie dem, kwa sababu wedding ni madem mostly. Oh, you know, you may kiss the bride. Oh, I missed the shot. Why? Because my camera yangu ilikufa. That's not their problem. No.
They will sue you. Actually, watakusue. Actually, 10,000. You'll pay them for damages and emotional. Well, watch itakuwa story mob. Itakuwa 100,000. Utalipia hiyo deni for 10 years. No. Uli mess up wedding ya mtu. Mwanga so scared that sikwagi jobs are wedding, by the way. Graduation sawa, birthday sawa, juni birthday. Quinceañera sawa, maybe graduation hizi tudogo. Wedding ya mtu lazima tuende wawili. I'm not so comfortable na hiyo story. Wambie dem ati, wedding ya madem. So wedding ya madem. I would rather do it for free. Kama kuna wedding moja last year, nilido for free, by the way. Ilikuwa my friend's nephew. Hata sijamtumia hizo picture, by the way. No pressure. I was just practicing. Unajua, kuna difference ya kupiga watu black picture na watu white picture. Unajua hivyo, kama wewe ni photographer, hata wewe ni videographer. The best you can do, shoot raw. Kikiumana ikiwe too dark, you can increase it kidogo. Hata haijua, unaona. The things that happen behind editing, they will never know. Ukishoot video, tumia kama ni Sony, tumia S-Cinetone ama S-Log3. Kwa nini? You can recover it ikiharibika. How do you know these things? Ini wadujaisikia maisha yako yote. You practice. Hauna kamera, kama Guru Visuals, mwambia hivyo. Kama sasa asha lose microphone. I wish niko na dough ningembaia, but sina dough sasa mpaka niko na dough lakini sina dough ya kuspend. I don't have disposable income. Niko na locked up income. Wambie dem, I lost your pictures on the wedding. Hata sijiko la home siku hiyo. It's over for you. Atakusue, damages, atalia for 1 month. Juwezi mwambia dem ati, your wedding was so good, I spent 26,000, but I missed your pictures. Msa atakusue by the way. Najua mademo wasahau. Na wewe si bwana yake, but atakutreat kama jovle. Sometimes wife yangu semangaje ati, remember when you did this and this? I'm like, oh my goodness, 15 years ago, you remember that still? Ni kama ilifanyika jana. Detail. No. Karibu wedding ya mtu uone. Musema, no, let me do it for free. Sina hiyo pressure. Sijai kwa na hiyo capacity. I'm not a full-time photographer. More gonna do on the side. No. Anyway, Q&A. Chama za ranti yangu moja. Nimemisi. Ilikuwa nini? Ilikuwa ndio naingia. 2, awasanda kulala. Ni weekday. Sitaka sana ndaishia, by the way. So, ndio naingia. I have been a little bit late. Hope I will catch up with you guys. Utaona recording Climate C. Pole bana. Leo ni off brand. I'm just paying back for yesterday. Nilimiss yesterday. Like the live. Nani mwingine hapa? Asemaje? VP Jomba. Poa sana. Na rakaraka kama Spitfire. I've been missing your live sana. Kato the 5th. Oh, pole. Mbona umetonga Kato the 5th? Jina yako ni poa hiyo. Ni poa by the way. Josek. Flight Radar. Sikia, amsada jua. Flight Radar. Nimesahau jina. Flight Radar ndio hii hapa hivi. Kama endo download Flight Radar leo. Uweke whatever airport you live in, uangalie. Kama sahi nimesahau jina. Aliambia, I was writing notes na umse. Na hakuongea na mimi sana because alikuwa na pack up kila kitu. Nikasema tu, this guy has no idea what he's doing. Yani nimeongea na yeye for 5 minutes, nime-analyze all his equipment. No. Basically, I already have a YouTube channel idea by just talking to him for 5 minutes. Why is that possible? Because these are things I do anyway. No. Ila angalia, preparation meets opportunity. This guy has no idea I'm a YouTuber. Has no idea. Oh, that's a nice camera. What's that? It's an A7R5. Oh, that's expensive. So are you a photographer? No, I'm just a freelance. Because you tell me about you. I don't want to know about you. No. Kama sile ndege zangu pale nimepanga pale ndege zangu model planes. No. Mi naishi America. So America sununua itonga Gemini. Gemini ndio the most common. Gemini. Gemini. Gemini Jets. No. Nataka kudu video kwanzia leo. I'm going to record a video from leo. Kidogo Maisha States tu. Niwashow model yangu plane. Nime-collect ndege, the most common brand new model planes. Zina exist sahi. Because alafu nikishamaliza ya sahi, I'm going to start going backwards ile kama ndege ya 5 years ago, ndege ya 10 years ago. Niko na Kenya Airways, by the way. Kenya Airways nilipata sijui ni Ohio. Ili come last week, Kenya Airways. Ili imechorwa, iko na Kenya Airways 777-200, iko na elephant na sijui nini on the sides. Livery. Livery ni ile painting ya ndege ile. Niko na Kenya Airways hapa hivi. Model yake mu collect 1 to 200 scale only. Zile kubwa zile ziko this size hivi. Alafu nainunulia case. You ni my, niko na so much time that I'm doing some stupid stuff ya collect planes. Mkenya wa Isilima zana collect planes.
Very expensive, si cheap by the way, ni expensive. So nimesemaje, naweza na Kenya Airways, alafu nikam na American Airlines, alafu nienda kuchukua maybe Ethiopian Airline, yani naweza na Kenya, nikam US, alafu nirudi Ethiopia. Kwa sababu ni hard to get model plane ya African Airlines. Kwa nini? Because they are very, kama unaishi States ni kama abroad, ni unique. Europe ziko everywhere by the way. Alafu kuna ile kitu kama if the plane flies to your city, hizi kama DG Pilot use everything Delta, everything Sun Country ziko available. But because niende kwa December, nikapata most of the waliuza plane during Christmas, waliuza planes out zote, so they don't have anything else. No. Thoughts on interracial dating? What thoughts? There's nothing wrong. If you meet somebody, you fall in love, marry them quick. No. Don't even care about the family. Just if you meet somebody. Mimi, interracial dating, don't even date. Marry them. No. Marry them quick. Love. Wachana story mob bana. Wachana rules as exist. Anybody. No. If you meet somebody, mkiingiana mwingiane. Kaza mimi na wife soga opposites. Nasema nini bana. Anyway, tuendelee tu. Hata ni comment kitu hapa hivi. Sema hapa ndio iseme hivi. Marry them. Quick. Kwanza kama ni student na una makaratasi, unaoa haraka sana. Preferably mtu hapa hivi. Alafu unasema hiyo ndio life yangu naachia hapo. Usiende mbali sana. So flight radar. Wewe ni msema plane bana. Wewe unajua story bana. Flight radar. Ama sijui. In-flight radar. In-flight. Yeah, that's Hadubini TV. Anajua hizi vitu bana. And then in plain spot by the way. Ashikangi pia nimekuwa nikimtafuta mimi namuelewa. Hajui kukata. Exactly, sana. Na vile God something anasema nini? Sijaona hiyo. Ebu kupalo anasema nini? Alafu nyingine hapa hivi. Have you ever tried Lumix cameras? I could. Lumix, the problem ni ile I work in a Sony ecosystem. No. They're not cheap, man. If I sell my Sony, chances are I won't get my money back. I would love to. If budget was no issue, ningekuwa na Sony system, Lumix system, na Lumix ni Panasonic by the way. Lumix ni Panasonic, same thing. I love Panasonic by the way. Out to me a Micro Four Thirds. Hizi alafu pia Nikon. Nikon pia kuna very good lenses. Ni ile unasemaje, which is the number one cell camera in the world sahi, ni Canon. Alafu Sony ni number 2. But Sony is beating Canon in so many areas. So musemaje, ukinunua kamera kama Sony, it's easier to get used lenses because ni ubiquitous. Everybody anatumia Sony siku hizi. Everybody's mom and their grandmom and their whatever they're saying. So niko kwa Sony ecosystem, E-mount. So lenses zangu zote za E-mount zinafit na E-mounts. Niko na more lenses by the way. Unless mnawataka video camera review, muogopa siku hizi, muogopa kusema can I show you my camera? Sema hapana. Kwa sasa albu na show off. No. Mkiona by mistake kama ukiona kwa hiyo live hiyo mse MSP live video yake ya last week on Wednesday alinishoot mimi, utaniona kwa hiyo live yake towards the end. No, utaniona nimekanyaga bench napiga picha. Nilijiona nikasema ni astamvio wase mtaniona huko hivyo na unaona mpaka Audi yangu iko hapo, nilikuwa na Audi pia. But then changanisha wase nikiona mali mchanganisha wase. Okay. There's a black guy here. He's middle age. Akona camera expensive and he drives an Audi. Completely mixed up everything. No. Imagine your story. No. I'm telling you the truth. Kama your place near still waters, I'm taking pictures of snow, any snow sculptures. Karao wananifuata, they're following me all over the place. Makarao. Kawaida, wamevazile mavesi zao reflective. I know they're following me around. Kwa nini? It's very suspicious. Mi sitaki kujua, na zoom in. Nakaa chini, babaga hapo hivyo napiga picha vitu weird. Bridge, maji, sijui. They don't know what I'm doing. No. Walinifuata everywhere. Hata kwa parking lot akazunguka hivyo akanifuata. Akasema, "Au ni wase wa ice." Wakinishika mazee, wife ananiambia, "I told you so." The wife ananiambia, "Don't go anywhere." Ananiambia, "I can't live like that." No, kama mbaya. Anyway. So, wanakufuata sema, "Umse umekaa uko na camera expensive, uko middle age, una drive gari." Wazungu driving Audi by the way. Very few. Hiyo ni gari sijui kuna neighborhood fulani hata mimi niko off kwa hiyo neighborhood kitu kama hiyo. Au changanikiwa. But musa mangaje because I've learned the system. I know how things work. Musa mangaje
my blackness is a kuthreaten, useme mimi ni mse wa kawaida, but the standard of life ndakubringia uta question ndakuchanganisha, unaona? Kwa sababu wao sema watu wa black ni automatically wewe ni thug. Hata my mother in law samanga hivyo, mother in law yofikiri watu wa black ni thug. Sasa what about me? You're different. Ni kama nimemshikana hiyo racism yake, unaona? Bado wako naye by the way. Itokangi by the way. Wewe ndio mwari mngosa uone, alafu mwana family reunion utashangaa. Watakujudge mbaya, unaona? Half of them watakuaccept, half watakupiga nje, unaona? Mwanga so exception mpaka leo shindo kunijudge. Au ni judge bado, very sure. Nikiwalk out of the room, unaona? Nishauliza siku moja na mtoi mmoja kwa 5-year-old. Ndio huyo albo. Si ni albo? Okay, wazungu na Afrika mkono yetu zinafanana hapa. I'm white. No, you see I'm white, my fingers are white. Okay, nigeuke. I become black. White, black, white, black. So I'm saying, hey, Uncle Albert, do you have oil in your hands? He comes like, yeah, I have oil. You know, I'm a truck driver. My hands got dirty. Aliona skin akashindwa, mbona skin yangu inakaa hivyo? Juu wazungu, kala yao, hii kala ya mkono hapa, na ya nyuma zinafanana. No. So I was white, then I became oil. White oil, white oil. No. Walikuwa so embarrassed. Basi mimi sikujali kenda kuongea kama kawaida. I felt it though. Nisema, if kama nasema hii story, kuna vile au ongea hii story kwa hao. Ndio sababu niko 5 years. Unajua watu hiyo wananga siri. Au gari kama tu, no. They discuss these things in the house. So, you're a black guy, you're supposed to be a thug. Una drive gari expensive kuliko gari zao zote hapa hivyo, alafu una camera very expensive. Unachanganisha akili. So nimusema hivi Maisha States. Mase, kujeni muishi life kama yangu times 2. Unaona? Mkama hapa hivi kama sisi photographer Guru Visuals. Guru Visuals amenifollow tangu nianze channel sijui 2023. Unaona? Tulijua na yeye akitaka Guru Visuals. Paka leo aje come States na tuko 26. Maze, unaona? Guru Visuals vipi bana? Unaona? Sijui bana. Aje come States paka leo. Tujeongea hiyo discussion. Anyway, akona timing yake. Time yake unajua baadaye time ukilose time haikujangi back. Unaona? So nashangaa. See, I'm a white guy. Okay, tutoa sura. I'm a white guy. Oh, I'm black again. But then, mimi brown hivyo, ikwagi hivyo, ni light inadanganya. Unaona? You're seeing an illusion. You seem white. Only check kama acha tu. Watu wa racist. So, have you ever tried to the Guru Visuals? But wedding naweza let a job. But siwezi kama Kenya kudu wedding by the way. It's not worth my time. Ni mbali sana. Hi bro, I like your live. Oh, thank you. Umenimit leo for the first time. Karibu sana by the way, karibu sana. Leo nalipisha niko extra kwa sababu nilimiss jana. Check kwenye maji naongea sana bana. Mwi bring iko track ndio unaona hii paint ni a cup holder. I don't care though. Mtumia hii, mkunywa maji na hii ndio measurement yangu. Ni kubwa kidogo. So najua how much water I drink in a day. Ni measurement. Sasa ndio hii tuone. Asemaje? Interracial kids have a different time growing up. It's not the same and one has to consider the challenges. Yeah, I think so. Because they are neither white nor black. Watu wa black hawa accept kama black, watu wa white hawa accept kama white. So wako in between. I never thought that through. Sijui kwa nini. But my oldest daughter ni black. Black. So, si ati sina mtoi black, nikana mtoi black mmoja. No. So, couch kuna yesa mangaji, look at this bunch of white people here. And I check her too. Anyway, ni children, parents jokes. Daddy jokes. Dad jokes. Kitika hiyo. No. Dad jokes. Ati ndio naiba atasema, hey father. Aitaka father sasa kile kama jokes too. So tukitaxia father. Ni jokes. Ni inside joke anyway. So tuonyeshe kamera iko pale sijui the problem ile maybe nikienda kudu plain review ndo onyesha kamera moja si mbili moja naona na kutumia wewe personal wacha kusema tuonyeshe sema nionyeshe na kuonyesha but my Guru Visuals ni aje si unajua Maisha States ulifaa kuja hapa by now ama last year ulifaa kuja 2 years ago what happened na hiyo story naona unajua ule best yako by the Guru Visual kuna msee fulani kuna msee alikuwa MTZ sitaki sema jina yake mpaka sasa pale muulize tulikuwa naongea naye 2023 ni MTZ Mtanzania
Yuko hapa, amekaa hapa 2 years already. Alikuwa pia videographer na ako hapa already, ako hapa. He's here. Namjua. Enda kwa 2023 mtaona ako hapa, he's here. Alisikia advice. Aku waste time. Yuko hapa. Alienda the first time akanyimwa visa, the second time akapewa visa. Yuko hapa. Unaona? Ni vile hajaanza kudu live bado. Ataanza tungoja kidogo, ataanza. Ni Mtanzania. Alinduia ukiona ma shorts zangu za TikTok in the beginning 3 years ago. Yeye kananduia hizo shorts. I was paying him to do my shorts just kuwa na time. Siku hizi na time kidogo siku hizi. Mungu anadu shorts zangu kivyangu. It took a while though. Nili outsource because nilifanya hivi intentionally. I could do it myself. I can do my own shorts myself. But nisemaje, I was talking to this guy, alikuwa yani he was so motivated that nikaona semaje, wacha nimlipe akinduia shorts, ndio sometimes seeing is believing. Hiyo ni kimoja na Afrika. Seeing is believing. That's why I waste my time nikidrive gari na record video kwa gari ndio muone stage na kaaje, because typically watu wamekingi video kidrive gari. I do it anyway. Kama siku hizi mweka kamera kubwa hapo mbele. Hata video next ya YouTube itakuwa na hata sijai post hizo TikTok. Maybe na TikTok pia. I'm not driving truck anymore. Msabu kuja hapa hivi for tracking videos. Do tracking videos when I go back to tracking. Sasa niko home. 2 months sasa nimekaa tu kwa hao. Sidi wene. I'm just raising my kids. Nimekuwa mzazi 110%. No. Na kucollect more planes. Hiyo kitu planes ni noma, angalia. You're gonna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 new models. Nimebuy last month. Itiko January, last month, December. Alafu, I'm expecting 13 more plane models. Crazy thing. Crazy. Sijui kwa nini. Ni washo moja ama Kenya Airways. Iko mbali sana. Ni kubwa. It's a big box. Try to make a video this week sometime. Sija kila mtu. Wasewenda wafanye plane spotting. Everything iko detail. Unajua msemangaje? Kama sahii, okay, sijui nisemeaje, which is the best way kuisema. Hata nimaliza Q&A before zipotee. TikTok, hebu tuende TikTok. Nililose last time, ilizimika. I was so inactive, I was so caught up. So how many languages? Okay, nishamaliza, ilikuwa nini? Fluent in 2 languages maybe. Hata si very fluent. I'm not so fluent in any language 100%. Jaribu tu. Unaona. Isema I encourage more viewers to share. Okay, nishamaliza. Your posts, what's happening, some siblings, nishamaliza. Maybe ana jam cause you are discussing him publicly. Hapana si hivyo. Hata kama ni private. Actually sahi, Peter Mbugua, I'm discussing him publicly. Maybe I'll get his attention. Nimetaka kumcall tangu Friday ashike simu. Tangu niongea na huyo msee ashike simu. Sasa acha nimuongeleshe, maybe atasikia. Sometimes it works, sometimes. Atambona best yako. Bro akalongeji yako kwa internet, naona. Si hivyo. You create content, by the way. Bro ni musician, by the way. You think ana produce, okay, bro ni hivi. Wasa namjua. Guru Visuals ashammeet, Vinny amemmeet. You chora the artist, you chora kwa wall. Ile wall ile na anaweza chora na ile painting. Anachora malize na ile paint ile sijui graffiti. Mtu wa graffiti ni artist, anajua kuproduce ngoma, anajua kuandika ngoma, anaweza produce artist, akitaka anaweza kuwa producer wa ngoma, anajua mambo ya video. What does he do? Caught up sijui na watoi wake, sijui something personal, sijui whatever it is. No. Na mzamsee si ni young bro, yuko almost 40, ama kwa 40 already. Ni msama the last 10 years kwa kidu hivi. The only thing nimekata anasema nimbaia computer, nisema ubaya ni ile mtumia pesa, ananiambia nibaia inambaia, alafu I don't see any results. The last time nimbaia ilikuwa last year, nimbaia itwaje kamera ile 360. Something 360, ile kamera 360 tongaje. Kuna hii ya kitambo. Insta 360. Akona hiyo kamera. I don't have a 360 camera myself, but nilimbaia anyway, brand new. Ilikuwa $500. Naambia nangoja video za Kenya. Sijaona video, alipost video 2 TikTok akamalizia hapo hivyo. Kaniambia nimsaidie microphone ya kurekodi, nikamsaidia microphone. Nothing. Sasa nataka computer. Hiyo computer nimeambia kina madeni aje tumia bro doa by computer. Juu mimi nikimtumia atanilenga for 1 year tena. Nisaidie ni kama deadbeat natupa alafu inakufia huko. Unaona? Hata mwambie patia basi Guru Visuals camera aende apige picha basi jueni msako serious na hizo story. Anyway, wanamjua kuna sana jua na yeye. Unaona? You never know the value of something until it's not there anymore. That's true. In Kenya, creative journey. In Kenya, lazima mtu asote kabisa ndio brain ifunguke.
Yeah, maybe that's true. Mi nimesota mbaya Kenya, sikudanganyi. Niko hata ili mshahara yangu by 20th imeisha kila kitu. So ni survival after that. No. Survival. The things that I used to do. Kukula, acha tu. No. I'm a big fan of plane spotting. Please do it. Kuna Wakenya nimesahau hizo channel na nikajina. I subscribe last week. JKIX. Wow! Hey, Kenya imeendelea bana. Wako na Embraer sijui ni 170, si 170, niko na 170 model plane, sina 190 bado zianza collect hiyo. Mu collect my favorite plane, sahi, my favorite plane, number one. Of course, Airbus A380 ni favorite yangu. I mean, you can't help it, man. It's just beautiful plane, my goodness. Ailanigi hapa, atunanga, we don't have any flight ya A380 hapa nini airport yetu. Ni ile tu once in a while, ishai land juu ya emergency. Ilikuwa ile A380 ya Lufthansa. Unaona? So getting into my military planes once in a while. Kama last week nilirecord moja ya US Coast Guard. Niko na picha yake. Lakini azilandingi hapa sana. So musema kana zenda LA ama nienda Chicago, at least Chicago kuna nazo zote by the way. Chicago ni big plane. O'Hare iko na karibu everything. But hapa hivi kwetu hapa ni kama ni international but ni si ile main kabisa main. So my favorite plane ni A380. But nisemaje, I don't want to buy A380 saa hii. Wacha ni focus na hizi planes za kawaida kwanza, then maybe next year ama sometime mid this year nda collect ma model planes za hizi ma A380 za kampuni zote. Nachukua Emirates, Etihad, British Airways, Air France, nimesahau gani ingine, Korean Airways, Japan itongaje? Ni ONO, something like that. Australia ile whatever, nda collect zote at least kwa kila nini airline. Kwa sababu hizo ni classics. Okay, Boeing 747-8 ndio the newest. They don't make them anymore. But maybe ile nishai fly ni Boeing 747-400. Ile ilikuwa nini, ilikuwa KLM. Inakaming Kenya every other day. It doesn't do, imeandikwa City of Nairobi on the side. City of Nairobi, KLM. Imekuwa grounded already. I don't think they're running it anymore. Hizo ndazibai baadaye. They're not cheap, they're very expensive. Model plane, A380, cheapest price, $200. Kuna moja nuzo 1,000 kwa eBay, by the way. Juni very unique. Ndazibai baadaye. I don't have that kind of money right now. Wacha ni consider na hizo ma regional jets. No. Nimalize. Kwanza nime-collect Sun Country, imeuzwa. So, anyway, tuendelee. Singapore na gani ingine ni Singapore, Korean, something, nimesahau. So, liko nini? How, marry them quick, hiyo ni mimi. Woza, please share. Nishare nini? What about the African tradition? What's the African tradition? Thought of interracial dating. Nasema, marry mtu haraka unangoja nini bana? If you love somebody, you marry somebody. No. Women are wired differently. We never forget anything, even if you covered up with a gift. Yeah, that's true. Your memory hiyo. Wacha tu. Nikiuza wife mambo ya hesabu ajui, lakini something lilimcross. Vividly. Azaenda produce movie about your scenario. No. Na itakuwa blockbuster. I have it. Maisha States unatumia OBS. Natumia StreamYard. Nalipiaga. Hata simu nalipa, ni wife analipia. Sasa kusema atakumbuka ile analipiaga, ilitumia kadi yake. Okay, whatever. Yeye ni recommend, alafu akasahau kuli hiyo jam kila mwaka. I'm still paying for this. I'm tumia refund na nasahau. Unaona? Uko too intelligent. Unaongea haraka. So sorry. So muongea haraka nikikuwa when I'm trying to go through my points haraka. Unajua niko na limited time. This is your time by the way. It's not time more, but I don't want to waste your time. Umeona? Isipotee tena. Oh my goodness. TikTok. What are you doing? Ndio hii. Nimeishika this time. No, nimekataa. Finally, imekubali. Nilishika this time. Ilikataa. So, okay. You think, somebody hapa hivi, you think to join the military is a good idea, mzee? I don't recommend personally. Mimi, I don't recommend. Sababu kama, yani, I don't recommend it. Honestly speaking. Sababu kuna two things. My reasons ni personal. It's somebody I know. Siwezi kwambia, ukinipigia simu on a personal level nakwambia. But I don't recommend it. No. Ni about, nasema hivi, my brother-in-law alikuwa military for 6 years. Brother-in-law. My wife's brother.
alikuwa 6 years military. Before aende alikuwa sawa, tangu arudi ajai kuwa poa, naona. Na hakuenda active war, alikuwa station in Germany. Kwanza the first year alikuwa hapa Kansas, akaenda sijui wapi kwingine, akaenda Germany for 4 years, akaenda Afghanistan for 2 years, alafu akarudi, alafu akatoka. He's never been the same. He's never been the same. Alikuwa 6 years too. Of course, hiyo lipwa, they pay him, hiyo lipwa compensation. I think analipwa, they pay him by the way, due injuries. Kama ile, whatever happened to him, it happened while he was in the military. So analipwa pesa. Analipwa kama 1600 for sijui ni another condition. Kuna 3000 for condition ingine. Hiyo lipwa by the way, analipwa bado, unaona? Analipwa. Mbona ananipigia simu na niko live? Unaona? Alitoka live. Hiyo lipwa, he makes about maybe 4000, 6000 a month kulipwa ile compensation. But hii ni compensation. But ni ile vile mumu angalia, yeye ni carpenter. He likes building houses. As a build house from scratch. Ajui mambo ya connection na nini, lakini hii mbao hii is very good at it. Lakini sasa hii yuko so sick that hata akibuild house, yani he runs out of breath. Juu lungs zake ziliharibika. Lungs. Kwa nini? Akikuwa Afghanistan, yes hata mtu wa military ile wa, yes mtu wa nini, yes mtu wa ile infantry, ile kushoot watu fast nini, ni wale waitwangaje? Alikuwa anafanyia wale kama ile ana assist battalion fulani, ana assist. But nini yake, tent yake akienda Afghanistan, mko bush, ilikuwa at the end of the runway. So when planes were taking off, ile jet engine dust ilimuaffect kwa lungs. Sasa kuna condition mpaka leo tembea na oxygen mpaka leo. Wanamlipa ndio. So unasemaje? But I'm getting free money. True, lakini yani ile quality of life yake imereduce sana because ana ile ability ya kufanya vitu, the things he wants to do. Kama juzi tumerekodi naye video. Yani ilibidi nimtafutie kiti ya kae. Because after 10 minutes hivi anaweza kuishiwa breath. Mimi namjua ni brother in law wangu. Nikambringia kiti akakaa. I know that already. No. Sasa maaje kama wewe ni Mkenya, you're 23, ukuje States uingie military, upewe uraia, usomeshwe shule for free, ugraduate, alafu ufike 3 year third year, alafu kuweseme, kuna war. Ukwe paused, ukwe deployed for 2 years, utaki kudu online, maybe ugraduate online, alafu urudi, alafu usha graduate, uko na nursing, unapewa compensation, ulisomea sijui bill, usha buy house na whatever benefits, but you can't do anything else. Na uko sijui 30s, 38, ama 28. So 6 years, umeharibu lungs, you can't, is it really worth it? No. Unless ni strategy, kama best yangu fulani, Musa maje siwezi ongea story yake because mpaka kuje podcast mwenyewe tutaongea na yeye, atawaambia. Hata sitamwambia ongea negative, ongea tu positively. Yeye uzuri yake, aliingia military, akaoa, akawa na mtoi. So because akawa na mtoi, ile time alifaa kuwa deployed, akamwambia uwezi na juu na mtoi, akapata mtoi mwingine wa pili. So by the time mtoi wa pili, pia yani kuna ile excuse kama una mtoi uwezi kuwa deployed, unapewa just 18 months. But before the second deployment, the third deployment ifike, akatoka ile honorable discharge. Akakaa 5 years, akatoka. So akona skill, akona skill. Akona skill mob sana by the way, skills mob sana. Jolingia military, but akona watoi, alafu hizo skills zake alilanka kwa military ndio hizo mmekia do sahi. But yeye alitumia strategy, unaona? Akawa anajua hizi vitu. Hata ni smart anyway. Hata labda kama anaochila hivi anajua kile anasema exactly ni yeye anaongea juu yake. But yeye alitumia strategy, sawa? But ukimuza pia yeye akikuwa huko hivyo, the things that were happening, atakwambia si poa vile unafikiria. Unaona sasa? Si poa vile unafikiria. The best ukiingia military ni kama Timo huko UK. Timo akona degree already. Unaingia for 2-3 years, kama uko na degree unaingia at a higher level. Au ingi infantry na nini, utaingia kama wewe ni officer kwa sababu ile degree yako iko na merit, sawa? Alafu uenjoy hizo benefits, alafu ujichuje. Hiyo ni poa. Baka uko 22 juu unaanza chuo free, man ni mbaya. No. Mimi siwezi ingia juu au gonna age limit, I think 27. Sasa hizo ingia military kama tuseme ile maybe contractor, si kama ndani niingia kabisa. So there's other things. It's the only option. Unaishi Kenya na this is the only thing I know. Hapana, kuna more to it. So as a young person, there's other things you can do. Ziko na more longevity. Unajua unaangalia longevity. Usiangalia ati mimi ni maskini sasa ndio ingia military na kwa mdosi after 5 years. Utakuwa na do, but which is more important? Health na wealth. Do you want to make money alafu kuna bad health? How you going to enjoy your money kama una health mbaya? No. It doesn't make any sense.
especially kama siyajui. So if you ask me real life experience, nile tu siwezi ongea story yao say unless they are willing to say it themselves. Jumu that's one mara mingi Maisha States podcast niko peke yangu. Kwa nini? Because kuna stories I say until they are comfortable to tell me their stories, then them record. But if they're not comfortable, I'll keep doing podcast. Sini podcast, by the way. Sina microphone, niko na DJI. I'm actually a podcaster. I didn't even know it was a podcaster. You ni podcast. I'm like, oh, really? Okay, why? Utumia a microphone, DJI backup, niko na wire, niko na soundproof. It's a podcast, by the way. But I'm alone. No. Sina mse. Nobody does what I do. Hakuna msa amekaa home 2 months kama mimi. Very few, by the way. Wala udu tracking kwa Kenya wengine. That's why. No, ni different. Hata ni kama nimesema anything YouTube. So that's almost I don't recommend it. No, I don't recommend it. Juu ya hiyo. Hata nimaliza maswali baze. Ndaka hapa the whole day. How you say about the police? Yeah, police si police ni ICE. VP Albo, poa. Nani mwingine hapa kuna good stuff Albo. Wachana na Mumo. Guy was acting from emotions. Mimi nasema tu sina shida na yeye, by the way. Sina shida na yeye. I understand my videos are not so interesting. That's true. Musa mangaje kuna hii quote ya Scott Galloway. Scott Galloway ni multi-millionaire, ni millionaire, ni billionaire. Ni professor wa University of New York something. Ni billionaire, by the way. Yo samangaje, the boring things will make you rich. The boring things will make you rich. If something is too interesting, you're being entertained. If it's too boring, you're learning from it. The boring things will make you rich. Mtu mweusi kama mimi na kupiga picha ya nini nikinunua t-shirt wako wananiangalia mpaka wanashindwa. Jua au shanga sana. I know you're prejudice. Mimi wife yangu ni mgoso, najua shanifundisha vitu fulani. Kuna vitu yani watu ile publicity kwa media about black people, sisi ni criminals, so tuogope, be careful, something will happen to you. So black guy mimi naenda still waters. Sawa. Na Audi Q7 ni kitambo. Audi yangu ni ya 2019. It's very old Audi, but still Audi anyway. Naona kwa sababu I still pay for maintenance. Unajua hivyo. Audi ni Audi. Kama kuna private jet na iko 50 years old, it's still a private jet. Usisahau hivyo. That never changes. It's still a private jet. Naona. Well, you don't fly commercial. You fly private. Hata kama ni 50 year old, it doesn't really matter. Naona. So 2019 Audi napiga picha, naenda kwa ile shade na nunua t-shirt $20. Iko $20 t-shirt. Kwa nini? Because I want to support them. Any movement, they kama non-profit. Out kwa donation ndio kuable kurani event next year. Naona. So ndio hii event ndio hii. I'm wearing the t-shirt that I bought from them. $20. So do you have a t-shirt? Yeah, nisema penda kubuy wife. Au kwa na size ya wife, by the way. Wife ni mbigi kidogo. Naona. Mimi sina matiti, yako na matiti. So wife ni mbigi kidogo. So yake mtu mia one size larger than yangu. Sawa. Wakasema hawana, nikanunua mbili kama hizi. Nikatumia credit card kuilipia. Ama nitumia simu, whatever nitumia. Awaamini. Black guy, expensive camera, Q7, taking pictures, buying t-shirts na credit card. Ina defeats narrative. Ingiani kwa sababu ile propaganda yao ni kama vile I Show Speed alienda South Africa. Kuna city, kuna ndege, kuna watu, kuna chakula, kuna culture. African America mchanganyiko. No. Wait a minute. Kuna culture Africa. You would never believe it, by the way. Wase wengine watu fikiri Kenya siishi kwa miti na wanyama. You think I'm kidding, by the way. I'm not kidding. Kuna wase fikiri siishi kwa bush. Hakuna barabara. So how did you get here? Nilipanda boat. I drove. I understand. Yani, kama sister-in-law wangu, the first time I was like, so what language do you speak in Kenya? Do you speak Kenyanese? I speak Swahili. Oh, I've never heard of that before. Kambia Swahili, yeah. Anajuaje? Kwa sababu yeye, version yake ya Africa ni Tarzan movies from the 80s. Mzungu amevaa underwear, diaper, according to Muhammad Ali. Our jeans vitu, by the way. No. So, akiona I Show Speed anaingia Africa, kuna magari, kuna building, kuna helicopter. They have a city? Yani, it makes sense kabisa. Unaona kama hii ni you never believe me, by the way. Kuna watu wako ignorant, vibaya sana. Naona. Afrika sisi ni monkey. Ukiangalia kwa DNA ya we are more human than anybody else. Naona. Sababu sisi tuko 101% Homo sapien. Wazungu wako 3% Neanderthal.
So hao ndio less human. No wonder waka violent hivyo. Juu waonanga ile hunters gatherers. Hao ndio hunters gatherer. Hizi ni 100% human beings. Yaani binadamu origin ni black people. Unaona? But out with sisi monkey. Mwambia, really? Chukua monkey we shave. Ni kala gani? Unaona? Sema tu kweli. Chukua monkey we shave monkey. Chukua ile kitu mpaka sahii waishi jam na kitu mpaka leo. But anyway, nasema ni kweli. If you shave a monkey unajua ngoso ushave kila siku au shave kila siku, wanashave mguu, wanashave madem, naona au shave kila siku, madem wajui ngoso au shave kila siku kila siku. Kuna wife unafikiri hiyo ndevu au shave kila siku. So msema okay, me I'm a black person, I'm a monkey, so what happens when you shave a monkey? Inaishi hapa story, unaona, game over. Sasa inakuwa ni matusi, inakuwa personal, unaona. Ile story ya Kevin Samuels akasema ngaje, you start getting sign language. Ni ile if you're debating with somebody alafu washindo debate au ku speak sign language. Nimesahau mambo ya sign language. Ilikuwa nini? Ilikuwa insult, ilikuwa nini? Sign S. Nimesahau S, insult, guilt, need to be right. Nimesahau hiyo first. Sign language. Yeah, so that's what it's hivyo. Sisi tuko more human than hao. Unaona, tuko na empathy, tuko na ubinadamu nini, but tuko brainwash kidogo juu ya colonialism. Sawa. Okay, you inspired my father to buy trucks here in Kenya and he loves it. That's good. Nunua truck bana. Unaona. Anza business. Business ni where you're supposed to do it. Si somebody else akusaidie. Nunua truck bana. Unaona. Mimi, as much as I don't like driving truck, I love the money. The money. Sababu, hii pesa ya trucking, ndio you finance hii lifestyle yangu yote hii. Unaona hii lifestyle hii inaishi hapa sasa hii. Dharau tukitaka kudharau. That's okay, by the way. I work hard for the money. Unaona, naweza kuwa na iWatch, na buy t-shirt ya $20. That's the lifestyle ya kuendesha truck. Unbelievable, by the way. Unaona? Because wewe si dere, wewe ni business owner. Especially when you own the truck. Inamaanisha hivyo. Alafu ukuja hapa hivi states when the way they do things, alafu urudi Kenya, kasa somebody mtu aniweke Kenya hivi, alafu nipewe financing, ndakuwa millionaire in maybe billionaire Kenya shillings. It's doing how long? 1 year. No. Ni mindset. Usha create your system already. Uko na system in mind. Everything you're on a system. No. So I'm watching from Saudi Arabia. Msa amefika kawaida. Saudi Arabia guy, come visit America. Kuja visit. Uko na travel history sahi. If you can, kuja visit. No. Nasemaje, hi JBM, hi. Nani mwingine hapa? Kuna creative guy for sure. Ni very creative. Maisha, Kevo. No Pro Studios. No. 13 cameras. Open a production studio. I have 13 cameras? Kitu kaa hiyo. I don't need to open it. It's too expensive. Ni hivi. Ukienda kwa movie, kwa set ya movie, if you never knew, by the way, most movies, when they shoot movies, Hollywood, I'll rent camera. They don't own those cameras. They rent them. The thing is, if you know how to do your camera, you know how to use your camera, they'll hire you to operate the rented camera. You know the difference? Alafu hiyo pesa ya kuoperate rental camera, it's so, hiyo pesa, the only reason why mimi sikuwa nafanya kazi Hollywood is because I'm raising kids right now. If I was single, ama wakimove out, na move California. Nenda kudugu hivyo kabisa, California. There's so much opportunity. Nile kufungua akili tu hivi, unaweza kuziona. They are right before you. Nile tu, toa hii kapia, sijui ati heaven iko postponed. Toa hiyo kwa kichwa usemeaje. Sema tu, I'm living heaven on earth right now. See what happens. Utafungua akili. Yani, whatever is blocking your eyes utafunguka. Unaona hivyo? Nimuambia wase, enda tu, toke tu. Kama mse wa Saudi Arabia, nani aka Saudi Arabia? Yuko wapi? Jina yake nani hapa hivi? Kuna Tumona 95. Hebu sema ukweli kabisa, kama unaweza comment kwa chat sahi. Sema ukweli. Tangu ni Saudi Arabia imefungua akili ama hajafungua akili? Just be honest. Kama uko live bado. Comment usemeaje? What's your experience kutoka tu Kenya kwenda Saudi Arabia? Imefungua akili ama hajafungua akili? Sema tu kweli kabisa. Unaona? Msa yote kwa pale nje sema kama haiku change mindset. Unaona? Different challenges, different things. Alafu unapata zinakuwa easier because uko motivated kuifanya. Unaona sasa? Mi life yangu ni very simple. Si hard sana. Maybe mtu ananiangalia atasema ni complicated. Naona. But mi kwangu ni very simple life. Nile tu nimemaster hii system in a way that najua kuitumia to my advantage. Naona hivyo sasa. Hiyo ndio nasema hivyo. So, creative guy for sure. Hiyo ni nani? Nasemaje? 13 cameras production studio. Nasema 13 cameras. Mwambie
anitafute mimi pia, nataka travel history. Travel history, mwambie hivyo. Ako na financing, ako na the whole family na mbackup hapa. Financial nini, ako na the whole family ta mbackup. Simi pekee, tutakuwa na family meetings, WhatsApp chat group, atumwe pesa kwa Dubai next week. Unaona? Ubaya ni ile ananga hiyo motivation. Is focused on vitu za ujinga tu. Lemu sema, naona. I'm sorry to say so. Jua ni vibaya, but I'm pissed off kwa sababu ashiki simu yangu. I'm taking it personal, it's my brother. Naona. Mzee, hii chat reply kabisa nini, hebu tuone. Niko naangalia YouTube, I'm at the same time. Umeona nasemaje? The mindset definitely agrees. Sasa hii mzee watu hataki kuingia Mayolo Qatar hapa. Evans Kinanga. Qatar unasema nini? Hebu, my mentor in New York City, NYC, told me that when they realize you're a black wakukam, they treat you better. It could be true. It's true because see, when they realize you're ukiona military, kuna hivi, it depends on your unit. Angalia hivi nimesemaje? Ubaguzi, jina ubaguzi tunjonga Kiswahili hapa. Ubaguzi iko systemic. It's a system, systemic. Iko structured. Naona? Systemic, structured na institutionalized. Naona? Nimesema. Naona? Systemic ni system, alafu iko structured, alafu iko institutionalized. So kama ukijua umetoka Kenya wanakuheshimu, what it means ni hivi, your friend is too smart for them. Unaona hivyo? Ni kama mimi kwa circles zangu I'm always na outsmart watu wengi. Sababu unajua nini? Watu weupe wengi wako mediocre but they still succeed. Kwa nini? Kwa sababu system in our favor. Structure in our favor. Unaona? In our favor too, you're being mediocre. You don't have to do anything. Unakuwa tuko sawa as long as uko mediocre. When they meet you, kama wewe sasa wewe, alafu uko smart. Unaona? Inawabother, so the only thing they can do ni ile wa kuembrace. Kwa nini? Because umewa outsmart and they know that. Shida ni ile ukuje kwa circles zao and you average like them. Watakuweka chini mbio sana. Unaona? But the thing ni ile, if they kama mimi blemu think kimitwa said kama tunaongea chit chat hivi 1 2 3 4 times, mwenye mwanzo nawasikiza alafu na make one comment msata kujua jina yangu. Unaona? Ashinda umseni aje, ametoka wapi huyo? Yaani ile inaitwa aura, the new kids will call it aura. Ni different. Naona? Ni different yangu kwa sababu mimi naongea ni calculated, so somebody feels your presence. Umseni different. Kabisa? Naona? Different kabisa. Kwa wale tu hivi tag kiangalia hivi au ni tag anymore. Ni msemangaje in a small fraction of things. If kama unasema kama Maisha states, bala kunitukana niulize Albo, how can I be where you are? Nakupatia tips. If you take action hizo vitu, 5 years from now utakuwa place different than you were last year. No. Ita make difference. Ita make difference kabisa. If you listen to the advice. Sababu mimi naongea kama mtu mzee, nakupatia information for free, wewe uko young, hata kama uko the same age, by the way. It's never too late. Hakuna difference. Mimi za kama mzee ndio na nywele ya white na kila kitu. Sijui kana nywele ya white, but hapa iko na ndevu hapa, side moja uga white kuliko ingine. That's it. Lakini itakusaidia usemeaje uko na hii mindset. Ukiingia kwa spaces hivi yani you change their mindset immediately. Una move different. Au move kwa kila mtu. You move a little bit different. Unaona ndio story sasa. Sawa. So my mentor, so while and we are not violent. No. Violent are like boring stuff too. So, went to Mexico and Belize and they never heard of Africa or Kenya. True. Unashanga, unashindaniaje? I'm on traffic stuck on your podcast and it's deep. Valerie. It's a podcast. Niambia, because I thought I was just doing some videos. You have a microphone? It's a podcast. Okay. No. Alafu, hello mkuu. Have been your fan since ukiwa na huku US. In 2023. Siku hizi anadoing TikTok. No. But alifollow advice. Nimwambia kuwa na familia. Hatujaongea for a while. But I'm giving him time. The boring things will make you rich. That's true. Yeah, that's true. Because everybody else anakimbilia vitu fun na una vitu boring hapa alafu unakuwa unashindaniaje. So ukiwahi enda shule except tracking. So
hukuwahi enda shule. But sikuwa na time by the way. Mi niko na goal moja hivi, but if you want to know, my goals ilikuwa hivi because you asked that question. Mi nisema hivi, nikam States nikuwa 28 ama 29 year old. Niko nisha experience life. Niko nisha do job Kenya, niko broke kila kitu. Nisha experience ile life ya Kenya ile. Niko naishi umo tu. So I knew how life is. Kwa do job inda multiple houses. So kujua life ni hard. Si rahisi hivyo. Kwenda chuo kwangu yani, I was doing school while in Kenya pia. Ilikuwa kama evening classes. Nilienda Kenya Institute of Management for some while. I wanted to transfer credits ningie University of Nairobi ile evening classes because I had to work while going to school. So the reason why I was going to school ni ile kampuni yangu multiple hauliers, niko najua hivi, if I go to school alafu nikuwe na degree, alafu nitumie experience ya multiple hauliers, I can get like a better opportunity in terms of jobs. So I was preparing myself for greatness. Nikaambiwa mambo ya green card, I started applying for the green card. So case ni hivi, green card yangu ili interrupt shule, business school, na computer science school, ili interrupt all that stuff. Kuja hapa kasemaje, what was my end goal? Ile story sema hivi, what's my outcome? I want to be rich, I want to have money, I want to be comfortable. Sawa, kushaingia States, niko 28 year old. Okay, ikiingia shule itakuwa 29, 30, 31, 32 ni graduate. Alafu graduate, this is a new system. I don't know how things work. Do I guarantee ndakuwa na do? Siwezi guarantee. I still need maybe 2 more years, 6 years to figure out everything. I met my friend, akona drive truck. Umse every Friday akina chukua check yake, akona $7,000. Acha ni pause for effect. No. Every Friday akona $7,000. Niambie. Ifanya hivi, nisichukue ile mambo ya chuo, degree, erase, reset, license. Nikachukua license. Did I get 7,000 the first year? Hell no. Second year? Hell no. Third year? Maybe half of that. Fourth year? Kapata hiyo check pia mimi. It took me 4 years. So ni kama 4-year degree. But 2 years in, life yangu inaweza kuchange. I could rent my own apartment. Niko na 1-bedroom apartment. Nafungua mlango hivi, hii ni nyumba ya Albo. Alafu because niko Mswahili mjinga, I only had a bed kwa bedroom. Bed peke yake. Mi sijui anything about sikuwa na dem. Niko States, sikuwa na dem. So, aliambia, mademu akamwambia, you need a decent furniture. Sikuwa na just story by the way. Niko na bed kwa bedroom. Bed tu. Alafu nakuja 2-bedroom, kana 2-bedroom. Bed, alafu 2-bedroom because niko na daughter. So, niko na plan kubuy furniture ya a little girl. Furniture kwa hiyo bedroom number 2. What do you mean by the way? I'm single by the way. Niko na for the tracking, I'm making enough money to rent 2-bedroom apartment, 1 bedroom niko empty. Alafu living room niko na TV, that's the first thing. TV na couch. Alafu on the side hapa kuna DJ system yangu. DJ, ile turntable, speaker, everything. Gari yangu niliweka ngoma, niko na subwoofer kwa trunk na speaker. So I was living my best life. Na niko single, na namtoia 2-year-old or something. Tracking. So when niambie, if this is my outcome, shule ndio hii. Shule is a long way to this outcome. Tracking ni a straight line to hapa hivi. What would you do? The outcome ni kumake do. So hebu niambie sahi, if I could go back to school, I would love to for, I don't know, satisfaction, kuambia wase, kuprove something, maybe make my dad happy ni graduate or whatever, I don't know. My sister sha graduate nursing, nini graduation yake next year na kumpiga picture for free. Family move fanyia for free by the way. It's my sister, I have to take good pictures na practice na yeye. So now ana graduate ile officially got next year. Akona degree ngapi my sis? Akona degree Sisa amejana degree hivi. Unaona? Akana degree ya Kenya, masters ya Kenya, degree ya amesoma mbaya. Unaona, my sister, younger sister by the way. Akona degree hivi. But yeah, kuja hapa States, when he came over, mi niko hapa already. My dad was here. My mom was here. So yeye amekuwa na easy life, kwenda shule full time. Umeona? Mi niko foundation. Yeye kama nyumba ishaanza kwenda juu. Umeona sasa? Ana degree kibao, ana very qualified my sister. Very qualified. I'm really proud of her by the way. Hata kufanya degree kwa sababu nimwambiaje? Alikama hapa na green card by the way. Green card. Yeye kama green card kivyake. Yaani yeye nimwambia apply, she took it very seriously. Na ali apply. So niambie the shortest route to your goal, hiyo ndio unafuata. Umeona? Alafu niambie, do I regret my life? Mse mtembea na kamera ya $4,000. Piga picha za ndege.
kwa airport. Na drive gari ya $50,000. No. Ile iko na deni, ndio iko na deni, but gari ni ya deni by the way. Mulipa every month, nipanga 1,000 every month deni. Lakini gari iko registered kwangu, iko registered my business. So I'm driving a company car to go take my private pictures. No, it's stupid. It's really stupid. And it's so stupidly unreal. No. Ati na wife, yuko home, tumeoa na wife maybe 12 years this year. But half the time, yung anakaa home kama stay-at-home mom. The first 2 years alikaa home, second 2 years akakaa home, alafu ndio mtoi wa third kuzaliwa akakaa home tena 2 years, alafu the third 2 years alikuwa more productive. Because the first 2 years alikaa home, she was doing nothing. Second 2 years akakaa home, she started doing trucking. Akaanza kudrive truck, because aliona hiyo pesa pia yeye. So if kama dame, wife yangu ni dame, ni mother by the way, she's a mother of 3, you drive truck pia. Do you think she's crazy could drive truck? Si crazy. Hiyo samaje? That's why alinibuy camera by the way. Camera na isifu sahi. She bought me this camera. Angalia how much your camera iko. Sasa niambie jina. Sony, lazima nifikirie niseme kwa sababu camera iko above my pay scale. I would never buy that camera myself. Ni Sony Alpha 7 R5 mouthful. Naona. Alpha A7 R5. Naona. Iko na 62 megapixels. Hii kamera iko so fast kutika picha mpaka mtu mianga itongaje zile memory zile ilimsahau jina CF Express type A. I've never used those memories before. Mtu mianga zile SD za kawaida. But she bought me the camera. Naona. Kwa nini? You makes you 25,000 a month like drive truck. Ni gross income. Albo, is it gross? Ama ni net? Ama ni watu wengi ulipo kama 6,000, 7,000, 10,000 a month. If you pay 10,000 a month kwa job yako, you're earning really good money. Kwa business, you make 25 gross. Sawa. Hata ukitoa expenses, umeshinda ule mse wa 10 bado. Kwa nini? You can spread your money usemeaje, hii ni ya business, hii ni personal. Still, you make more money than mse kuna degree na job. Ule mse wa degree na job atakupita, akipewa promotion. But it depends na boss wake, how good, how loyal, how whatever it is. Unaona? But kama wewe, mkienda pamoja na uko na track na yako na track, what happens, lazima angojea ako promoted. Sisemi ati ni mbaya kudu job by the way. You get a degree, go do an office job. That was my dream by the way. Nikuwe na office job, ni drive BMW X7, CX5, extra 7. Naona. Muwe na extra. Sinunui, that because I have passengers, mupe na gari kubwa, engine kubwa, V8, stretched out limo, whatever. Na mimi ndo na drive tena. No. That's what I want. Ile nikishow up mahali nasema ile first impression. Na mimi si Mjaluo by the way. Na Ujaluo kidogo. I think mimi ni Mjaluo maybe, I don't know what percentage. Niko mix kidogo. Kikenya niko mix kidogo. But ile naingia kama Mjaluo. Unaona. Ukiingia na BMW 7 Series. Believe me. No. Everybody knows. Si lazima. Yani hata watch sivangi watch expensive. Sijafika hiyo level. But hata watch kuna watch $80,000 Rolex. Kwa nini? Iko na diamond ndani. I never used to believe it by the way. Is this thing it's 80,000? Alafu na skuli kitu ile usemaje ile unaichungulia unaangalia. Oh yeah, these are real diamonds. You never know. But mali celebrity wengi au nunua ile original na fake. Wakienda place questionable wanavaa ile fake. Unajua ukiluzio watch may lose, ni expensive sana. Somebody will just sell it. Naona hivyo. So the fastest way to get you where you want to be ni unafuata. Kama ni shule, waenda shule. Kama ni military, waenda military. But me, I would tell you, kama will come up even a green card, you got more opportunities than you know. No. I'm here to provoke you. It's intentional, by the way. Sababu samangaje, I'm leading example. Ndaka kuja hapa hivi, usinunue, imagine ukuja hapa hivi, labda do tracking kama mimi. Sawa, but uko single. Because you're single, you don't have any kids, wewe uende ununue G-Wagon. Alafu nunue, which is the best camera? Kuna hii camera si the best by the way. A7R5 si the best. Kuna A9 Mark II. Na kuna A1. A1 ndio Olympic, wale ma Formula 1 ndio hutumia. If you're a professional kuna A1. A1 max kila kitu. A1 is $7,000 by the way. I can buy 2 cameras mbili hizi before nipate A1. $7,000. No. So, I mean, ukuja hapa hivi wewe utakuwa unatumia $7,000 una drive itwaje hiyo gari ile German nimesahau jina tena. Wewe because you don't have kids, you're single just because of tracking. Naona hivyo. Because when you're single you can stretch the dollar. Uza buy my watch, whatever you want man. Watu hii vile somehow they take your money away.
really fast. No. Hiyo ni musema hivyo. I'm giving you an example. Hata sinanga room ya kudanganya. Wala ufikira danganya, sawa. Niambie kana danganya, naona. Mimi ni msereshi kwa hao, alafu niko na podcast kwa hao. Naona. I'm lying. Not even to make money. I'm not doing this to make money, by the way. The funny thing. Kama ni hater. Labda na clip baadaye kwa nini. I'm not doing this to make money. Ni ile usamagaje, I can't live this story by myself. Na niko too average, by the way. But I'm so happy being average, middle class, that I'd rather tell you ukuje unijoin alafu ukue half class. So I'm very sure if I influence you to do something alafu ukue successful, if you want to unaweza nikumbuka pia uninue juu. Naona ile you'll pay me back. Na kama uko young hata kuna advantage. You will, actually, I guarantee. Mbona hivyo? You will. So I'm giving you a taste of it. Ati nimekaa kwa hao yangu hapa hivi sasa nafanya ili hao. My kids are watching TV upstairs. No, TV. Sijui on an 85-inch TV. Kama tunataka kuongea ma inches. 85-inch TV. Nile bike yangu nilete hapa. I couldn't bring it downstairs. Sika kwa huko hivyo. So mwoga na 75 hapa. Kuna 75 hapa TV. Naona kuna TV hapa, by the way. Ndio postia video ya studio tena. Kuna moja nimemake last week uone. Ini space yangu hapa, man cave. In my house. I'm doing a podcast in my house. Not to make money. Just for fun. No. Alafu naambia ati unataka hiyo life. I wish everybody could have life, by the way. Hata wengine wa exceed. Hiyo ndio the whole idea. So sina motivation kudanganya. I don't have to. No, I don't have to. Mimi ni mzae, wewe ni young, for example. Mu assume hivyo kwa sababu kwa dini kwa analytics zangu, people wale wana watching Maisha States, the majority ni between 25 to 35 demographic. Hapo ndio kuna majority. That's true. It's true. Kuna stats, naona. Kama udungi hizi angalianga stats bana. Usikose kuangalia stats, ujue who's my audience, who's my primary audience. Watu wengi wako Kenya, by the way. That's mungu Kiswahili. Most of my audience wako Kenya, alafu ni between 25 to 35. Meaning ni Gen Z, kind of. So mujue hivyo. This majority people, you guys can do better than me. No. Greater things than this. Ile Injili ya Christos. Christos ni jina ya translation ya Yeshua in Greek. Christos. Na ni title. Si jina, si real name, ni title. Christos. Nilisoma Bible, by the way, 7 years ago. Just to understand ile too. I was too bored. Let me do the boring things in understanding book inatokanga wapi. You can't just live off prayer alone. Ni prayer na actions, outcome. Prayer na actions, outcome. Prayer no actions, zero. No. If you only pray and you go to church, like attendance, to a roll call on Sunday, present, alafu na pray, you'll never be rich. That's not how you get rich. Lazima pray na actions, specifically planning strategy. Usiwezi kwa Kenya wende embassy upe green card ya kuvisit. Kuna strategy. No, everything in a process. No, lazima understand the system. Kama if you want to go to Australia, understand how mindset ya watu Australia ni gani. Alafu ndio ukiapproach hivyo, and it takes you maybe a month to understand. Alafu ndio uende upewe hiyo visa uende Australia. Uende Canada. No. These are the countries I think ni slightly easier than America, by the way. America ni a little bit tougher, especially Trump as America ni even harder. Because Trump's America, hawataki mambo ya immigrants anymore. No. But najua tu it's only a matter of time. We've been there, done that, tutarudia. Nimekaa hapa karibu almost 20 years. I've seen things happen. No. Hii itakuwa temporary. Ikiprolong, too bad. No. Kiwelezi mezidi. Sasa tumalize. Nimekaa hapa sana. I've wasted your time on a Monday. Hapa ni holiday, by the way. So, let me try. Mwambie anitafute. Sawa, namwambia kutafute. Mtafute ni Not Pro Studios. Ile Maisha Stay sisi tunapenda. Hiyo ngoma enda ameimba. Kuna YouTube channel yake inaitwa No Pro Studios. Mtafute pia. Wewe mtafute. Hata kutafuta, haiwezi kutafuta huyo. Sikudanganye. Ana hiyo time. No. So wewe mtafute. Alafu uone kama if you can exploit him. No. Flight radar is a thing. I had just been tracking Kenya Airways departed from New York to Nairobi. Jomo Kenyatta International Airport 787-8 Dreamliner. Sikiza jina. Call sign Kilo, nimesahau hiyo jina ndege. Hiyo nini? Kilo, KQ ni nini? Kilo something. Nimesahau hizo jina. Kuna hizo terms. I'm still learning hizo terms za ndege. Usamangi KQA002. Dona. Kuna ile jina ile military nini yao ile ya kusema nimesahau. KQA. Dona. Niko na ile sijui yangu ni gani. I could bring it, by the way. Before nimalize video ndawashow model plane ya Kenya Airways moja. I'll just do a video. No. Do a video.
So flight tracking is really interesting. You'll learn a lot. Naona Quebec ni Quebec, Kilo Quebec, ndio hivyo Kilo Quebec. Ni nini? I don't even know the terms. Niambie wase, niambie nijuze vitu hizo za terms za nini, za alphabet ya airlines. No. I don't really know them. I'm still learning. I'm very sure. First world problems. Alpha, yeah. Kwa hivyo ni Kilo Quebec Alpha 002. No. Kenya Airways autumia 787-8. They used to have 777-300. Zilikuwa from a leasing company. Ziko taki sahi. They have the same call, by the way, the same number. I think they'll bring them back. Sababu Kenya Airways ina plan to extend planes zao by 50% more. Nisikia itaje? Isemaje? Ebu. Alpha, Lima, Zulu, Yankee. Exactly, ndio hivyo. Nimesaidia vitu zote. Mimi sijui. Nazikumbuka but jumusi zanga hiyo flight radar inakuwa poa. Naona kuna wase wanajua vitu already. Naona labda wengine ni mapilot by the way sijui. Ama kuna job nyingine by the way. Kuna ile wewe ni mechanic wa ndege, aviation engineer. It pays really good. Oh my goodness. Wacha tu. I don't know where my life was by the way. Mimi nitakuwa airport sana, but too late. I'm getting too old. That's how collect planes. Old people things. Sasa maji kuna nini? Ndio hiyo basi KQ. Flight radar. Bro, Albo, mambo, niaje, long time. Nani huyu? Jilmana. Long time. Naona Jilmana. Naona Kuwait kame creep in. Good content. Nimekuwa home 2 months. I'm doing absolutely nothing for 2 months. Mwoga tunamtoi tu. Namfeed, namfeed juu. Akishiba ananifeed pia. My youngest. Anajali juu yangu. Nimeongeza kama 10 pounds hivi. Itaisha pole pole. I'm just being lazy this time. So nilipay off track last year. So sina shughuli sana. Nilipay off track last year by the way. So sina deni mingi sana. So JB, very true. Hata sikumbuki ilikuwa saa ngapi. So ilikuwa nini? You are inspiring me a lot, bro. Wacha mchezo bana. Travels, wacha mchezo. 2 months at home feels good. Yeah, Virus amekuwa home 1 month. Alikuwa Kenya. Virus, you're cheating. Virus ni truck driver kama mimi pia. Engineer degree. Okay, by the way, kama mjui, wacha nimseti. Virus ni engineer. He has a degree in engineering, but alikam trucking because of mimi na some other friends. So now he drives truck. Alikuwa home the whole of December. Ameenda Kenya for 3 weeks. Amerudi, bado yuko home. Unaona? Na watoi wawili. Na ako married na very beautiful young girl. Family friend wetu. So I know them both. Nimejua Virox karibu all my life in America. Alafu Virox wife is my family friend back in Kenya. So yeye ni family basically. Unaona? He's an engineer, kuna degree in engineering. I'm not kidding, by the way, I'm not kidding. Engineering. I'll graduate. But you drive truck. Kwa nini? Man. Alpha, Beta, Charlie, Delta, Echo, nini? Foxtrot, Golf, Hotel, India. Yeah, exactly. These are my terms that I'm learning. Mrs. Juzote. So I'll try and learn like a professional. Like I know what I'm talking about. Dream yangu ilikuwa pilot, by the way. Ile tu something happened along the way. No. I lost my ways. Did Aisha Speed alikuwa sponsored wanoma kila kina Expedia. When I'm sponsored, what do you think he's doing, by the way? What do you think he's doing? They're very strategic. Akona bodyguards, iko very sponsored, by the way. But nile his personal motivation, ataka kuwe the only black guy akona 100 million subscribers. Kama unajua hawa watu, if you want to be successful in YouTube, do something extraordinary. No. PewDiePie, I don't know what PewDiePie did. Alafu Mr. Beast alisema PewDiePie for 24 hours. The people who become famous on YouTube ni watu wa kustream. Streamers au sababu streamers si kawaida pia. Ni ile tu msemangaje, that's a dream, ni kama imenipita kiasi. I have kids, man. No, maybe my kids will do it. Imewapita already. No. So, which state are you in? Mwaga Minnesota. Tumekuwa the best, the top 5 best state in America. Minnesota. No. Tuko na DFL. Democratic Farmers and Laborers. So we have all the white people in Democratic Party. Wale hapa hivi ni Minnesota, Trump supporters ni minorities. No. So awananga say imefungua akili. Naona ndio hiyo amesema imefungua akili. When you go to a different country, unakuwa ni kama unakuwa hyper mode, inakufungua akili. So if you've been waiting, msemaje, Texas 34 years. Exactly. Texas is
I have nothing to say. Good state. Good, very good state. Very good state. Texas iko na pesa as a state. No. But the politics zake mi sipendangi the politics. Sign language ni nini? Is the feminine trait. Shame, insult, guilt, and need to be right. That's how shame. Shame, sign language. I knew Virox will come through. Virox, why you calling me? Niko live bado. No. Pia mimi niko na dai kutravel. Tafuta sijui utatravel na bro, sijui. Wow, kumbe ni A7R. Hiyo ni XP sana. Over $2,500 ama sijui. Hii ni $4,000 camera by the way. Ni $4,000 camera. C27. A7 phone ndio $2,800 hapo. Juu kuna A75 mpya imekuja juzi last year. But I mean, ukiangalia A7R5 na A75 bado ni toy. Naona. It's the newest one, but wani promote sana. So ni toy too, just in case. Ini camera, Red Komodo ama Nikon ZR6K inshallah. Red Komodo ilinunuliwa na Nikon walinunua ama. It's a company that ilinunua Red. Hizi companies za Red zimekuwa irrelevant. Zilinunuliwa na Panasonic ilinunua Red Komodo. So Red ni Panasonic anyway. Kwa nini? Because Komodo ni kitu ilikuwa very expensive ni kitambo siku hizi, unaona. Hata ni nini inaenda kuuzwa. Inaitwaje? Ile ya German inaitwaje? Ari is looking for a buyer. Ari ile ya movie ile $200,000 camera. Wanatafuta buyer kwa sababu the new technology, I don't know how to explain this. Itakuwa story nyingine. So story tu. Mwoga na technology head. Chana naye saa hii. Itakuwa rabbit hole. Chana mwanzo Q&A. I'm wasting people's time. Watu wanaenda kulala bana. Ni Monday. Unaona. So hypothetically nimepata chance to come states without a driving license and I want to be a trucker like you. How do you go about it and how much does it cost to take a driver license course? Akunanga hypothetically kuja states kwanza kutembea. Kushafika hapa hivi ndio tuongee. There's no scenario. If you want hypothetical, you're looking for reasons to do something. Musa manga hivi. Kama natumia language loosely. Siwezi tumia language kwa internet. Siwezi. Ni ile start before you're ready. Do it fast and learn. Mimi nimenunua camera before nijue how to use a camera. Mona. Okay, hiyo ni privilege space. I have the money to buy the camera. So I buy something before I know how to use it. Then eventually you learn how to use it. Naona hii tripod hii. Sijui ndio hii. Hii haiuzwi anymore. Hii tripod ni mzee sana hii. Inaitwaje? Manfrotto 005 made in Italy. Hii tripod nilibuy 5 years ago. I never used it. Niko na mbili kama hizi. I never used it. Kwa nini? Because most of my video zilikuwa YouTube, sijui nini. Acha niweke hapa ndio muone. Hii tripod zaitumia. Then all of a sudden people are hiring me to go do their videos. Umeona? Alafu ni very high. Hii ni kama 10 feet. 7 feet hivi. So now nimekuwa nayo, sijaitumia. It looks new. Kwa nini? I've never used it. Nimekitumia tu this year, late last year. Naona. Na ni very good. Iko na very, angalia hiyo fluid head. Naona fluid head. Angalia. Ni kubwa vibaya by the way. Naona, kubwa sana. That's what I do. I buy things before I know how to use them. Then I start using them. Before nianze Maisha States, niko na hii. Hii ni mtu miaka audio yangu hii. Inaitwaje? Inaitwa Rodecaster Pro. Naona, Rodecaster Pro. Wapi ndio black? Hiyo. Hii ni nini yake hii? Hii ndio audio nini yangu, soundbox yangu ndio hii. Hii Rodecaster Pro. You know when I bought this? Before nianze Maisha States. Before nianze Maisha States by the way. 2022 niko nayo already. When did I start using it? 1 year after my 2024 hivi. Vile nilimove hapa hivi. Zile video mna watch TikTok saa hii, then we have rings of carry ile shati ile, hiyo nimemove hapa hivi from that side. Because nilinunua table pale, that was my hii room ni mara mbili. Kuna man cave A, B. So hii ndio A, muitanga hapa A. Hii ndio comfortable. B ni table na whatever. No. This is my space. Man cave, hii ndio man cave talk. No. Hii ni man cave yote. Ni basement. How can a basement? Alafu the kids, nothing belongs to me upstairs. So, I mean, I don't own anything upstairs. This is their house. So this is the only space I have. So nimetry kubuild this space. But one of my friends, itwa Gili. Jina yake Gili. Gili ni the first guest kuja kwa hii hao, tukimove kwa hii hao. 2022. Sikuwa na kitu yote hapa by the way. Sasa hii imejaa na vitu. No. Pia Gili pia akana basement yake pia imejaa. Ni hivyo bado, ni hivyo. So tuna basement hapa hivi. So liko nini?
unaona kama DV 2027 itafunguliwa by the way, because history ya DV imekuwa pause na president, haimaanishi imekuwa erased. Akiprolong for long, somebody will sue him, alafu itaenda kwa Supreme Court, alafu because ni constitution ilipasiwa na nini, unajua house ina determine, si nini, si mtu mwingine. Umeona, house ina determine, si prezi anaweza pause just for some fake security. Ni fake by the way, ni fake, sinajua ni fake too by the way. Mimi sijui, naona watu wazungu waga very mediocre by the way, very mediocre, but they succeed still. Naona you can be a mediocre American president na kupoa, kuwa mtu Obama sasa, alafu usleep uende uvae suit ya tan, utaingiliwa. Anyway, sijui, naona ni musema kama wewe ni Mwafrika hauna choice. Naona work twice as hard to be average, au semanga hivyo, but you're not gonna be average. Ukienda kwa their circles they will know. Kama ito nani kuna Native American mmoja, Native American, he's running for office, governor Minnesota. Sawa, so ndienda my brother-in-law niambiaje, I know the running mate, are you free? Kambia I'm free. Come over to record video, ndiye kuna ile content ya kushare Facebook. Sema yeah, free brother-in-law amenita, tuende tukaenda. Kuna hiyo place, speech hiyo iko Facebook yangu, nilipost kwa Facebook yangu. I don't even want you guys to hear. Ilikuwa matope hii, whatever, black people taking over our country. Then nikasikia joto, nikatoa koti, nikaka koti yangu chini. Kuniangalia hivi akona mimi msem black. Oh, snap. Akaongea vibaya watu black na mimi ni black. And I'm taking his video. He doesn't really know who I am. Alafu mimi namchukulia video. Ajalisemaje? I have to meet this guy. No. Alichange, ukiangalia hiyo speech yake from the beginning, anaongea matope, alafu vile aliniona tu hivi akaswitch akataka kuongea neutral. No. He's Native American, anachukua ile talk ya wazungu wale wa Trump supporters by the way. No. Mimi naongea Trump supporters, najua wao sio hawatutakiangi sisi maisha by the way. Ni ile anything goes wrong wana blame watu weusi. Why do you want to vote for somebody like that? No. Why? Ama jumu wade mzungu, so lazima u represent familia. It's like they'll ever like you. Believe me, ukiwa mzungu, there's nothing you'll ever do kupata approval yao. Sahau, just forget it right now. No. They'll use your craftiness, tripod. They'll use you when it's beneficial, but they'll never return a favor. Kwa nini? And you are inventee form of Christianity. Ile, if somebody slaps you on the left side, kama ni black, inafaa ugeuke pia kuslap on the right side. Never defend yourself. Lakini kwa hao wenyewe, hebu slap on the left side, what happens? They will slap you on the right and left and kick and everything. No. That's not mambo ya Ukristo, Christianity ile umeletwa na mzungu. It's very, yani kama ile, the rules applies to you, but they don't apply to me. Mimi, they only apply to me when it's convenient. Alafu when it's not convenient, natoa yote kabisa. No. Alafu ndio wameshikilia hiyo kitu full time. Unaona hiyo ndio, their only savior ni ile, doesn't make sense. Musema hivyo because I live in this. Naona aliongea vibaya mpaka niona hivi, kuniona aka change topic midway, niambia wife, listen to this speech. They're taking over our country looks different. Black guy. Oh, you know, I'm telling you, okay, midway kwa sasa alichange topic. Kaniambia, hey, do you want to come for lunch? Kaniambia no. But niongea na yeye kama nilimwambia too stupid. Naona when you're sellout, unaongea ndio furahisha wangoso. There's nothing to do kufurahisha wangoso, by the way. Hiyo ndio culture yao, sijui survival. Musema kama Neanderthal, ile otua survival for the fittest. Utatry kuji tap dancing, wanakufurahia when they were using you. Ukimaliza na wewe wanakutupa nje, back to their default. No, tap dancing. Waste of your time. No. So mimi ni Republican. Mimi ni independent, by the way, independent. But it's hard for, nishaivutianga Republican mmoja alikuwa na run for our city. Juu alikuwa Muhindi, nikanisha meet kaongea na yeye. Akaniambia David, to the things he wants to do changes in the city. Nikamvotia. He came to my door, nikamfuata tukameet. So alikuwa under the Republican ticket. Nilimvotia, honestly speaking, I'm not kidding. Mungu independent. Nishavutia Republican kadhaa kwa hizi ma down ballots. Lakini kwa uprezi imekuwa hard sana kuvotia Republican because policies zao they'll tell you what they're going to do and they will actually do it, by the way. Kwa nini? Anyway, TikTok. I'm in Canada. Can I do tracking cross border in the US? A friend is asking Albo. Yes, you can. Kuja ufanye kazi alafu you stay here in the summer when the weather is so good.
alafu you go back to Canada when it's cold. Come in, go home full time. Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Obama, yes, you can. I'm in Canada. Can I do to the US? Yes, you can. Come on, if you cannot, or say, Canada ni place ingine pia, naona. Caroline Jenga, Dibs Miachakas at what? Hey, I don't know what that is. So, hapa maju, bees ni muhimu. I just get confused on which one to pick and concentrate on, bro. Samir, answer to business. Acha mchezo bana. Acha mchezo. You're procrastinating. Procrastinating has no results. Procrastinating kama ile uko hapa. Yani ile uko na you have ideas and you're delusional. No results. Hapa ni zero. No. Procrastinating ainanga nini? What are you confused? Anza na moja. You think I wanted to do tracking mimi? Nilianza tu because I saw the money. My friend has so much money. Usha meet msee nini? Okay, ni hivi. Tino pate scenario because you're making me remember these things. In the coming States, I was making $2,400 per month. But kusema ukweli kabisa, I never saw the 2,000 with my eyes like this. $2,000. Wow, 2,000. Sikuwa iona. Because you're paid for 2 weeks, pesa inafika kwa account. Ile direct deposit. Alafu you're paid again, unaenda online. You write a check. Rent ni kwa check. Rent ni unaandika check rent. Date, nini, check. Bills unapilipa online. Piga simu, I want to pay for my cell phone. So I've never seen $2,000 cash for like 3 years. I'm 2 years in. I met my friend, akona check ya $7,000. Akapatia bank hivi. Wakampatia. Ile machine. Baasha kapewa. Yuni itanga Albi. Cheki ido. Kafungua. Jina langu ni Albo. Alba, Albe, Albi, Albo, Albu. So yuni itanga Albi. Check ndo hiyo. Nikaona $7,000 cash for the first time. Believe me. Hiyo impression ili make hiyo. Mi ulipo $2,000. I've never seen $2,000. Hata sijai hold $100 bill. No. I've never. Msee akona $7,000 due to tracking. Wewe niambie. Ile story ya kwenda shule ilikuwa erase na kila kitu kilikuwa erase kwa sababu nasemaje, I bought my car for $11,500 Toyota Corolla 2026. Ilikuwa 2006 Toyota Corolla S. 11,000. Loan yangu ilikuwa ya 4 years. Nili-imagine tu yani imagination. Si procrastination, imagination. Kuna difference by the way. Imagination. You mean ikidrive truck yangu saa hii, I can pay off my car in 2 years. Wow. Lock. No. So I'm thinking about which business to start and I'm confused. What's I confused? Just start doing business. Utashangaa sana. Which state are you in? Niko Minnesota bana. Angalia page yangu utaona hapa hivyo. Tumeangushiwa ice vibaya sana. No. We have ice falling on ice. No. So now it's ISIS. Juni ice on ice. So ni ISIS. No. So, hello bro. Help me get a camera, Joe. Sony A7 III na lens. Promise nitakumake proud, please. It's Askofu. Askofu ende watch video zangu. Musa bangaje? I am not personally responsible to make you succeed in life. I never have, I never will. The only people who I care about or succeed on a personal level are my kids, by the way. But mimi siwezi kubaya camera. Never, ever. Haitai happen. I could on a good day, but hata mimi hizi camera ni kama hobby. Si professional. Mu buy tu when I have excess money, disposable income. Alafu nafanya naye job nalipo najilipa yenyewe. So I would never buy your camera, unfortunately. Unless on a good day, unless you're my friend or something. If we just meeting for the first time, hata ni impossible. Ni kama kuenda kwa moon na gari ukidrive. That will never happen. Si kuamini, by the way. I'm just being honest. If you want that camera, you yourself, na ufocus on your camera, A7. I never even owned an A7 III. By the time I had enough money to kununua camera, nilinunua A7 IV. That was my first Sony mirrorless camera. No, my second. Jumuaga na hizi za podcast hizi zingine hizi. No. The cameras you're watching, hii camera mnawachi, hii si A7 IV. A7 IV ni recording. So hii camera ni A6600, alafu hii ni A6600. Kuna mbili. Kuna hii na hii. No. Hizi ni kamera mbili hivi. Mimi niko podcast kwa peke yangu hapa, sina mtu hapa. No. That's why niko na kamera mbili hapa. By the way, I can do 4 if I want to. But I'm not that good looking. So I want to save you guys from the misery.
Kaniona. So I'll never buy your camera. Hiyo ni unajidanganya, by the way. If I'm not benefiting mimi in any way, never. So wewe focus hiyo camera mwenyewe. Ama you can send me money, I'll get you one and send it back to you. All expenses utalipa wewe. I'll just do the thing for free. Yeye kununulia kutumia. Unaona? I'll find the best deal, the best camera you want. But ukisema mimi nakupatia, that's the mentality kusema unangojea Mungu akuja kusave wewe. One day in the by and by uko in the future. That will never happen. No. Sikudanganyi. I used to be nice kwa YouTube in the beginning. I was sending people some money na kila kitu nikarealize ni kama najiwaste bure. No. My wife was making fun of me. Na siku it ended up being true. Ukitumia wase pesa wanakuwa dependent na wewe. No. Alafu pia what happened ile if any views zangu za YouTube zili drop, everybody moved to TikTok. So making so much money siku hizi. Na hiyo pesa kuja YouTube iko just every 2-3 months hivi. Hata nimewacha. Kuna wase nimeka standby. I feel guilty to this day. But ndawasort tu baadaye. Unaona? So I'll never buy your camera. Yo sahau. Hata si topic. I'm not that rich. Unaona? Kusaidia wewe. I have resources for my family. Just like you. Unaona? Self-preservation. So are you Colleen or Doreen's brother? That's why unai ignore my comments. Child. Are you Colleen's or Doreen's? Who's that? Child. Am I ignoring your comments? I'm doing. Okay, I'm reading your comment right now. Did I ignore it? I'm going back from the because somebody made mis comments again. I'm going back. No. Foxtron, Yankee. Who's that? Child. Everyone Child in nani? Child actually complained already. Alpha, Quebec. Bro, mimi ukinisaidia kupata A74 na lens ya 24-70 2.8 walai, I will make you proud. You don't have to make me proud. You make yourself proud. No. It doesn't really benefit me to be proud of you. Musamanga hivi, when my kids do something good, siwaambiangi I'm proud of you. I don't really say that. Nililaningi kitu mahali, by the way. I used to attend this group ilikuwa itonga Father's Connection. Naambia story. Kuna group moja ilikuwa itonga Father's Connection, ilikuwa inasaidia, yani ni kama mimi na wife alisuggest niende hivyo, my wife alisuggest niende kwa hiyo group, nikaenda huko hivyo. So baada ile kuna dem fulani alikuwa social worker, ananiita mimi kila sana nikienda kwa hiyo meeting hivi, ananitoa kando, ananipeleka kando. Kumbe alikuwa single lady, alikuwa sijui ni a single lady na kuna mtoi. Alikuwa na different intentions. Ni ile when we're introducing ourselves, akasikia portfolio yangu, akakuwa attracted. Alafu so every time kienda kwa hiyo meeting ananitenga. So sikuelewa, by the way. Ni ile she started sending me emails, the job, ananiambia we need to meet on this day and this day. Alafu because it's my wife, I'll suggest niende kwa hiyo place. Alafu emails zile nilimpatia ni ile email moja na share na wife. Kuna email moja tuko na access sisi wote. Ni juni ile email ya vitu professional. Then because of your story, wife ka shut down your story. So I missed an opportunity for an affair. Oh man, terrible. I'm so sorry. Ali shut down your story, so I'm shutting this down. No. I know this. Ni hivi, Father's Connection, wale mabuda kama father, you have a kid, but you're divorced. Ama when a single father kitu kama hiyo. So mna connect. Alafu you use the same resources kama fathers kusaidia kids who don't have a father. Kama you become a father figure to some orphans, orphanage for volunteer. So wife alisuggest niingie kwa hiyo story. I don't know why. She just thought so. Yo ongea na watu. Alafu akasema you should send him over. Because mtoi wangu siishi na yeye, mtoi wangu anaishi na mother yake, my eldest daughter. So akasema nikienda kwa hiyo place, ile whatever they talk, it can help me cope with my life. Because your wife yangu ni psychologist. So you practice na mimi. So it's about, I think you need some psychological help. But because mi sinanga bahati, by the way, mi ndio mwanga free sample, you nifanyanga sample, mimi ndio kama free client. So I just talk to this, nikaenda place, hata sitaki kuenda, kusema whatever. So kurealize udema alikuwa single mother, na according to yeye anaona profile yangu, I'm a businessman, I'm from Africa, nini ni kama I'm doing well kwa hiyo group yote kwa wase. There was 2 of us kwa business. Kulikuwa na msana own restaurant 3 na mimi na own truck 3. But huyo msee mwingine alikuwa older than me. Mimi nilikuwa a little bit middle age. Pia ni middle age, by the way. Good looking woman, by the way. I'm not kidding. She was very good looking. Oof. But anyway, sorry ilikuwa hivi.
akaanza every time kienda hiyo meeting ananitenga. Yani it's like 1 hour talk, mimi na spend 45 minutes na yeye. Sasa nashindwa why are we doing this? Ni ile unajua Musa mangaje kuna madem most kabisa ajongo katia machali. You know the difference, madem most. So mimi niko confused. Why am I being set aside? Mbona every time I show up sasa no, I want to be with that group. Sasa kwa hapa hivi. No. Alafu ananipatia tu activities kasa ndio be chairman. Ati ile group ile ya Facebook mimi ndio kama admin. I don't want to be an admin. I'm very busy. No. Alafu anatumia tu email to have appointment, come to your house. If akaona kusema I'm shutting this down right now. So nikamisi opportunity. Hiyo ni story nyingine ya kando. Mimi si Malcolm. Siwezi ambia story kama hizo. Ziko mingi by the way. Ni ile tu I'm talking about serious things. Ikakuwa shut down immediately. So that was a father's project. Ni learned so much about that. Because I was my wife's sample. Wife ni psychologist. Mimi nafaa kuwa client wake. But I'm a very stubborn client. Mwambia, this is not work. You're my wife. I'm your husband. Please. Keep it to the psychology. Uko kwa job uko. Whatever. Afadhali job. You drive truck. Anyway. Tuendelee. Move on. No. So, not for fun. Just to enlighten us. Bro, you are very inspiring. 19 here. Taking notes like crazy. Oh my God. 19. Oh my. Mwah. French kiss. If you're 19, miaka ni kweli kabisa. Kweli kabisa wewe 19. If you take me very seriously and what I'm saying, and not just me, read books that will help you. 25-year-old utakuwa millionaire. 25, I'm giving you 25. Bora usikuwe distracted between 3 to 5 years. No. I said I won't even touch these books today. Kuna books moja nasoma hapa hivi by the way. Hizi in my collection of my books. No. Easy books. Power, nini. I read books sometimes. Na sahi na mtoi. I'm just a full-time parent. If you learn this concept when you're young, uko na hiyo mindset, 25 utakuwa rich. Hautakuwa na do job anymore. You'll be playing golf while people are working for you. No. You're very young. 19. Oh my goodness, you have no idea. Fungua akili. No. Angalia Aisha Speed. How old is Aisha Speed? How old is he? Do you know how much he's worth? Nakumbuka nikimuona, acha niambie story moja, fake comment. Aisha Speed Fuduno na Kenya kwa South Africa. Alafu nikaona Kenyan American Home, ni best yangu Owen akiongea. Akasema ati hizo ni vitu za upuzi nini akaachana naye. Nikasema mse ajui Aisha Speed ni nani? Owen pia you let down saa zingine. Unajua Aisha Speed mimi najua hizo vitu za streaming. Ni ile tu I'm too old for it. Najua mambo ya streaming by the way. My other life I know everything about everything. Hizo za streaming na nini. Ni ile I have kids, man. It's too late. No, I have a mortgage, I have kids, wife, mother yuko hapa na buda. I'm already stuck. No, niko na system. Streaming. That guy is worth $30 million. Ako na Lamborghini kwa hawa yake. This trip is taken to Africa, somebody's paying for that. Kama ujui. And have fun too. Somebody's paying for that. No. I'm a master marketing. Now, by the way, alianza streaming when he was 16. Hata kuwa barely legal 16. Kuwa 18 ndio saka kuwa na ile chance ya kutravel. No. You could do 22, imagine. Yani, sijui, I don't know if you know. No. Msajimsikilia anaweza take out. Ako very ambitious yo mse. Alafu au tumianga trick fulani. Acha niwaambie kitu moja trick. Kama mjui. No. Ni hivi. You want to be successful kwa streaming. Tafuta msako na influence. No. Okay, angalia kama PewDiePie. Mimi nimekuwa YouTube world for a long time. PewDiePie alikuwa successful because of somebody else. Mr. Beast alikuwa successful because of PewDiePie. Umeona? Aisha Speed amekuwa successful because of what? Kuna one thing amekuwa successful naye. The most successful kwa social media mse ni Cristiano Ronaldo. Sawa? Yeye ndio anafollow the whole world of soccer, football. It's called football. So Aisha Speed ni American. Hapa we don't give a crap about football, soccer. We don't. Hapa yani nini team ya Minnesota United ni kama minor league. Nobody cares. Ni wa Afrika na wa Latino. Nisiwende kuwatch game. Wazungu very few. No. Labda wala kuna European kutoka Europe. Ndio watch football. Soccer itoka soccer hapa football. Aisha Speed alijua kitu moja. The most subscriber ni Cristiano Ronaldo. So what did he need? Asemaje? I'll call out this name. Asema he's my favorite soccer player. I don't think he cares. But the truth ni ile, once you start calling that name, inakupatia clout. Then you ride that clout until you go 100 million. At some point,
Cristiano Ronaldo will be respecting him now. Unaona? Sababu he's young. Afa sema atiwezi do YouTube ati nimekam TikTok kutukana watu TikTok kama Albo. Unaona, small fish in a pond. Mtu anatukana mimi hata sina significant. I'm swimming in a pond. No, hata si ocean, ni pond. Hata si pond, maybe ni glass nini. Alafu akamkutukana mimi. Sienda tukana Cristiano Ronaldo, alafu reply. Takupatia clout. No. He knows what he's doing. So if you're young, uchukulize ma concept, 25 you're rich. Aisha Speed ni millionaire. You think he cares hata akitupiwa mayai? Hiyo trip imelipiwa yote Afrika. No. Sijui ni somebody Expedia, ni mambo hivyo sahi. Anyway, tuendelee. I'm going backwards na questions za TikTok. Juu nilikwama mahali. Umeona? Charles mwambie hivyo. Bro, you're very inspiring. 19 here, Ebu. Why don't you show your bro the way? I can't. He's an independent human being. He can do whatever he wants. Mimi na green card, kitu moja ni kuwa kitu moja this year. Mimi na green card, kitu moja this year. Why don't you show your brother the way? I can't. No. Not true. LOL. Black magic. Nini, siji. Somebody was saying, natafuta hiyo jina kwa. Ujaluo DNA. Oh, BMW. No, Ujaluo. Na Ujaluo kidogo. From Madhe, sijui great grandfather kwa Mjaluo. Kutuka hiyo. It's good to see a successful Kenyan brother. You're inspiring young Kenyans in abroad. I'm not even successful. Small fish in a glass bottle. Very vocal. That's it. No, see, I'm not that. In terms of, if you live my life and you're in Kenya, you'll really appreciate it. Any small fish, it's a big deal. House tracking. I met truckers who say it's bad. What's the challenge? They don't own their own truck. They don't understand the system. That's why. It goes down. It's down everywhere, by the way. Lakini, if you have a system, una think 3 years in advance. No, in a business strategy. It's just driving. Those guys who are complaining, they probably make more money than I do. But ni budget yao ndio mbaya. No, sikudanganya by the way. They make more money than I do. No, ukiangalia yearly, they make more. Maybe wanna blow hata $500,000 a year. Means they make half of that, lakini still ni planning yao ndio mbaya. Maybe because they're over the road. They keep chasing after bad deals. No. What would you advise someone mwenye amefika US, education, working, which kind of course could you push? Siwezi kwambia exactly what to do. It depends on what you like to do. But if you're 19 kuja States, okay, if you came here with an F1 kama student, focus na kumaliza shule kwanza. Once you graduate, kama umekam kama F1, uliambia American Embassy, I'm coming to study. Do exactly that. Come and study umalize. Juu study umalize, now you become more credible. If you came to visit, you can't work. You have to go back. Unless you meet somebody and you get married, they might help you, sponsor you. But sina hii administration, hii itakukick out. So stay away from America mpaka vitu cool down kidogo. But that's just temporary. But if you come to visit na urudi kwenyu, mali umetoka. But chukua connections. If you come as a visitor, that's what you do. If you come as a student, get your degree, number 1. If you come with a green card, uko na options. You can start a business, you can go to school. But when you're young, still, because you're young, if you're young and you have the ability to do school and get it over with. Kwa nini? Kama niko na degree sahi ya business, niko na manage company fulani kubwa CEO. Kwa nini? Because niko na experience ya business. I'm very comfortable running a business right now, but it's only my business. Niko na college degree, ningenipatia ile credibility ya kufanyia a bigger company, alafu negotiate my salary. Kwa nini? Kwa sababu ndio demonstrate experience. I've been running my own small business for 15 years. So, and kusema 15 years, that's something, if you're running your own business, na haijai kufa for 15 years, that means there's something you know about running a business. So somebody else who has $100 million business can trust you to run their business for them. Alafu because you can experience, they will, the negotiation semeaje, how much do I make in tracking this much? Nasema, pay me $100,000 a month. Then I'll run your company as a CEO. Alafu ni, hata sitaki hiyo cash, pay me $20,000 a month, alafu nipatie $80,000 in company shares. No. That's it. Why? Because of my education. So, ukuja kama uko young, soma education, get it away with. Then uingia kwa business. Ndio, hiyo business experience na education, utakuwa na kama, it's like you're killing 2 birds with 1 stone. Uko na education na uko na business skills.
Now you've not really lost anything because you've been making money all through. So if you're young, do school, then start a business. Alafu ndio baadaye when you're over 30 something, utakuwa na experience and you have money. Then itakuwa a good bargaining power ya get you to where you want to be. Hautaanzia level ya chini, itakuwa cheat code, kama cheat code. But if you choose to start business in the beginning, just do business in the beginning. Sababu huwezi sema ati I show speed atunafanya kazi McDonald's 22-year-old sahi ama achukue 4-year degree. That will never happen. No. Actually, university itampatia honorable degree ndio I advertise. University ni business, by the way. Come join the business. Church ni business, government ni business, university ni business. Don't you kid yourself. No. Ukirun for office, kama say Ruto ni Kenya yeye ndio CEO wa Kenya na run business. Kuna powers anapewa na constitution as a president. Yeye ndio kama business CEO wa Kenya. No. Alafu kumbuka Ruto alitoka wapi? Kuna party affiliated. Ile UDA whatever, hiyo ndio party yake. Party ni another business entity inapatia wase ile part ya kukuwa president, unaona? So usikuwe too blind mpaka uonange vitu ni business. Church ni business, government ni business, zote ni business, unaona? So wacha story more bana. Wacha kujidanganya ati some things are just things. Church ni business. EFG hapa bana. No. You know this already. Ni kama tu use your mind. Yeah, it is a business. No. Unajidanganya. No. Nimefika kwa comments nimemaliza. At least Valerie, then you good to go girl. Kuishi ni comrade. Ndivyo. Hizo pause where Chebebe, yes, niko huku. Nani Chebebe? Wanajuana hawa. Mimi mimba mbili zikifuatana. Vincent Atieno. Valerie, good planning, but are you in the US already? Ana sijui nani hiyo bwana. Wanaongea sorry yao. So hope you answer all the questions, G. Ibudone friends. Can miss question yako? Please. Just bear with me. Ilikuwa too many questions. Niko naongea pia. Nitumie DM. Alafu I'll be nile tu please. I'm running out of time. Side 3. I'm supposed to leave already. I'm not going anywhere. Lakini ni nikikaa mbali na mtu hiyo za kunitafuta. Unaona? Kama Jalala that is. Unaona? Anamaanisha Trump ataki tukuje US. Yeah, that's what it is. Yeah. Hii administration iko a little bit hivyo. So hukuenda shule except tracking. Yeah, 100%. Sijaenda shule except tracking. Yaani nienda shule ya tracking for 1 month, 3 months, ilifika 1 month, 3 months, nikapata license, then I started nikafanya job for 2 years kampuni, then I started running my own business. So mi si truck driver exactly, mi ni business owner in a deal na tracking. No. So nimelan mu attend all the seminars, everything. Nilearn everything I need to. All the free resources from the government, free from minority groups, everything. Mu pick every information apata around. Inanisaidia. So I don't even know where I'm at right now, but I'm pretty much experienced enough to run a business. No. So siko yenda shule. I plan to come there as a student athlete. Kuja kabisa. Student athlete, kuja. Utakuwa student, utakuwa athlete. Itakufungua macho, you'll see things. No. Hiyo ni vehicle that gets you here. No. Fancy precisely. Fencer precisely. Nataka okay, acha niende chini kabisa. Nimerudi chini sasa nimepata. Okay, YouTube. No. Equal opportunity. YouTube inasemaje? Hello Albo. Kenandia. Hello vipi? Next question ni gani? I'm trying to catch up na questions. Now that you look at Kenya from the outside, what is a local opportunity or gold mine back home that we who live here are completely blinded to? Keep Jaden. Ni hivi, fanya hivi. Nikiangalia hivi mimi for example, investment ya Kenya ni hivi. Nimegatia idea from ile niko na meeting ya site wa nani? Unity Homes. Plan yangu ni hivi. This is my structure. Best yangu aliambia hivi, one of my friends ako Kenya sahi by the way. Good friends, aliambia hivi, a good 3-bedroom house kwa flats, sita apartments hapa hivi. Yake inammekia akona rental property inammekia sijui ni 42,000 ama ni 50,000 a month kutoka hiyo. So this is my goal, reverse engineer. Nataka hivi, I want to make $6,000 a month from Kenya. Hiyo ndio goal yangu. $6,000 a month from Kenya. Sawa? So because I want to make $6,000 a month,
any investment naingia into sahi, I want it ikishakuwa 3 to 5 years from the time of the investment, it's making me $6,000 a month. So how do I do that? Number one ni hivi, calculation. So $6,000 ilikuwa kama tuseme niko na apartment building, iko na 3 bedroom apartments kama Tatu City, whatever, hizo mahomes. Ni bill hao ile house ile rent hiyo hao every month after kulipa mortgage na nini, it gets me 6,000. Hiyo ndio goal yangu, even if it's 3 years from now. Ndaianza in the beginning, alafu ni build towards 6,000. Once I get $6,000 ni ile my expenses sahi, my monthly expenses sahi ni $6,000. But I'm trying other investment. Kama Morgan iko na vitu other investments that mature over time. But if I could invest in Kenya and I invest in real estate, rental property, hata kama nina loan, as long as in cash flow ni 6,000, I'll do it. Hiyo ndio goal yangu. So if you're in Kenya, think about the same thing. How much? Someone unataka 4,000. Do you mean some 6,000 US dollars because naishi US? Hiyo ndio mob sana by the way Kenya. Wewe angalia mark yako ni gani? Suppose Kenya shillings. Hiyo hesabu imepotea siku hizi. I can't even tell because nimeishi States sana almost 20 years. So siwezi tell exactly the hesabu. Msema tu I don't really care. I want 6,000 every month from my investment in Kenya. Number one. If you succeed, I want to make it 12,000. If you succeed, equal 18,000. At that point, labda itakuwa 12 ama 18, itakuwa labda 23 ama 30. That's my goal. Sababu US hapa hivi, tracking investment, you blow past 6,000 immediately. No. Tracking unaweza kula hata 10,000 a month apart from everything. Ile tu investment yako ya track moja. You can comfortably give you 10,000 a month. Track ya pili by the way. Besides ile una drive. So that's what you do. Real estate. Other businesses sijui until nikam Kenya nione ama niongee na wao wanajua hizi vitu kwa bank manager. Endo kuwe na meeting na bank manager because they know these things. Kwa nini? Au patanize malone kila siku. Ongea na mseko bank. Vaa suti, vaa fiti, endo muone kama uko serious. Unaona, fake it until you make it. Alafu kaa chini. That's exactly what I'm going to do. Na basi mbili nikam Kenya, niende kwa commercial bank niongee na wase. Niongee na kila mtu by the way. Take my time, take notes, hata ni record your speech. Nichukue kadi yao, niwapigie simu, niwabother, niwatumie email, ni understand system ni gani, interest rate ni gani, how do I get a loan, who's financing, which outside bank is financing Kenyan investment, everything nimalize. Sababu ni to put the things together. Mimi sikununua truck because I had a lot of money. That's not true, by the way. You don't need money to be rich. Kama wewe ni Mkenya uko maskini, alafu nasema mimi ni maskini because ni maskini, yeah, hiyo ni kama you're not even, lazima usave your generation yako. Mimi nilinunua truck na deni. This is how the debt system works. This is what business plan looks like. This is how you get money funding for your business. This is how you keep your business consistent to pay this. So doing all these things system was put together is gonna create cash flow. Once you get cash flow, believe me, you'll know what to do. I don't have to tell you the rest. You record for how long? Oh my goodness, 4 hours. Hebu tumalize story bana. Hii nalipisha jana, mu feel guilty nikimaliza nikikosa live. No. So that's what I'm saying by the way. Kweli ni ile, angalia investment yako ni gani. Look at it. Uone reverse engineer usemeaje, this will get me somewhere. This won't get me somewhere. Alafu angalia reverse useme, this is how much money I want to make. This is how I'm going to get the loans. This is how I'm going to finance. Kama uko na habiti yako ni ya madem, weka hiyo funds ya madem kando. Hii ni ya samabani. Naona. Usinterfere mambo ya relationship na business. Focus na hiyo business. Naona. Juu mimi the only thing I slow down sahi na business is because I have kids. That's it. Watu yoki move out. Oh, please. Kila plan na inge effectively. Naona. Na kuwa more richer by the way. Sababu sahizi kwa a little bit money but I'm supporting a family. Unaona sasa? So ndio hivyo basi. Man, nimekaa hapa sana. I didn't know Monday to take that long. Hebu tuone kama nimemaliza questions on YouTube. So hiyo ni investments akwambia hivyo. Huyu nani? Keep Jaden ama keep Eden. Hata sijui ile semaje. Have you ever had any interactions with the ICE agent? And if you had, now, no, I haven't. Yeah, my wife keep telling me that nikienda nje napatikana nao. Mimi niko home tu kila siku. No. How does State Duka work? State Duka is like you buy something, or this is what's gonna happen. Send me your money, I'll buy you something, then I'll send it through. Kama State Duka ni ile, if you want to buy something, they'll buy it for you. You give them the money, they buy it for, then they ship it to Kenya. Unaipata kila kitu by the way, 100%. Nishaituma vitu Kenya by the way, from State Duka. Nilizibuy, nikawatumia California, then they send them to Kenya. Iko kama $75. I mean, kuna some things I don't really
put a price tag on them. If I want something done, just get it done. See ati nataka discount. Hakuna discount. No. So guys, stop being needy. Nani hivi. No. Maana ulizima ndoto yako ya Mabuda's connection. Man, ningekuwa na affair sahi. Oh goodness, I just missed on that affair. The joke is a big wife a jams. Unajua ajaisa hiyo story. Wewe sema nini? Anasema maybe I did something. I didn't anything. You sent me there. Anyway, so just story. Hey, sitaki kukapa sana. Do you think Forex is legit way of making money? No, I don't think so. It's too much gambling. Alafu because iko gambling, iko so unpredictable. So what happens is when you make money, you get comfortable until you lose money. No. So iko sustainable. It will drive you crazy. Ni kama kwenda kwa roller coaster. No. So that's why inasema si reliable. Your psychic ita make sense. Kwa sababu utavumilia pesa ikuje, utumie yote. But time pesa inaisha, you're not prepared. Then ukwame. It's not stable. You always want a business ile ikikuwa rise na rise hapa, ikirudi chini iko hapa medium. You at least your psychic inakusaidia. But if you make so much, alafu uta make mistake, guarantee. No. Ni kama uko na do na unapenda wanawake. Ile stories za wanawake masamabani. Hiyo itakudistract. Kama ule msali sijui ameingizwa jela juu ya stories sijui whatever, naona. Kuna vitu yani it needs some level of focus. Ile uwezi do, you can't serve those two at the same time. Utafail na moja vibaya sana. Umeona? So thank you. Karibu kumaliza. Is Qatar driver license valid in the US? Absolutely not. Zero. Not. No. Only Mexican na Canadian on transit. That's it. On transit. Si could drive permanently on transit. So it's not. Zero. You have to come and get nini hapa hivi. Sababu every state iko na license yake. So you have to pass the state licensing board ama nitongaje ndio upewe license every state. So they don't really care about other states. You know how to drive. Good. But you have to get a license still. How long do you take kufika? How long do they take kufika? Hiyo story haina context by the way. Mwauralana. How long do they take kufika? Set duka. A week? Maybe the same. Set duka. I think ni wewe. Ni hivi, kama how long does it take ni ile, if you send out to my shipment yao, I think ni Tuesday na Thursday. So if you send it on Tuesday, alafu wapate enough things, wanazituma immediately. Au jaza nini pallet. Unajua, kama if you're a logistic company, utaka kutuma vitu individual na kwa very expensive. Ukizipa pamoja hivi, ukizistack up, they'll give you updates. They'll send you an email, we have your package, we'll send it on this day. Everything. No. Mimi nikibuy vitu online, sinanga haraka. No. Nangojea tu. Kama kuna vitu nimebuy online, nangojea the one nangojea itafika hapa on the 27th of this month. 2 weeks from today. Kwa nini? I bought it from Japan. No. Ni ndege, model plane. Well, I have stupid things, man. I feel sorry for myself. But it makes me happy. So what am I supposed to do? I'm so happy I have this plane. Anyway. Mtaiona tu ndio make a video plane. I'm so tempted kuletea but ikombali huko nilisema I'm not going to touch it. Hii ndapatia another ndawabo, unaona? Ndawabu. I don't want to bore you. Kama ule msewa YouTube na mbo. Unaona? It's like amenilipa ni entertain. Na hii ni free entertainment. Patience is virtue. Sasa inasoma comments za TikTok. So kama nimemiss comment yako, please just niandikie message. Na apologize in advance. I'm trying to finish up. So just remember you guys, mnasikia microphone poa? Just remember you guys back then, start za mabolingo huku US, murudi YouTube. Dante ni hivi nani mimi sikuwa na do video na nani Ibra tuli cross path ni hivi, niliona video yake ya tracking side dump, na hiyo side dump ilikuwa nani ule Sam TV sijui kama Sam TV pia akona watu siku hizi, sijui kama do YouTube. So tuli cross path ile by accident. Sam TV alikamna Ibra kuona gari ya best yangu electric car. That's the first time we met. Umeona? Alafu I think nikimit Ibra nikamake an impression to him. Unaona? Ile akawa amepata mtu kama mimi by the way. Maybe, sijui. So nikajua na yeye. Tukataka kubudu video. Ananiambia niaje uko free leo, come to do video. So I used to do that. By then niko na 2 kids. Then my wife was pregnant. My wife had a kid.
So vile nilikuwa na my wife had a kid, akiniita namwambia mazee msee na mtoi sasa siwezi kama. Nikamshow Ibra, inafaa kuwa na mtoi ndio utaelewa hii story. Alafu after some time akataka do YouTube. Akakuwa na mtoi. So now anajua hiyo story, unaona. Ni ile nilimwambia kama uchukue license ya tracking, akuchukua license ya tracking. Nilimwambia hii ni cheat code. But akashaanza nursing. So that's why we do video pamoja. So we might do videos in the future, but yeye ni mfunny na yeye do vitu funny. Sijui how relevant they are right now. Sababu ilikuwa huku US perspective ya new immigrant. He's not new anymore. Amekuwa hapa for a while sahi. So sijui anaweza make content gani kwa sababu there's nothing anaweza kuonyesha ile inakuwa wow anymore. Maybe kwa watu wengine wanamuona for the first time, but yeye ni buda siku hizi. Ana watoi, akona wife, unaona. Imechange life. So kila mtu ameget busy. That happens by the way. Kama mabesti yangu wale wana watoi, so meet kama birthday, hizi my events za once in a while. No. We don't have time. We are busy raising kids. No. So that's why I'm doing a video anymore. But you do video TikTok. No. So Kipro Leon, take your time and review his content. I can guarantee you miss the context. Wapi huku US? Yuko TikTok. Siko TikTok. Ano mwangalia TikTok. No. For Keep Leon F1 and the likes. That's Keep Leon. That's what he's best at. What he does on the daily. Just the same way you educate people on. My cost stronghold on the talks of tracking always. Oh, my coaster. No, he talks of tracking always. Oh, that's about tracking. Okay, yeah, keep Leon. You probably missed the context. Go back and review his YouTube videos. You'll see. You are new. Albo always advocates for education. In fact, he's a big... Sawa, mnamuansa. Asemaje? Yeah, he's always anti-university. Very biased when it comes to education. Guys, man, dude, bana. Mi usamangaje. Mambo ya education, that's my own personal preference. Do I regret it? Man, I'm living my rich life. How can I be anti-education and I spend time reading stupid books every day? No. This is a book called The Dummy's Guide to Start Your Own Business. And in book earlier, I read books. How can I be anti-education and I actually read books? I miss opportunity. I never went to university. No. Does this make you? What does this mean? 16 project. Book is brand new. How much is this book, by the way? How much? No. I invest in education. I'm not telling you to do education. Context hapa even because people know me from tracking. I read books. I teach you how to be rich. Racism, white fragility. I can throw them down in kuna rakaraka. Kuna hii book hapa itwaje hii book? Atomic Habits, Self-Development. Where do you think my information comes from? These books. How can I tell you ati mimi niko anti-university and I'm telling you to read books? No. Okay, it's hard. Okay, book ingine ndio hii. Power. Book Power. No, hii book sipendi, ni cheap sana, ni cheap. Sijui nimesoma mpaka wapi na iko na uchafu kidogo. Sijamaliza kuisoma. Personal MBA, ni wachi hapo. The Psychology of Money. No. Ndio hiyo. Economic Masonry. No. Ndio hiyo hapo hivyo. Rich Dad, Poor Dad. Angalia. No. Hizi book nimezificha because ile shelf yangu mtu yeye ni mrefu anafikia shelf. Kusema I'll bring them hapa hivi akujangi hapa hivi. Angalia inaitwaje? Iko mse developing the leadership within you. No, 2.0. Developing the leadership within you. See from somebody else from church. Developing the leadership within you. Uni John C. Maxwell. No. I read these books. How can I be telling you not to go to college and I read books? It's ironic. It doesn't make any sense. Siambia to go drive truck. Trucking pays my bills. But do you go to school? No. I'm telling you the opposite, by the way. 10x is easier than 2x. I want you to 10x your business, not 2x your business. Who's actually... How are you going to get information if you don't read? What about umse huyu hapa hivi? Huyu. Ula alikill mom and pop stores. Jina yake ni nani huyu? Sam Walton. Unaona hiyo Sam Walton? Nini umse? Jina yake ni Sam Walton.
So kampuni yake itwaje? Sam jina yake ya pili surname Walmart. Ndio msoma Walmart huyu. Unaona? Why do I bother reading these books if I'm anti-university? Unaona? Hii ni selective hearing. Nimesema nini? Nasema ni jamisha saa zingine. Hata sijajam by the way. Ile tu nasemaje? How can I be reading books na stuck when university? Wife yangu amegraduate. My sister amegraduate. Unaona? Hata mimi one day when these kids move out and I go to university for fun. Imagine what kind of person I'll be. Niko na degree, niko na 10 years, 20 years experience in business. Ndakuwa CEO. Unaona? What are you talking about, msee? Unaona? Wewe soma bana, enda chuo. Tracking ni business. Tracking I'm having nasemaje hii ni alternative. Sijai advocate usiende shule. How come people always accuse me of stuff that I don't really know? Selective hearing. Unaona? Nini bana wase? If you're young kwa 19, kuja US na F1, wachana green card. Green card will see guaranteed. What do you do? Number one, fikiria, fanya hivi. Pigia Albo simu, nisumbue. Niambie Albo, nipatie perspective ya how Americans think on a daily basis. If I go to the embassy, ndakupata visa, what things should I do before ni get your visa? Hata before get visa ni assignment. Useme hivi, tafuta profession fulani, degree, ile it's not available in Kenya. Sawa? The same thing mwafanya hivyo. Nisema hivi, when I started my YouTube channel, ilikuwa TikTok ilikuwa baadaye, YouTube ilikuwa hivi, nisemaje? Nikaangalia there's nobody najua personally ako YouTube anaongea Kiswahili anaambia wasee how to build a business. Sahi maybe kuna wasee there's nobody else. So what am I going to do? There's a niche hapa hivi in a need kwa field. A need. Sawa. So what do I do? Kisemaje? I'll start a channel niongea Kiswahili. My motivation is going to be the most boring channel ever. It will take me 10 years to get 10,000 subscribers. Kwa nini? Siongee juu ya politics, siongee juu ya religion, nimegusa religion kidogo leo. Siongee juu ya gossips, naongea juu ya business. Why? Example yangu ni tracking. Because Kiprono Leon, whatever your name is, I'm a business owner, by the way. Do you know what pays my bills? I run a business. Legally. Paying taxes and everything. Si ati kuna shortcuts. Kama nilikuwa mshaniona kwa news, by the way. Si ni very simple ngine kwa news. Mimi sikiiba pesa ya Somali kwa hata ya Somali ni propaganda. Si kila mtu is just 2, 3, 4, 5 people. Naona. Ni ile tu they are politicizing it. Enda shule upate degree. Kuna wasako Kenya saa hii hawana hiyo ability ya kuenda shule, wako maskini. Mimi sasa singeenda shule. I could have gone to university if I wanted to. By the way, kama nilikuwa Kenya, ningeenda university. My dad angenilipia na loan. Ama ningefanya job kama whatever. Ilifanya niende kusoma India because my dad could afford it. Nilikataa. I wanted to come to America. So me and my dad tukakosana because I just get your degree first. Which is true. He was right, by the way. I should have got my degree first. My dad asemaje, the only thing that help you Albert ni ile will get green card. Ukakuwa na akili. Naona. Kwa sababu saa hii kwa my siblings, mimi ndio make the most money at the moment. My brother is catching up and my sister soon. But they're catching up. But for a long time, mimi ndio the richest kid in the family. Naona. Saa hii. They're catching up. Naona hivyo sasa. Na the richest kid in the family doesn't have a degree. Think about it. Naona. Keep whatever. Think about it niambie. The richest kid in the family without a degree. So never proof point. No, I'll go back to school and do a degree. But right now I'm raising kids while running my business and doing free YouTube 4K camera kwa anyway, sababu TikTok iko so trivial. That's almost, honestly speaking, video zangu most ziko YouTube still. TikTok mo patianga zile snippets za YouTube. That's what I do. Sababu TikTok ile the way iko structured ni ile attention span iko very short. You can't build a story. Unajua nini? One video is kwa 200,000 views kwa TikTok. 200,000 views kwa one video. But these people don't know nothing about you. Kwa nini? Wamewatch video moja tu yako. Go viral. So their conclusion ni ile is based on one video. Hata hujai bother semeaje. Mimi, when you send me, wacha niambie kweli kabisa. Kama sijawaambia. Some guys message me. Everybody messages me. Sindio? Example sahi. Chini pati example. I'm going to call somebody out sahi. Example. No. TikTok. Somebody will message me. Skip ad. TikTok ndio skip ad. Sawa. Nione, kuna message hapa hivi. Kuna message hapa hivi. Request. Nifungue request. Naona. Nikiangalia hapa request. Nisemaje? Kuna msema ni message sahi. New message imeandikwaje? Noel. Kuna Luther Wawero. Kuna Sam John 002. Kuna sijui ni Draga. Kuna Andrew Maina.
kuna Marcos Wekesa, kuna Makayla 2021, kuna Midras Akamindi sijui something, kuna Shiro, sawa. Kuna sitaki kwa show hizo ni personal. Kuna DM amenitumia hapa saa hii. Every time before nifungue DM, muangalia na page ya mtu. By the way, the first thing I do, naangalia kama Shiro, nifungue Shiro for example, niangalie Shiro page yake ni gani. Naona. Niangalia Shiro, I know who Shiro is. Naona. Shiro ni young, beautiful girl. By the way, here's a comment, I'm just kidding. I mean, she's a young, beautiful girl. Kuna picha yake ya Shiro hapa hivi, amevaa official, lakini anamake zile mavideo zile unaimba song, unaimba mimi napenda Mungu. Hiyo si video, hiyo si content creator. I need to talk to people like that. So Shiro ndio huyu hapa hivi, young beautiful girl, sawa. Alafu kuna picha yake, sijui ni mtu fulani hapa hivi, sijui ni chadi yake, ana dance bado hapa hivi, akona AI, ndio Shiro, young beautiful girl by the way, Shiro, sawa. But before ni answer question ya Shiro, ndaangalia page yake. Kwa nini? Because I'm trying to figure out where is she coming from exactly. Oh, ako Kenya, akona mtoi, ana mtoi, exactly. Then ndasemaje, ameuliza swali gani, alafu ndai answer. Kwa nini? Kwa sababu something in my video ilimtrigger kuniuliza swali. Kuna msali sema nikishika pesa ya Amerika saa hii pesa mpaka leo niko nayo by the way. Niko nayo hapa kweli, hata sijui. Zile ma coins zile, siwezi zipata, ziko mahali hapa chini. Ile somebody was asking me a question. Albo, hebu tuambie vile currency ya US ina work. Nika make chat. Niko na $1,000 ya wife by the way. Niambia, can I use that money real quick to make a video? For what? I don't kusema hivi, if you go to my wife's channel ya YouTube, I'm doing a video anymore, and it was 2 years ago. Hiyo the same day nifanyia video ya pesa, utaona pia the same kwa video yake alimake video ya pesa the same thing. He got that money for sijui kwa ananunua naye nini cash. Naona, nimwambia fanyanga hivyo. Aliwacha siku hizi anyway. But so unapata ile before ni answer question yako, the reason why it takes me so long, ni ile muangalia na profile yako. Kama jina yako ni user, alafu naongea matope, I don't even waste my time. Kwa nini? Sababu I can't even see your profile. I don't even know who I'm talking to. But sometimes if I have time, when my daughter is sleeping, ndaku answer. Hebu niulize, is there anybody ashamed to me a message sijamu answer mpaka leo? Mtu ya ku answer all the comments, it might take me a while, but I'll get to it. Na mimi si famous sana by the way. Ni manageable. Sababu Morgan has a lot of free. When my daughter is sleeping, niko next to yeye, because akilala yupenda akiamka atakujua daddy yuko next to yeye ama mami. That's how possessive she is. Aiza lala peke yake, lazima ajue kuna mtu karibu na yeye. So what do I do? I'm just sleeping, okay? Ndaangalia sema who wrote me a message na reply kila mtu. Sijai sema usiende shule. Mimi kwa Kenya, I didn't have a path ya kwenda shule directly. Sikuwa na scholarship. Ilibidi niende kama kusoma India because my dad could raise funds ku afford degree ya India. My eldest sister alikuwa India, kasoma degree akamaliza. It was affordable for my dad. So my dad wanted me to go to India too. But because mimi nikataka kwenda India, my sister younger than me alisomea Kenya na degree. My brother alisomea Kenya na degree. Sawa. So sisi wasewa familia yetu, the only person ana degree ni mimi, the middle child, second born, na the last born, ule no pro studio. That's it. But no pro studio ni yeye ni mse, I don't even think he needs a degree. Akona talent yake kivyake. Ni ile tu I exploit talent yake. He's caught up na mambo ya maisha ujinga hapa hivi. Unaona? Yes, sijui madhake, sijui mtoi, sijui baby mama, story kama hizo. But akona talent. Mimi, I don't even have my brother's talent. I don't have my siblings' degree. Mimi najaribu kurun business. Kwa nini? Nilifocus mind yangu hivi kabisa. No. I have one kid out of wedlock. That's it. I've never advocated usiende shule. How can I tell you to read books na usiende shule? Are you kidding me? Do you think I'm running a business because mimi ni truck driver? Is that what you think? Do I sound like a truck driver myself, by the way? Do I? Kasirisha bure hapa hivi. Ni fake rage. I'm so mad. Ama ile Ronaldo, okay, whatever man. Siwezi kwambia usisome ufanye trucking. I'm not a truck driver, by the way. You might get me wrong. I know how to use a Sony A7 IV. I know how to do live streams. Angalia microphone yangu hii. Hii ni $800 microphone. No. This is new skills. This is brand new skills. Doing a live stream. Natumia MacBook Pro. No. I'm not this is stupid. I can go to school. I'm smart enough to know. Oh, by the way, for your information, nikuwa primo. Nikuwa napatanga A zote. A. Everything A. Kaujui. No. Smart guy. Nile tu nikuwa stubbornness yangu singeenda university because my dad said so. No. I didn't want to go to India. India ni huko. Sikuwa kwenda east, northeast. Nitaka kwenda west. No. Sikutaka kupanda Kenya Airways Boeing 737 na Mumbai for 4 hours. Nitaka kupanda Amsterdam,
mpaka America nikamna how many 8 hours. I wanted to go to the west. So dream yangu iko nikikuwa na degree from India. Very simple. My dad all paid off. No. That's what it is. Sijakwambia usiende shule. Weenda shule upate degree. I just said that right now a few minutes ago. But if you can't, kama mimi, whatever you do, if you never get the degree, overcompensate. Why? Buy books, invest in knowledge. Naona hii inaitwaje? Atomic Habits. Fungua hii book usemeaje? I never went to school, I don't have a degree. What do they do in school? Kuna book report every shule every 2-3 months. Naona. Sama hivi. Fundamentals. Why tiny changes make a big difference. Sikia hiyo. Why in chapter 1 hii book. Why tiny changes make a big difference. The surprising power of atomic habits. How your habits shape your identity and vice versa. How to build a better habit in 4 simple steps. In the book, by the way. What you learn in this, it might take you 4 years in university not to learn anything about that. Because this guy, before he wrote this book, it'll take time. Akona degree. Nani huyu ndio author ni nani? Hata sijui jina yake by the way. Ni Mark Mason, #1 New York bestseller. Author and subtle art and not giving a... Okay. Huyu ni the same guy. The subtle... Huyu ni author, jina yake ni The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Maisha anyway. Ndio hiyo book yake hivyo. Nyuma. I'm just reading a book by the way. Ndio hiyo habit yake. This is a young guy. Ako alive. Ako dead. He's still living right now. Unaona? So my book, Atomic Habits. Niambie. Nasema nini hapa hivi chapter 2. So you think I'll tell you not to go to school? You kidding me? Unless you're stubborn like me, watu kama sisi ni wife sama mimi ADD, attention deficit disorder. No, crazy people. I can't sit still. I'm always thinking about the next thing. Hii ni mimi, no. The first law. No, a man who didn't look right. The best way to start a new habit. Motivation is overrated. Environment often matters more. The secret of self-control. Sikia story hapa hivi. No, how to make a habit irresistible. The role of family and friends in shaping your habit. I'm your friend right now. I'm not your family. How to find and fix causes of bad habits. Nini, walk slowly but never backwards. What do you think I do? This is my life, kwa hii book. Walk slowly but never backwards. I'll buy a new camera, learn how to shoot, but I'll never go backwards. I'll still buy the camera. Right now, I spend karibu, I don't know, $4,000, $3,000 buying stupid model planes. Why? Because it's always been my dreams kukuwa na plane. I'm going to start a new segment kwa hii channel ya kununua planes. Easy planes, they make me happy. No. Disposable income. Na hiyo ni mimi by the way. Na ilinunua last month, ile Christmas madness. No. Ile disposable income. Right now, because I'm not working, na focus na 2 main bills. Ile kwa last year before to ingia new year. So do you think I'll tell you not to go to school? Come on, man. No. Mutumia my life as an example. Nilifanyanga tracking. But weenda shule. No. Don't do what I did. Do what I'm telling you to do. Which is very hard to do, by the way. But it's true. No. Nazambia ukweli kabisa. Guru Visuals, tumemix na yeye 2 years ago, is my friend. Guru Visuals. Nile I have kids. If I didn't have kids, he's a young guy. Very young guy, by the way. Young man. Guru Visuals, tulimix na yeye 2 years ago. Nikamwambia aje, yeye akona photography. Umeona? Kisema ana kamera. Mimi nakabia kweli kabisa. Kamera ya Guru, mimi nilimpatia kamera by the way. Na ever since nikampatia hiyo kamera, hata siko kamera yangu, ilikuwa kamera ya bro, akamwambia bro wangu ni aje, uko na kamera extra patia nani Guru Visuals kamera. Akampatia kamera. Unaona? Si kamera the best by the way, but guess what? Akona kamera. Nikampatia wireless microphones. Nikampatia lens, nimpatie kila kitu. Tangu nimpatie hizo kamera, Guru Visuals, ameimprove photography yake. Umeona? So because nilimpatia kamera for free, Guru Visuals, simi nilimpatia, bro nilimpatia by the way, simi ni bro alimpatia. Mimi sijampatia kamera, ni bro alimpatia. Juu nitumia bro kamera mpya akampatia nyingine. Bro akona kamera mob sana by the way. Mse yoga ame learn how to, yani imemfungulia opportunity. Unaona? Guru Visuals. Ni best yangu, is my friend. We've never met. Unaona? Mumwambia kuja States. Kwa sababu yeye ni photographer. The things he can do is more than I can do. Kwa nini? Jumudu ngi vitu part time. Yeye ni full photography. Siku hizi mwana akona nini mfuate Guru, akona how many subscribers sasa yuko naye mse? Akona 5,000 kwa TikTok ama 6,000, akona sijui over 1,000 YouTube. Kwa nini? He's just sharing what he's doing. Naona? Na anaishi wapi? Anaishi wapi? Sijui ni Embu ama Meru something. Vincent, yeye ndiye fanyanga hii live stream.
nikaanza kufanya live because of Vini. Kusema kweli kabisa mu confess. Alimbefanya live stream Vini. Vini upenda ma drone shots. Nikifanya drone upenda ma drone. Hata sija na very many drone videos sijamfanyia because I don't have time to edit them. Nikaa chini mtu yeye kama ananiharibia. Niko na drone footage by the way. Vini alini-encourage. Nikamwambia bro mpatie kamera. Vini sasa hiyo video pia kuna kamera. Bro alimpatia by the way. Mimi sijampatia kamera. Mimi kama ningepatia Good Visuals camera angekuwa na A74. Naona. Ni blessing hiyo access sahi. I'm raising kids. But believe me, when I have time, hata sitaki kumjenga, nataka kuja hapa hivi by the way. Ule msaka ndio yanga live kwa TZ. Sasa kusema jina yake bado yuko hapa. Ako state sahi as we speak. So si kila mtu atapenya through, but kuna some people ita click by the way. Boom, alafu itaingiana. Naona. I don't have to tell you. Nimesemaje? Gospel, Injil, the Bible. Inasemanga God dwells in you. See out there, you don't have to go to church to get God. God dwells in you. Come on, you want to believe evil. You know the correct Injil. No. The kingdom of heaven is within you. See out there, see church, see pastor, see waste of your time. You're outsourcing your resources. Iko ndani yako already. No. Do you know who made me? I made me. Oh, inakaa sijini heresy. Yeah, because una compare nini yangu, progress yangu na brainwashing yako. No. If you've been brainwashed for years, itakuwa hard to understand the concept here. You have to do things by yourself. Unaona hivyo. So who bought this house? Si ni mimi. Si wife by the way. The last tumekuwa married almost 12 years. She's been a stay-at-home mom for 6 years. Unaona. Nilimbaia truck ile you drive mimi nilimbaia. Hata mimi ni co-signer mpaka leo nalipanga loan. I have to remind her lipa loan kila siku. Tafuta job. Maintenance ni mimi kila kitu. Unaona. I was creating an opportunity. Even though yeye akona psychology degree, kambia kama wife ni hivi, wife ni truck driver, ni business owner, ni mother of my kids, na pia nilimbaia truck yake na she's a business owner by the way. But still she's driving truck na next year anaanza master's program ya psychology. So, do you think I'll tell you not to go do degree? So that's not what I'm saying. No. When I watch YouTube channel yangu by the way, a couple of videos. No, it's like boring by the way. They're very boring videos. I give you to realize exactly what I'm saying. Kwa nini? Because kusoma book, see 1 minute. No, this book ni Atomic Habits. Iko hapa Atomic Habits. Hii book iko na how many pages? Example. See, I know the guy by the way. I don't even know the guy. I don't even have to like the guy who wrote the book. I don't even have to like him. Lakini the concepts in the book, iko na how many pages nitakwambia kabisa ukweli. Iko na 271 pages. Zile readable. Minus hizi my introduction na nini, maybe 270. Naona. Hii ni Atomic Habits. Hii book, you can't read this book in 2 minutes. Hii book si TikTok. Naona. Nobody can make a video ya hii book in 2 minutes. Whatever you do. Deducted. Itakuwa ile you'll have to cut this book in small pieces ndio make ebook. Unasema tu hivi, the best you can do ku reduce ebook to 2 minutes ni kusoma title. Semaje? Tiny changes, remarkable results. Atomic Habits. An easy and proven way to build good habits and break bad ones. James Clear. Done. Ndio TikTok 1 minute. Have you even read the book? No. Ulikuwa tu kwa cover peke yake. No. If you want to read this book, it might take you a week kuisoma. See, itakuwa TikTok video, itakuwa a week kuisoma. So, if you used to every time unafungua TikTok app, you're being entertained instead of learning something, I feel sorry for you. No. Because the boring videos are the ones that will make you better. The active videos, I don't know, so they know how to entertain you. No. Now, being entertained by the nini, you jina was a breakdown by the way. Entertainment. Itongaje kitu entertainment, hiyo itu ni kama suffix, nimesahau majina sahi, I'm talking so fast. Entertainment. Ingia ndani permanent, entertainment. Ment ni ile stationary. So inaingia entertainment. So inaingia ndani alafu inakwama. That's what entertainment is. Even the word tells you what it is. So do you think you'll become knowledgeable by being entertained? That will never happen. If you're being entertained, when your product, by the way. If you're entertaining, when your solution. Mwana the difference. When I teach these things naongea hapa hivi kwa Kiswahili, by the way kumbuka hivi, I read a book in English, alafu I think about it, then nakamkwa live naongea live in Swahili. Do you think that's easy? That's not easy. No. That's why video zangu ziko very boring. Zile zonga zinakuanga active ni zile maclip za TikTok. Lakini kuna wasomeka hapa hivi 4 hours sahi. Leo si weekend, leo kids are not even supposed to be home, but ni holiday, Martin Luther King. So nimekaa long because of that. Go to school. Believe me, go to school.
don't do things my way. Mi niko na ADHD. Wife alinipatia diagnosis. Yeye ni psychologist. So I'm a little bit different. Unless you're like me, you probably won't make it. No, you won't make it. Nitakuwaje na drive truck ya 240,000. How do I buy that truck? Alafu na pay off in 5 years. At the same time, na buy truck ingine ya pili ya 200,000, alafu ingine ya 120,000. I have 3 loans at the same time. And I'm paying them on time. No, I'm not going crazy. Moja iko paid off, ingine iko na jina ya wife. Ingine bado nenda kuilipia na hata ifanye job. No. Can you do something like that? No. It's a habit you have to teach yourself how to do that. Kutake risks, zile wild risks, ile hata hujaifikiria. Ino musama hivyo. So these are the part of my life you'll never know until you meet me. Crazy head. Mimi ni a hobbyist photographer. Niko na Sony A7 camera ya $4,000. No. For fun. Imagine, for fun. Kuna mseu buy camera after sha make maybe sales kama ngapi. Ashafanya wedding kama 15 hivi. Nina buy camera. Mimi na buy camera with no job, no freelance. Sometimes I get paid, sometimes I don't even get paid. But I still have the camera. No. Msaki niona hivi sema this is a different kind of breed. Utakuwaje unadu hobby YouTube alafu natumia A75 camera ya $4,000. No. Sijui ni roadcaster ya sijui I don't know how much, $1,000. Microphone. How much is this microphone by the way? Hii microphone, angalia. Hii ni ile Shure SM7DB, the latest. Kwa nini? The latest one by the way. No. Ni kama I'm product placement, DJI. Why do I have 2 DJI microphones? Could do 2 YouTube ya... No, hizi ni mbili hizi by the way. No, hizi ni mbili. Kama unaziona mbili. Why do I have this for live stream? No. Overkill for something that doesn't even make me money, for fun. That's my mind. I'm just a crazy head. Wewe shule ba. Nakatia wase hapa hivi. I'm ranting nakatia wase. Tell me Q&A. I'm messing people's head right now. Naona. Wewe shule bana usoma. Achana mimi bana. Mimi niko a little bit crazy. Naona. Nimesemaje? Diagnosis yangu ni ADHD. Naona. Sijui itongaje. I never stand still. Niko na ugonjwa fulani hivi. So wewe shule bana achana mimi. What is the one thing about living in the US that you wish you knew before you left Kenya, which would have changed how you prepared? I don't think there's anything ilikuwa different. Maybe hiyo ubaguzi. That's ilikuwa shock hiyo. Ubaguzi ilikuwa very shock. And I never expected people to be that ubaguzi. Sikuwa ielewa by the way. Niko nafikiri tu ni ile happy go lucky, utaingia kwa system when you're American. Never. From day one imekuwa tu racism. From day one. Hiyo sikuwa understand. No. Everything, say now that I think about it, every encounter niko nayo na watu weupe, kuna hiyo prejudice. Iko tu kwa hewa by the way. You breathe it on a daily basis. Si mimi peke yangu. Uliza anybody anaishi States. Na si stay at home mama amekaa mjuzi. Ule amekaa hapa for long. Umuliza kama kitu exist. Ina exist everywhere. It's like the air you breathe ni ubaguzi. No, I never expected that. Hiyo ilikuwa new. But does that stop you from doing anything? No. Actually, the motivation, by the way. Musema, you think I'm inferior? Ask me a question. Ongea na mimi, one word. Sema tu one word. Sema, hey, how are you doing? The first words naongea, utajua mimi niko level ingine than wewe. Na it happens every day. Nikipiga picha, kuna msee nilimpiga picha, akaniongelesha kidogo hivi, nikamwongelesha, akaachana mimi immediately. No. Ask me. Hiyo nilikuwa ni surprise tu. But hiyo sikuache, hata ukienda, hata watu kwa Europe, kuna ubaguzi bado. Hiyo usiswahi sahau. Hata Kenya kuna ukabila. But ukabila ya Kenya at least uko ni home. Tunafanana sisi wote. Hiyo ni surprise. But everything else, unaitafuta tu. No. Trending 254 here. Ulipata t-shirt by the way, Trending 254. Sijui kama ulipata. Nilituma, ikatumwa back. Sikutuma international, nilituma local. Sasa ilikuwa mahali, wakanirudishia. So nimeituma tena na international. Kama ni 254, Trending 254. Hebu niambie kama ulipata t-shirt, nimeituma already. So, you are talking what consular officers think and what to do. Exactly. Kama mimi sahi mindset yangu ni hivi, ndizo kuniambiaje? Uliza ulinyimwa visa. Ulinyimwa visa Nakuuliza why did you mbona ulinyimwa visa? Uniambie hata sijui, I did my best. I did everything I could. Ukanyimwa visa. Niambia niambie. Why ukunyimwa visa ni nini? Okay, uko na travel history? Hapana. Game over. Hata before tuende mbali. Kwa nini? Because I know the mindset. I live here. No. Kuna class fulani. Hata mimi wife, what I know she doesn't know. Sababu yale zaliwapa States. Alafu kumbuka nikioa wife, she lived with her mom na alikuwa shule university, then she moved to my house. So yaje iko ati kuna I think it's like I married her from her mom's house to my house.
So ajai rent how, she's never rented a house. Ajai nunua gari, mimi amenunua gari sahi. Audi ni yake, alinunua gari kivyake. Truck ni yake, lakini mimi ajai experience ile life ile ya nini, wife. Ajai experience ile life ile ya kusurvive. Never. So ako green hiyo area. No. So there's something I know she doesn't know. Mwana hivyo sasa. Same thing. Ukisema ati, what would you do consular? I would think the American people wana perceive is like an American going somewhere. So when in Kenya, ajui life ya Kenya. Hata kiishi haizi shikanisha by the way. Naona, ita take some time. So lazima usemeaje, I'm doing a degree in accounting. How many universities in Kenya ziko na accounting? Naona. The best you can do ni ile usemeaje, nimeenda degree, mkoaje, nimeenda 4-year degree Kenya, nataka kuthink a different mindset. Juu nishasoma Kenya, I want to try a different place, nikuwe na a different perspective, ndio when I come back to Kenya, ndakuwa na international marketplace. Nimeona how systems work. And a master's degree. Utapewa visa immediately, by the way. Kwa nini? Ina make sense. Because to America, I'll respect education. Ukienda pale kuchukua F1 na una degree, wewe ni high school graduate. Acha mchezo, by the way. So you have to be well spoken, you know your ways, and unajua ukienda kuna degree already, even they are impressed with you immediately. Kwa nini? Unajua you went through 4 years of degree. Sababu in America, you don't need a degree to make money, by the way, if you're smart. That's the truth. You don't need a degree in America to make money. Uzamaliza high school, hata kwa hukuenda shule na usucceed. Kama ukenya na hukuenda shule, hiyo ni challenge. Juu, you have to pass through Kenya kuja states. Unaona? Hata green card, huwezi pewa green card kama una high school education. So ni kweli, by the way, green card. Minimum high school education. So huwezi kuwa kumaliza high school, alafu nataka mkam US na green card. That will never happen. Maybe another way. Maybe student F, hata sijui. Juu kama una high school, how do you get a F1? How do you get a visiting? It doesn't matter. Unless you create something, your own business, ndio za come hapa hivi, naona. So, I don't know what to tell you. Jiangalie usemeaje? Okay, sijai kama kuna kuzo fulani kuzo kabisa kuzo. Very nice guy, by the way. Nime think about him forever. How do I get this guy over here? Kwa sababu najua mse kuzo, nikimfikisha hapa States hivi day 1. 1 year atakao sijui na nini. He's a very smart guy. Naona. Ubaya kwa hii malza form 4. So what am I supposed to do? Either kuna green card, either kuna visiting, credible anything. They look at your past. No. You have to be impressive enough than unaweza fit America. Sababu nobody wants shithole people to come to their country. Understand hivyo. Usisema ndo wakuonea huruma. The Christianity you believe in, ile ya mercy and joy, hiyo ni shinga kwako na wewe mwenyewe. No. Au naangalianga, okay, yeah, whatever, you're a Christian, whatever. What about education? Alafu ukitoka Kenya, people don't have the opportunity ya kuenda kufanya degree. So kupata degree Kenya ni exceptionally. So musamangaje, toka Kenya enda Middle East, place to do job. Ukidu job, hiyo do ya Middle East, kuja visit America. Enda shule uongee na administrator. Yani, wewe utakuwa kwanza, utakam States kama visitor, when university uongee na hao ma professor, they will find you a scholarship. Then rudi Dubai. Then chukua F1, then come back as a student. Then vumilia, mpaka umalize form 4. I mean, 4 years ni degree. Hiyo 4 years will give you enough time to learn. Kama kuna watu kama sisi tuko hapa YouTube bado tujakufa na tuna maswali, will guide you seriously. Utamaliza from your 4-year degree. Alafu sema ukawa unakwambia nilikuwa Kenya, sikuwa na chuo, nikaenda Middle East. Nikakaa huko 4 years. Nikachanga pesa, nikaenda kuvisit US. Nikaongea na university, wakanipatia scholarship. Nikarudi Dubai tena. Nikakam US kaingia shule. Nikasoma. Wala nikapata yule mmoja Mkenya, tukaoana. So because nimeoana akanifailia karatasi, siku hizi naishi States hivyo. Unaona? Wase wengi au kuja hivyo States. Kwa nini? Ukishakuja hapa hivi ile akili imefunguka, unajua what to do next. But nikisema ati hypothetically speaking kama niko Kenya, that will never happen. Kwa nini? Hujai ku-exposure na hiyo story kama hiyo. Umeona sasa? Acha tumalize. Crimson perspective, asylum through refugee camp. Waste of your time. Asylum, na hii administration, you'll go back the same day. Acha niambie kweli. I was plane spotting last week on Wednesday kwa MSP. Do you know how many ndege za serikali ziko zina fly out of Minneapolis? That day, 3 of them. In a land, 1 hour inaenda. Because them say, what are these planes over here? Kadambia hizi za immigration. No. Wanadeport watu kama mchezo. So asylum inje. Any sasa nini wewe? Wako na quarter by the way. They want to prove a point. Mona. So asylum hiyo mwambia na wase avoid asylum. Because like you're putting your future everything upon somebody else's decision. You only take one president and nullify kila kitu.
Unaona? Protective status yes, analify yote. One signature. Ni wote mnakuwa illegal. Unaona? Wanasema illegal. Hiyo jina si kweli by the way. Ni legal term. But sijui nasema nini. Na Wasomali wanakuja huko bila any education. Au ni wale wakamanga hapa hivi back in the days juu ya war. Unaona? Juu ya war. I was responding to I'm trying to keep up. Si wote by the way. Juu ya war. Unaona? Wengi wao ni maraia. Kina Ilhan ni maraia wote. Nasema nini bado? Hata ukiwatoa wote watabaki wengi bado hapa hivi. Wamezaliwa hapa. Kuna a whole second generation hata wajui Kisomali. Nasema nini bana wewe? Unaona? Hata wajui kuvaa ile kirimi ujui wase. Unaona? Vipi Albo? Kazi safi kaka. One of my friends joined tracking right now. Ile do he makes it water. That's true. Exactly. Don't ever bother to answer someone who has user profile. It's a waste of your time. Sometimes I do. It depends how I feel like. Just want to have fun. I'm not going to have fun by the way. Ujuagi. I'm just having fun. No. Big up. Sababu kitu moja ni ile, if you know who you are, na uko secure with who you are, do you think somebody else atakama akuinfiltrate? So Albora danganya watu. Nacheka tu. Yani, it's funny because I know it's not true. It's not true. No. You're watching me on 4K kwa TikTok. People in TikTok, you auto me a 4K iPhone, which is doing micro whatever sensors, doing kaaje, this tiny sensor. Alafu na watch na full frame sensor, alafu naongea matope. No. Julius swali, just stop and smell the roses. Sana make video na camera quality. Do you think why do you think TikTok is pushing my videos? Au niambia, we like the quality. No. Kwa nini? Because as much as people to me a cell phone, if you're using TikTok, to me the back camera, it's more clear than the front camera. Me to me a A7 IV. I don't even need to. No. But I do it anyway. Msana ana recording na phone hivi, alafu na edit kwa phone. Mu record kwa camera, alafu na kwa computer na edit, alafu na toa clip. Yani process yangu ni longer. So nikipost video kwa TikTok, watatry kuipush if it's interesting enough. Wataipush. Kwa nini? But wanapenda quality because that gives, kama sasa kuona dungi YouTube for example. Hii ni kitambo sana by the way. Ilikuwa sijini how many years ago? Ilikuwa 5 years ago. MKHD. Unajua MKHD? Ule nani MKHD, Marcus Browley. Ule you review akona 15 million subscribers. Yeah. 5 years ago he was using a red Komodo camera ku record videos zake. Umeona? What happens ni hivi kwa YouTube kuna two classes. Kuna free videos na kuna paid videos. Paid ni YouTube Premium. Premium watu lipa every month. Mimi sina premium by the way. Kwa nini? Because I don't mind watching ads. Best yangu kuna premium. So what happens ni hivi, when you make 8K videos kwa Komodo camera, alafu uzipost YouTube, zina prioritize hizo video kwa wale watu wa subscription peke yake. Kwa nini? Because you're giving them good quality. So trick ya kugrow YouTube ni hivi, if you make quality videos, munga Kiswahili, that's the problem. Kama unaongea English, hizi video zangu hizi zingekuwa kwa ile premium YouTube Premium. Kwa nini? Quality ni mzuri. Somebody can watch the quality and I appreciate. Nimusema, if I could record myself driving in my car, Audi, na A7 IV, it's just too big. It doesn't make any sense. Lazima niko na do production movie. Na movie production, wakidrive gari or driving in real roads. Sometimes the gari imekuwa juu ya tow truck. Alafu cameras na roll. Ni the magic of movie making. No. So I can't do that. The best I can do ni ile ni record kama kwa street hiyo peke yangu. But muanga alone, mimi muanga man solo. Sometimes musemaje, if I'm going out, kama sasa ikienda kwa nini, kwa ile event, what I'll do ni ile, the first round I'll take pictures, the second round I'll take videos. If there was two of us, mimi na guru visuals. Na guru visuals, wewe chukua video, mimi nichukue photos. Ama tuseme hivi, wewe chukua video ya hii side, mimi chukue hii side. Tuko na two angles. Tutembe hivi, shwa, after hivi, shwa. It makes the work easier. But kuna best yangu mmoja, childhood friend, alimuvu kujuzi. Unaona? Jina yake ni Deno. Nasema jina yake tu, I don't care. Deno ni best yangu sana, he's my friend. Akitaka kule wembe, he's my friend. Deno kwa Kenya kwa producer, ana produce movie. Tangu kuja States ameka hapa 2 years. Mumshomse, tukarecord video. Niko busy. Niko busy. So nisema aje Deno, walikuwa na production company Kenya. Ameenda media school. Yaani anaogopa. Ndio juzi afika Deno ni mwoga. Ndio Deno ni tukadu video. Tumia kamera zangu ndio inakupatia kamera moja. Mwoga na kamera ngapi? 4 cameras, no. Nampatia moja. Hata 2 na 2, 2 by 2. Ananga time. No. So how am I gonna, siwezi mnini kumweka kama jump start. Sikula ataamua. No.
So mwaga alone. So nikiona na make video kama niko nje niko alone, I don't get the angles I want to. Kwa nini? Because lazima ni struggle, ni adjust. I hate it. Iko na msee kama ala hivi, man, I'll be professional videos every day. Tutamaliza live bana. Imeenda sana. Wasema na kulala saa hii. Unaona? Bila degree naweza kuja states hauwezi. Unaona? How will you advise young men like me who aspire to come states but sina any support? Enda Middle East, Dante. Ni Dante Africa, enda Middle East. Kwa sababu this thing, that means you have to do things by yourself. Chukua passport, tafuta job Middle East. Enda huko hivyo, enda kaa kwa ile room mnashare sijui bed 4, sijui tongaji ile bed ile 1 2 3 4 mnashare nyumba ya watu 16. Anzia hapo hivyo. Kwa nini? When the going gets tough, the tough people get going. Unaona? Mimi kama hapa states ni kama niko naishi na best ya seas temporary for 2-3 months. Nikaenda kuishi na Kuzo. Kuzo pia alikuwa mgeni. So because Kuzo alikuwa mgeni na kuna 1 bedroom apartment, huu ni dem, mimi ni chali. Sawa. So kasema aje, yeye ni dem na kuna hii ni privacy yake. I was sleeping kwa floor na mattress ama kwa couch for 18 months. Because of tracking, so the reason why under pressure could do tracking, I wanted to move out from my cousin's house. She was very gracious, by the way. Alini host karibu almost 2 years. Imagine, Kuzo. Family, no family ties. Alikuwa very gracious to me. I was paying half the rent. House yangu, by the way, ni yake. America, the person who leases, ule anasign lease, hao ndio yako. You're in charge. Anybody else anaishi na wewe, hata kama nakulipa, I'll do your story legally. So alini host karibu 2 years, Kuzo. But she hosted me enough to grow out of hiyo hao. Hata mimi kwenda mbele, I hosted people too. But mimi sikuwa naambiwa ni parent wengine, wengine wanaishi for free. Mpaka junijua somebody alinisaidia pia inasaidia mtu mwingine. Ni vile saa hii siku hizi nina watoi na wife atakufukuza day 1. No, hata huwezi ingiana hapa. Hii ni space ya watoi wangu na wife. Hawezi kuhost anymore. So ni kuanza utaanzia mahali. But kuanzia mahali, that's what builds the character. Naona? Atomic Habits. Sikia kitu. I didn't even know this book. Tiny changes, remarkable results. Tiny changes, Atomic Habits. An easier and proven way to build good habits and break bad ones. Watu wengi by default Kenya, au ngojea mtu akuje kuwa rescue. Naona? Hivi. Book ndio hii, ndio kapi, iko golden, sijui kama ita reflect. Ndio hii hapa, Atomic Habits. Naona? Najua uwezo soma, okay, sijui funga macho. Inaonekana sijui. Ndio hiyo, Atomic Habits. Hii ni book moja musoma by the way. I have so many books. Naona? I have so many books musoma. It's one of them. Na musoma, nasoma book namaliza, then I go back and read it again. Kama sasa hivi nimeshika hii book, tempted, hii ndio nasoma leo tena, niko tempted, nimekumbuka tena. Naona? I want to refresh my memory. Atomic Habits. Small changes, naona? Any movement you make in your life ni progress. You will never know until 5 years from now. Wow. Ile podcast ya ule msee anaambia wasi wasiende kufanya degree. Ule msee sijui ni kama Vieira, kama Vieira. Vieira is 2 years older than me. Ama mimi niko 2 years sijui or whatever. But Vieira, ule Vieira na Kiswahili, Vieira Kiswahili ule Vieira. Alisema sijui ni man, utashangaa 3 years from now because it was his podcast. I was yelling at you to take your life seriously and take action wacha mambo ya faith bila action. Utashangaa. Naona? Progress. Wife ni example. Alikuwa na very stupid ideas. Gambia, go get your license. Naona? Lazima umekido. Look at the much money I'm making. Sasa ni mdosi. Sasa I'm trying to teach her alipe deni yake yote asienjoy life too. Mu drive Audi Q7, wife you drive Audi Q7. Because ni wife, najua hiyo hierarchy. Naona? Asema happy wife, happy life. So mufanya hivi specifically, intentionally. Gari yake iko more advanced than yangu. So kuna kategoria ya Audi. Naona? Kuna Prestige iko hapa juu, alafu Premium Plus, alafu Premium. Naona? The last time kibuy Audi, akiendesha minivan, alikasirika na mimi. I couldn't hear enough for karibu sijui how many years. Ali ni so nikampatia key, nikamwambia chukua key. Gari ni yako pia. Si yangu pekee. So sometimes I want to use my car, napata amechukua gari yangu ameenda nayo. Jini yake pia. Sawa. Kisema so next time nikamwambia, oh you go buy an Audi, go buy. So akanunua Prestige. Sawa. So to be on the safe side, sikununua Prestige pia, nikanunua Premium Plus. So gari yake watoi, ikachukua watoi chuo. Hii ni example na example too. These are first world problems by the way. Gari ya wife iko so advanced that ile watoi wakiingia kwa gari hivi, alafu wafunge mlango, pup, inajisakini. It's soft closing doors. Unaona? So kinachukua watoi chuo.
leo wako chuo kwa kesho. Alafu anambia, come on, close the door. I did. Namwambia angalia, this is daddy's car. Slam hiyo mlango. Pa! Ungine pa! Naona. Mimi sina hiyo extra features. Kwa nini? Because nataka yako elevated. Anamwambiaje, if you're driving an Audi, lazima ukuwe na door. Kwa nini? Ukienda repairs kwa hiyo Audi dealership, leo pekee oil change itakuwa $6,000. Auta complain ati, oh, these people rip me off. Who cares? 6,000, swipe kadi. Naona, ishia. Naona. Kwa time nina kuambia wa check tires zao, kanambia you'll need new tires. Msaka kanionyesha madharau kusema, msana nidharau bwana. Ananidharau. Najua unanidharau mse wangu, najua. Ni Muhindi by the way. Ananidharau. Amona mse nimevaa kijinga naendesha drive, umenidharau mse wangu Unafikiri siwezi afford tires na kwa kubring your business Kama you don't have time, okay. Give me the keys. Nikaishia. Nikaenda nika repair tire, the next day nikarudi. Nikamwambia, hey, I need an oil change. Do you have time today? We can squeeze you in. Oh, Albert? You were here yesterday, right? Yeah. So, about the tires, the deal, I can make you a deal. I already got new tires. Oh, you did? Oh. Where'd you get them from? Nikamwambia, discount tires. Alijam. Alikosa hiyo discount, unaona? Alifikiri siwezi afford, alinidharau. And I knew it. Juu siku hizi mimi kama Mungu anajua. Ukiwa na ubaguzi, I can smell it from a distance. Nimeizoea by the way. It's the breath, the air we breathe. Unaona? Hiyo ni kawaida. Anyway, tuendelee. Tumalize. Hebu nione. Mkoaje? Asemaje YouTube, another book that you recommend, have already read that. Read it again. Move hizi zote by the way. I don't know which is which. I don't know what order. But in terms of ile, kama your habit, daily habits, Atomic Habits is really good. You give me a hard time now. Okay. I'll teach you how to be rich is good for investing. Investing in shares. Umse. So ni shares. Okay. Hii ni kujua why they're so fragile. Why are they so fragile? Mbona ubaguzi ndio hii. Why are they so fragile? Hii hapa hii. Takwambia kwa nini they are fragile. Alafu hii ni the dumbest guide to starting your own business. Unaona? Hii sijui kama utaiona hii. So sijui kama umesoma hii bado, but hii is a quick read. Hii ni kama 100 pages. Hii one day, 2 days. Sijui, I don't know, whatever. If you have a kid like me, maybe 1 week. Okay. Hii ni kuelewa mbona ubaguzi lianzia hapa. The 1619 project. Unaona? Ndio hii. Hii book will make you cry if you want to cry. Hii iko kategoria hii ubaguzi. If you want to know why ubaguzi ina exist, ndio hii. Unaona? Hizi mbili zinafanana hizi. Hizi ni za awareness, situation awareness, unaona? Usifikirie wewe ni mnoma sana. You're not that good. Hata kama wewe ni yellow wewe bado ni Mwafrika. It doesn't matter. Unaona? Psychology of money ni really good pia. Ni very psychology of money. Unaona? Understand how money works. Hii ndaka part gani? Itakuwa how to start a business. Hapa. Hii ni ya money. Alafu hii ni MBA, hii ni ya business hii. Unaona business hii? Business. I have more books by the way. Hizi zile ziko hapa juu kwa shelf moja hapa upstairs. Hii ni itwaje? Angalia vile jina inaitwaje? The personal MBA. Unaona? Hii itakaa kwa business hapa hivi. Category. Hii ni ya self development. Power. Unaona power. Robert Greene. Power hii. Hii itaenda na Atomic Habits the same. So 1 2 3 4 Economic Masonry. Hii ni ya how to start a business, go aggressive na ukwe crazy kama mimi. Unaona? Una use money from the bank to build your wealth. Ndio hii hapa hivi. Hii itaenda kwa the same place na Rich Dad Poor Dad. Unaona kazi zinafanana. Angalia kazi zinafanana, ziko the same. Angalia. Umsali by idea. Unaona zinafanana. I noticed that the other day. Unaona hivyo? Zinafanana in a way. Angalia color scheme. Angalia. They look the same. Unaona? Hizi ni the same category. Kwa sababu huyu anaongea juu ya leverage debt to build wealth. Huyu anaongea leverage debt to build wealth. Hizi book zinafanana by the way. I think this guy alibaia idea hii kwa sababu zinafanana sana. I just noticed that the other day. Unaona? Alafu hii ya management, hii ni ile ushakuwa na business already. Unaona? Yasemaje? Developing the leadership within you 2.0. Huu ni John C. Maxwell, a very famous nini wa leadership. Teacher wa leadership. Unaona? Hata Mungu ana connection na wasee wake by the way. I have some connection. Kuna one of his agent Mungu na every week or something. Unaona? Hata juangi. Hii inaitwa buy back your time. Buy back your time. Kwa nini? Ala kusema kuna degree and if you're working for somebody and you want to get your time back, this is what you do. So hii tenga kategoria ya self help hapa hivi. Alafu hii ni 10x is better than 2x. Hii ni kugrow business. Kugrow business tunakuwa MBA hapa hivi. Alafu ya mwisho ni nini? Sam Walton. This is an actual guy who grew his business. Ruthless businessman.
Walmart, unaona, the richest company in the world ya retail. Hii kama ni biography yake, he's not the one who wrote it, somebody else wrote on his behalf, unaona. My story, si aliandika, is dead by the way, long time ago. One of the richest family in America ndio hao wase, very rich. They're not only in stores, wako more than stores. So if you read this, inapatia perspective, somebody has lived through this. Mimi sina book yangu Maisha States. Maisha States ni tule ndio nimeanza. Maybe when I die I'll have a book when I die. But I'm still alive. Unfortunately, I'm still alive. So so that's why hizo books zinafanana. So if any of these book imekuinterest, enda kwa Amazon, nunua, alafu kuwe naye. Itakuhelp. So category, white fragility. Takusaidia hizi mbili, unaona. To understand why do they act the way they do. I wanted to. This book really pissed me off, by the way. I hate it. Every time na ubaya na uchungu sana kinini. The history of black people, unaona. Hata kama wewe ni yellow, hata kama wewe ni pointy, you're still black. My kids ni pointy na kwa black bado, unaona. Na mmoja yuko almost pale. Unaona, almost pale. So ndio hiyo. Tumanze live mana. Leo si weekend, leo sina shughuli. Nakaa hapa the whole day. Nimeongea mpaka nimechoka. I'm doing free labor. Hata sijui narekodaje hivi. 4 hours itamaliza hili video lini bana. Itakataa kurecord. Sawa. Please list the books. Watch video, fanya hivi. TikTok. Enda kwa YouTube, Maisha States, YouTube. Uone live, alafu we pause. Alafu uandike hizo books. Si nimezi display kabisa. Utaziona. Don't worry about it. Mu record everything. Naona. Evidence. Alibi. Niko cherished. Go to Albo's YouTube channel. You can view the recording and note down the books. Ndio hivyo basi. Mu record everything. Every live ushai on TikTok, kuna recording yake ya 1 hour, 2 hours. So however long it took. Haitakuwa na hizo manini. The same thing. It's just me with maybe better audio. Sababu angalia. Microphone na hii ni backup ya hii inaenda kwa camera direct. Alafu kuna backup ya audio hapa hivi. Hope it's recording still. Sawa. Nimemaliza hii story bana. Nimechoka bana. 4 hours. Nimechoka. Leo sina pressure. Bring us the old books kindly. Bring us the other books. Ziko upstairs. I will. I don't know how many. I always buy books. Kwa nini Amazon yangu, kwa ile kuna kategoria books only. So mungu wajia mpaka zikuwe ina kama 10 hivi, alafu nazi order at the same time. Zinakam zote immediately. Alafu I don't care. Si lazima ni buy book brand new. Even if a book is used, bora iko in good condition, na inunua bado. Unaona. I can read this kwa iPad yangu. Kwa iPad I can read all these books. But there's something special when you take a book, 10x, you take a book, you smell it, it passes the smell test. Alafu ifungue, you're touching it, no. Alafu unataka kuisoma, alafu you can listen. Yani musema hivi, when you read a book, kama you can read book kabisa, you're using your 5 senses. Touch ndio hiyo. Smell, sometimes you're talking to, lips, musema hivi. The surprising simplicity of 10x growth. You're speaking to yourself. Alafu, you're smelling, you're speaking. You can hear yourself speak. You can see, sight. You can smell, you can touch. When you read a book, you're using your 5 senses. So, when you read it on your iPad, one of them inakuwa artificial. Inakuwa AI. So, kubuy book, I'm more appreciate kusoma book. Kama hii, mu no hardcover by the way. Always my hardcover. Naona hii ni hardcover. Hii, longevity. So hii ni book, yani naangalia the most expensive kwa hiyo book. If I like a book, mnuanga hardcover pekee. Hizi ma short cover ni ile nilinunua TikTok shop. Kama hii MBA ilikuwa TikTok shop. I didn't know the quality was like that. So eventually and I buy the same book na hardcover ile itakapoa kwa nini kwa. Hapa ni makeshift studio. This is not really man. Unaona na t-shirt, unaona? Niko na t-shirt hapa. Hii si eti ni studio hapa hivi. Hapa tu ni living room. Unaona? So that's why it looks terrible. That's why. So get us the other book titles. The ones you haven't showed. Look upstairs, man. You need Amazon. I'm in Kenya, bro. Shukran, but you inspire me. Si lazima ikuwe Amazon. Nasema tu ni ile, once you know the title, one day utakama across your book. Kama unaona hii white fragility, it took me a while before I bought the book. Nilisikiza video YouTube 10 years ago. I bought this book like maybe 4 or 5 years ago. No. Someone kituka hiyo. So si lazima ikuwe Amazon. Once you go to Middle East, utabuy book, by the way. It's only a matter of time. No. Reinhardt Bonnke, they do as part of several criteria to give you the visa. Yeah, hiyo ni ule mtu wa Reinhardt Bonnke ni watu wa church ile. No. Use that opportunity kuja hapa kama church. Can a business, Michael Strong, can a business still be used instead of bank? A business what?
I don't know what you're saying exactly. Reinhardt. Someone has asked if Visit Visa wanaangalia bank balance. No, they don't, but kuna ile assumption. If you say you have a job, that means you can pay for your trip. One of the questions watakushika ni kama trick question, unaona? Mimi niko na advantage juu wife yangu ni psychologist. Sawa. Psychologist degree, but hiyo ngana drive truck. So nikimuuliza maswali, hiyo niambia you make things na make sense. Ni ile she does not like being on camera. That's what she says, by the way. I think she does. Ni ile tu ataki ikuwe mimi na yeye, naona. Kitu kama hiyo anakuwa anafeel uneasy. But ni ile nasema hivi, Nemo cherish go to album. Okay, sasa or repeat the title please. Please list the books. And I'll back comments. Walau wanakuja aje huko walalo bila education. Country yao iko na oil. Sasa hivyo wako na oil. So when you have an oil, uko na advantage, no. You have something they need, so they'll give you anything you want. You know the difference, by the way. Kenya tuko na oil, but today exploit your oil. I was responding to Crimson's questions. Okay, sasa no. Na wa Somalia mazeka nimesahau question. Acha nimalize live bana. Hii ni 4 hours. Na record, how am I going to record 4 hours of footage? Itanisumbua sana. Computer hang. So acha tumalize live. Kama sijasoma comment yako nitumie private message. Naona. So you misunderstand. Before you actually comment, angalianga page yangu uone what kind of stupid videos do I have on my page. Mimi sijifanya ile sifanyangi ujinga hiyo. Unaona? Don't have time. I'm trying to hata sikuwa na vasuti, nafaa vasuti. Ni vile tu I'm in my house sahi. Unaona? Ile kunga hiyo ni 3 years ago TikTok. Achana hiyo story bana. Unaona? Ongea na wasee, speak. Ongea, fungua video semeaje? Talk your ish. Fanya tu hivyo, unaona? Kuna sushi kama phone hivi. Alafu sabati. Power, naishiwa power. Penzi langu mitani mizito naishiwa power. Click, alafu na post. Nimepost video TikTok. Yeah. Pia machali. Maybe nimelewa nimesielewa. Maybe mimi watu kitambo sijui. What kind of video is that? It's stupid. Go watch it again. Uniambie. Maybe you'll never know. Who cares? No. Who cares anyway? What kind of video? Kama ni dem, maybe nataka kufanya usupu wake. Mimi msupu unanionaje? Amefunga mlango. So go watch your video tena uniambie what kind of stupid video that is. No. Unless uko marketing. Kama ni dem marketing naelewa. Joma dem lazima wa market, especially the face. Kama Wangoso, Wangoso naambia Wangoso market face yao tu. Alafu unamuona sura na ni aje? Sura ni pretty but mwili ni number one hivi. You know what that is? Nasema to example. Au market two face pekee. Au marketing the rest of the body. So unaona Afrika ana full frame. Anyway, tuendelee. Tumalize. Sasa wase namaliza TikTok kwanza. Some business, you're fan from YouTube since day one. Frankie, Abdi. Wacha nimalize TikTok kwanza alafu nimalize. Mtu yeye anakuja by the way. End live now. See that I'm ending the live right now. Yeah, because I opened the freaking door. Yeah, I'm ending live right now. So, Minnesota, mambo imechemka. It's a war going on. Crazy stuff. Bro, how are you? About DV, will they remove or pause tomorrow? Ni temporary, by the way. Itakuwa contested in court, so don't worry about it. Naishia, sasa. Till next time, I'll go. Peace. Peace. All right.